Greetings to you all. We appreciate all of you for making time to join us. It is that other time again when we begin our political discourse on the latest development in the politics of the country. Wherever you're joining us, this is Mtebei TV. My name is Bernard, and I'm happy that you are out there. Let's all come in and look at DP Ruto joining Oka's claims that Raila Odinga is being forced on the people. Where is the truth? An interesting outcry out there that I would love us to look at keenly. Is Raila Odinga being imposed on the people, or is the people demanding that Raila Odinga should lead them? Whichever you take on the same, you are welcome. Use the link in the comments to join into the studio and let us look into this critically. I believe you are able to get me. Let me know, and you can interact with us in the comments. Let us know where you're watching from. If you're able to get us loud and clear, let's have a great evening together as we look critically into the current state of affairs in the latest on the political front. Is Raila Odinga being forced on the people? Ama mambo vipi? Diego, how are you? I'm doing good, Bernard. How are you? I'm good. I'm good. Yeah. Uko wapi wewe? Wacha nitoe hii barakoa kwanza. Yeah. Seems you're on transit or something. I'm not getting you. Yeah, mahali huko kuna kelele. Kelele ni mingi. Yeah, so fika mahali pametulia alafu. Haya. Jackman, how are you? Yes. Okay, thank you very much, all of you that are joining. We appreciate you so much. Florence Majengo, thank you so much. Paul Bitange, we salute you. Thank you Felix. Tunawaheshimu, tunawashukuru kwa kuchukua muda kuendelea kutazama Mtembei TV. Naamini mnatupata loud and clear na tuendelee kujadiliana. Kuna link tunaweka kwa comments, hiyo ndio unatumia ndio uingie kwa studio, alafu tutapata kujadiliana kwa upana masuala yanayojiri katika siasa Kenya wakati huu. Jackman, umefika hujafika? Karibuni. So Wakenya tujadiliane huku nje, tuambiane ukweli. Nani analazimishwa kumfuata Raila Odinga? Madai ambayo watu wa Oka na William Ruto wanadai kwamba Raila Odinga ni mtu ambaye analazimishwa, Wakenya wanalazimishwa kumfuata yeye. Ukweli uko wapi kwa mambo haya? Okay, when you arrive, please you mute your mic so that we will not have feedback. Okay, Nyakwar, how are you? Nyakwar,
Nyakwar Andiko Junior, vipi? Unmute alafu ongea tafadhali. Yusuf Haji, vipi? Unmute kwanza, unmute. Yes. Unmute alafu ongea. Hapo sawa. Pole, mambo yako inaonekana kuna hitilafu. Una unmute kwanza ndio ukiongea tutakusikia. We can't hear you, Yusuf. Okay. Mara moja tu una unmute mara moja alafu unaongea. Okay. Your gadget has a problem. Just you can get out and then get back. Make sure you give StreamYard the control of your mic and your camera as you come in. Okay. All right. Okay, thank you everyone. Thank you for joining. All of you, we look forward to having a great time together. Now, it's like settling down is becoming a challenge. Engineer, how are you? Very fine. No cuts. I'm fine, Bernard. Okay. Volume yako ongeza kiasi iwe tukusikie. I'm very fine. Hapo ngoma. There is a problem. Jackman, Ebu vipi? Unmute. Hello. Yes, go ahead. We can now hear you. Kulingana na swali yako. Yes. Mwenye anasema Raila anasukuma kwa watu ni mtu mwenye anakaa kama jakaa hapa Kenya. Sababu hii ni mara ya 5 kwa Raila kusimama. Na amekuwa akisimama, saa zingine anasimama peke yake, saa zingine anasimama na wengine kama Mudavadi. Kwanza Ruto alisimama na alisupport Raila 2007. Na wakati huo sidhani kama Ruto alisema kama kuna mtu yote alisukuma Raila asimame. So Raila, kwa hiyo muda yote Raila amekuwa akisimama peke yake, na kuna wakati mwingine anashinda, na kulingana na maneno inatokea imekuwa akisemekana anashindwa, lakini kwa vile tumejua Raila amekuwa akisimama peke yake. So Raila hajawahi kuwa akisukuma kwa watu. So mwenye anasema hiyo maneno, sisi tunaweza sema tu ni kama mtu mwenye haikaa hapa Kenya, sababu sisi wenyewe tunajua Raila ni mtu anasimama peke yake. Na sisi kama mimi Jackman nimeamini Raila ndio kiongozi na kuna lengo mzuri yako nayo kwa Wakenya. Mimi mwenyewe naamini Raila atatengeneza Kenya, na mimi naamini Raila ndio kiongozi. Kwa nini nasema hivi? Tukiangalia siasa ya sasa hapa Kenya, Raila ndio amekuwa kwa siasa kwa muda mrefu sasa, na yeye ndio bado hajapatikana na kasfa yoyote. Ruto amekuja nyuma yake, wanasiasa wengine wamekuja nyuma yake, na unapata wengine wenye kuja hata wenye wameingia kwa tamu moja tayari wako na kasfa. So mtu mwenye anasema Raila amesukumwa na wengine ni mtu mwenye hajui kitu anasema. Yeye nasema tu yeye hajai kwa Kenya hapa. Ya Raila anasimama peke yake bila uhuru, bila mtu yote. Raila alikuwa anasimama tangu kitambo. Si mara ya kwanza Raila kusimama. So mwenye anatoa hiyo maneno kama hiyo ni kama
ni mgeni Kenya, lakini sisi tunaamini Raila baada ya kuwa peke yake na kuna Wakenya. Kuna lengo mzuri ako nayo, ndio sababu naona anasimama mara mingi. Ndoto yake hajatimizwa, amekuwa akishinda, na hata watu wa Jubilee saa zingine unaona wanaropoka, wanasema wamekuwa wanajua kitu wamekuwa wakifanya, wanajua vizuri sana. Kwa hivyo Raila naamini amekuwa akishinda na ananyang'anywa. So Raila anasimama peke yake, sio mtu yote anasimamisha Raila. Hiyo ndio maana yao. Okay, thank you Jackman. Kennedy Kosgei, vipi? Poa sana mambo. Poa, namna gani? Salama, pole. Jana network yangu ilikuwa mbaya. And I hope leo itafanya kazi. Leo niko gangari mpaka the last minute. Sawa. Hii mambo inaenda vipi? DPA anasema anakubaliana na watu wa Oka kwamba Raila analazimishwa kwa watu. Meaning atakiri ni watu analazimishwa kusimama na yeye. Shida iko wapi? Kusema kweli, ukijaribu kuangalia kadi ya Raila na watu ya Oka, ndio kwa mtazamo yangu naona kuna msukumo fulani ambao hali na saizi ijebainika, lakini kulingana na vile siasa inaenda, kuna ile uwezekano ya kuwa kuna mtu anasukumwa kadhi ya serikali na watu wenyewe kibinafsi ambao ni mataikuni. So ile ambao sitaki kudanganyana ama tudanganyane kisiasa ni mzee Raila. Mzee Raila ako na ile ufuto ya watu fulani na wanajaribu kumuleta ili ako na ile ufuto ya watu. Unajua, ukiona watu wameanza kulalamika, lazima kuna jambo. Aswa ukisikia venye Mudavadi anajaribu kusungumuza, ako na ukweli ndani ya roho mwake, juu mtu haisi kwenda umati ya watu na kusungumuza jinsi vile Mudavadi alisungumuza karibu siku 2 pale nyuma. Juu kama mtu ulijaribu kufuatilia matamshi ya Mudavadi, hakuwa analenga bwana DP, ila alikuwa anajaribu kulenga sehemu ya ODM. Na ukifuatilia kusema kweli, usitaki kusungumuza siasa ya Ruto, Watiaoga wamejaribu kufuatiliwa sana na Mr. President, ambao kuna swali ndani yao. Mbona rais anataka Oka wafunjwe? Mbona asitaka wafunjwe sehemu zingine? So ndani ya Oka na ODM kuna kiongozi ambao ni mheshimiwa rais. Kuna kitu iko ndani mwao, juu sisi wote tunatazama runinga, tunatazama social media, tumeangalia meeting pale Mombasa, tumefuatilia pale chini, tumesoma makaseti. Kuna kati in between ya Oga na ODM, na maybe Mungu akitujalia panapo Disemba yatakuwa imebainika ni nini iko ndani mwao aswa saidi kisiasa. So tunapoendelea maybe tutapata ukweli ndani mwao, lakini ila kwangu mimi kwa ushauri wangu ama kwa mtazamo wangu, president anataka Raila ili akuwe peke yake. Kando na Oka anajaribu kuunite in between watu ya Oka na Mr. Odinga. So nafikiria hiyo ndio maoni yangu tunapoendelea kujadiliana na kufundishana kisiasa. Okay, thank you. Ruben, how are you? I'm fine, thank you. DP anasema Kiraitu aache kulazimisha Wameru kumfuata Raila. Thank you very much. Kama vile watu wa Oka wamelia kwamba Raila analazimishwa juu ya Wakenya. Wewe unaonaje? Nilikuwa asante sana kwa hiyo. Niliapen leo kuwa Meru.
upande ya Nkobo, upande huo hali ndipia alikuwa nikipita tu, although aliniweka kwa jamu, nilikuwa napita tu nikakuta hiyo mkutano nikaenda zangu, na nimepata hizo story. Ukifuata politics za Meru mahali mimi nimetoka, watu wale ambao wana call shot in Meru ni watu, honestly ni watu watatu. Kuna Kiraitu Murungi, kuna Peter Munya the former governor, na kuna Kilemi Mwiria ambaye ndio angekuwa governor wa it not for Kiraitu and Munya nganging against him in 2013. Kiraitu akakuwa senator and then Munya akakuwa governor. Hawa watu wote ambao wameandamana na DP ni Meru, all of them are political greenhorns. Political greenhorns except Mithika Linturi na Kadhuri Murungi. Kadhuri Murungi ndio aliachiwa constituency na Kiraitu Murungi. Kabla Kiraitu akuwe senator, ndio alimwachia constituency ya South Imenti. So Kadhuri Murungi has been riding kwa popularity ya Kiraitu Murungi. Kwa hivyo watu hao wageni wote ambao waliingia wakiwa wameishiwa na fedha na pesa za kampeni, wametoka 2017, kila mtu wako na shida ya kifedha, wote walienda wakaraidi kwa mgongo ya DP katika yale mafikira ya kwamba Raila alikuwa anakuwa enjoyed. Walikuwa nasema Raila anakuwa Ruto Uhuru anaenjoy Raila Odinga. So wakasema after some time atakuja kuachwa. Sasa wametembea kwa hiyo mafikira mpaka mwishowe wameona hii si mchezo, ni mambo ambayo ni serious. Wale ambao ni wanafuatilia siasa za Meru vizuri watakuambia the senior most politician pale ni hao watatu nimekuambia, plus Maoka Maore ambaye aliingia kwa mbunge 1992. Kiraitu Murungi aliingia 1992. Huyu mtu anaitwa Peter Munya aliingia 2002. Kilemi Mwiria aliingia 2002. Hawa ndio watu wale ambao wanazungumza on behalf of the Meru people. Huo ndio ukweli. Na mimi sikufanyii mtu yoyote kampeni. Kwa hivyo if you want to speak or to talk to the Meru, you have to go through those people. Kufuatilia mtu wako kwa tamu ya kwanza, ako kwa uongozi kwa miaka 4, honestly unasema nini? So in Meru, raundi hii wa Meru sio ati kuna hawapigiangi Raila kura. Hawapigiangi Raila kura. Last election Raila aliweza kupata 60,000 votes in Meru. Lakini tukitaka kusema ukweli ndani ya roho zetu, na hii mambo you can quote me today na keep this record. Mtu anaitwa Raila Odinga will have more votes in Meru than William Ruto. William Ruto alikuwa apate kura Imenti kwa sababu Meru iko imegawanyika vipande vitatu. Kuna Nyambene region ambayo iko na constituency 5. Alafu kuna Imenti region ambayo iko na constituency 4. Alafu kuna county inaitwa Tharaka Nithi ambayo ni ya constituency 3 tu peke yake. Party ya Imenti William Ruto alikuwa apate so many votes, lakini unaona sasa ameenda Nkobo leo, ameenda kutuzi mwenyewe. So hakuna mtu ambaye anauza mtu anaitwa Raila, hakuna mtu anamuuza nini Meru. Raila alikuja kwa the rightful people, wale ambao wanafaa kuongea on behalf of the Meru. And this guy is going to be sold. Makiu mtu yule ambaye anatembea na gavana vizuri, gavana yule ambaye anapendwa na watu. Gavana ndiye ako na MCAs. Na MCAs ndio wako na watu kwa grassroots. At the end of the day, watch this space. MCAs ndio watu wa muhimu kwa politics za Meru sahizi. So nobody is forcing Raila Odinga to the people. Raila Odinga is the most popular person in Kenya. Single person, most popular in Kenya. Ukiweka the president
of whom we respect so much, umweke kando kama Uhuru Kenyatta, uweke William Ruto kando kama William Ruto, na uweke Raila Odinga kando kama Raila Odinga. Raila Odinga becomes the single most powerful person in Kenya akiwa peke yake namna hii. So mtu yule anasema Raila is being forced to the people. Forced, mtu amezimama 5 times consistently anakuwa forced aje kwa watu. That one is dreaming. Na huyo anasema hivyo first of all ni nani? Bernard. Sawa, thank you Ruben. Anayedai maneno yote ni William Ruto, na pia Mudavadi pia alisema hivyo. But you can be assured, kwa mtu ameipata kura ngapi? Ameiomba kura ya rais akapata kura moja. Ruben. Bernard, allow me to say something before Ruben perpetuate the lies. Is you've given him a lot of time and is continue lying to the panel. Hold on. Kenyans. Don't. Who is talking? Wamalwa? Yes, I'm Wamalwa talking. Hey, Wamalwa, you are the one going to talk next. Lakini unainua mkono kwanza. Don't begin to attack somebody just that way. Subiri kwanza. Liza, thank you. So Ruben, mute kwanza. Okay, thank you. Let's keep order. If you want to intercept somebody's giving, you lift your hand, alafu utachaguliwa, unless uko nyuma ya curtain na una sababu ya kutosha kuwa nyuma ya curtain. Tunataka screen ikuwe na light, yaani nyuso sionekane, ili wale wanaotazama wafuatilie kipindi wakijua ni nani anayeongelesha, sio kujita alafu utaleta shida. So Ruben, Wamalo anasema hakuna ukweli kwa yale maneno unasema. So nataka nimwachie kuulize maswali. Subiri kwanza kuuliza maswali alafu utajibu. Thank you. Okay. Wamalo, karibu. Your questions. Asante Bernard. When Mudavadi speaks, or the Oka people speaks, you remember Uhuru has been meeting the Oka people, and at a point they were also met with Raila Odinga. So it's the Oka people who came out clear and said they are being called at night, and they saw said meetings with the president of the Republic of Kenya. They were being asked to step down, support Raila Odinga. It's them who came out. You are not part of those meetings. They confirmed. And you heard recently Mudavadi complain that some people should stop calling them, forcing and threatening them to support somebody. And unless you don't, you are not into what is happening in the country, you realize that the cabinet secretary in Kisi, Matiang'i, declared that behind Raila Odinga, that is the government. So you cannot deny and say that this is not the project of the government. When you look at the body language of the head of state, has been moving towards that direction. And like he has been forcing everybody to support Raila Odinga. And realize that most of the governors you are talking about, because you've mentioned of the MCS that they are inclined to some governors, that the governor has some MCS, that when they say, the governor says that we are supporting a particular candidate, the way Ruben has said that Kiraitu Murungi and the two that he has mentioned, that when they have declared that they are supporting Raila Odinga, it means all the MCA and it means the ground is also supporting Raila Odinga. And I want to believe that the ground has really changed, because I want to give an example of Western or Bungoma, where I come from. We have about 3 or 4 kingpins from Western Kenya. That's Mudavadi, Wetangula and others. But I come from Bungoma and I know what's happening. You realize ya kwamba Wetangula is in Oka, Mudavadi is in Oka.
But people are saying if they're not going for president, then the people have to decide who to support. And actually, the MCA you are purporting that they are supporting particular candidates or presidential candidates have lost touch with the ground. People are not supporting them. So when you say that since somebody is supporting a particular presidential candidate, it means that people behind him, like the MCAs, are also supporting that presidential candidate. The ground is different. And you realize here. No, Omalwa, I'm Can I trying to follow you closely, but you are ukisikianga addressing something that is not the same thing that Ruben is talking about. Ruben Nyamaza. is talking in Ukiona terms nikiongea of unanyamaza. Unasikia? Ulikuwa unataka kusema nini? Aniambie. Aenda chukua kombo no, ulete. you guys. Mmeanza kuvunja sheria. Bernard, Yes, Ruben. nilikuwa nataka wacha nitumie lugha ya Kiswahili. Nilikuwa naomba ni address issues zile Mr. Wamalwa amezungumza. Mimi nilikuwa ninaongea kuhusu Meru, where I come from. Meru County, kwa wale MCAs wako kwa bunge ya 45. Kwa hiyo kwa hao 45 23 ni wa PNU ambayo ni chama Peter Munya alikuwa amesimama naye. 18 ni wa Jubilee ambacho ni chama cha Kiraitu Murungi kile alikuwa naye. Hawa wamebaki wengine ni balances ya hizo vyama kidogo kidogo including independent and all that. So when Munya speaks, he speaks on behalf of the 23 PNU members. When Kiraitu Murungi speaks, he speaks on behalf of 18 Jubilee members. Kwa hivyo hao watu wawili wakishikana, they are commanding 42 MCAs in the county government of Meru. The most popular politicians ni hao watatu. Kilemi Mwiria was number 3, Peter Munya was number 2, and Kiraitu Murungi was number 1. Hao ndio waliomba kura ya gavana na wote wanasupport Raila Odinga. Nimefanya makosa gani ndugu kusema mtu yule ako na touch na ground ni MCA? Huyo ndiye ana represent the lowest level ya political frustrum ya Kenya. So tukisema MCA ndiye ako huko chini, si hiyo ndiye ako chini, ni ukweli. Those are facts. Okay, wacha niongee tu kidogo tu ya mambo ya Oka. Kwa siasa kila kitu kinakuanga ni perception. It's all about perception. Hata mimi naweza sema leo nimepigiwa simu na Raila. Does it become a truth? President hajatokea aseme mimi niliwapigia simu. Mtu yaonekane ni important, very important na anatafutwa, anaweza kusema nilipigiwa simu State House. Nimeitwa, nimeambiwa I'm being coerced. How can Raila coerce Mudavadi? Ama Kalonzo? Ama Gideon? Ama Wetangula? Wetangula ni senator. Akona senator, akona governors wangapi kwa Ford Kenya? Mambo zingine sio madharau ama nini, tukitaka kusema ukweli na tusikue tu ni hasira ama ni tunajaribu kuprotect watu ya kwetu. Hata mimi ni Raito is popular, anaweza kuwa president. Let's be real. Mambo ya ukweli. Let's be real. Wale ambao wako kwa uwanja ya kuomba kura ya urais ni watu wawili. William Ruto na mheshimiwa Raila Odinga. Hao ndio wako wawili hivyo. The rest, hao wengine wawili, wacha tu niongee ubaya. Gideon akitolewa kwa hiyo team, they cannot even campaign for 2 days. They can't. Those are facts. You want to tell me Mudavadi can campaign outside Western? He can't. Wetangula anaweza omba kura nje ya Western? Honestly. Hawezi. Tuseme ukweli, tuambiane tu ukweli. Hapa hakuna haja ya kudanganyana ati unaokopa. He can't. Hata Meru mimi sijaisikia Wetangula huko.
sijui hata watu hawajui ni nani Mount Kenya huu ukisema Wetangula hakuna mtu anajua. So these people should align themselves na those two big people, waombe kura wakiwa na huko. Kitu kile mimi kama ningeulizwa, hata Raila anacheza kandi zake vizuri. These people if they are allowed to come to ODM na hiyo na watakuja na majority. Mtu anakuja with packages na mambo mingi. Wacha wakae namna hiyo, wafikirie, wasumbuane. At the end of the day, they will go in either sides. In fact, hata wataleta swing vote, hakuna hata swing wataleta swing vote, hakuna. Hii ni mambo tu. Hakuna mambo kama hiyo. Lakini mimi nikiongea mambo ya Meru, ninaongea tu ile mimi najua. Thank you. Sawa Ruben, wachia hapo basi. Nimeacha baba. Asante. Thank you. Nataka tuende kusikia inawezekana, alafu tuende kwa general. Yes, how are you Mr. Bernard today? Fine, thank you. Karibu sana. Asante sana. Mimi sina mambo mengi. Naona wingu limetanda coast. Kunaendaje? Wingu lazima litande. Mimi si mwenyeji, mimi ni mtu wa upande wa Western, lakini nimekuwa nikifuatilia mambo ya pwani kwa sababu niko na watu wangu marelative huko pwani. Tunampenda sana baba tukiwa huko pwani. Ni baba yetu na ni mtu wa demokrasia, tunampenda sana. Mumeona kumekuwa salama sana huko. Hii topic ya leo mnasema ya kwamba baba analazimishwa asimame. Baba ukiangalia azimio lake la umoja saa hii mpaka tarehe 9 Disemba amesema atakuwa anauliza watu kama wamkubalie asimame tena. As you can see, ni mtu amekuwa akisimama hiyo miaka, amesimama mara 4. Mtu akisimama mara 4 na akiwa anagana more than half of the votes outcome, huyo ni mtu, huwezi sema ni mtu analazimishwa kwa wananchi. Huyo ni mtu ambaye, huyo ni system kivyake. In fact tutasema ni system ndio inataka, yani ni system ndio inamtaka, si yeye ndiye anataka system. Na baba, there is no way unaweza sema analazimishwa. Kuna point moja nilikuwa nataka kusema. Kumekuwa na reports ya kwamba akina Oka, this Oka group, they formed and their main agenda ilikuwa ni wao waende waongeleshe the president, watake support kwake, kwa sababu wakitaka support from the president ndio wataonekana wako na energy, yani wako na uwezo. Because wao venye tu Mr. Ruben amesema, wao wakisimama, mmoja wenyu amesijui kama ni Ruben ama ni nani, mmoja wenyu amesema kila mtu akisimama peke yake, hakuna mtu anaweza gana anything akisimama peke yake. So wao their political language waliamua wajikusanye wakiwa pamoja na waende kwa rais. Ndio maana umeona wakienda kwa mikutano na word out here, watu wanasema ya kwamba ni rais amekuwa akiwaita mikutano, akiwacoerce, wakiwaambia wakuje wamuunge mtu mmoja mkono. That is not fact. From what has been happening, na ukifuatilia katika taarifa, na kulikuwa na leaked letter, I don't know if kama kuna mtu amekuwa akijua hiyo, kulikuwa na leaked letter ambayo it came from State House. Walikuwa wamesema yani the president alikuwa amechoka na wao, akasema this one we are not going to do any more meetings, that's why hatujaona wakifanya meeting na the president of late. Yani they had the meetings were cancelled because these people, wao ndio walikuwa wameenda ku approach the president wakimtaka awaunganishe ili wakuwe na flag bearer mmoja ambaye wataenda, na president alikubaliana na wao kwa sababu alikuwa anasema alikuwa na read the same line, kwa sababu president saa hii amekuwa akitaka ku preach unity among the people, and that is what also Mr. Odinga is doing.
kupreach unity, kukuwe na hawa leaders, national leaders wote wakuje pamoja wa produce one common candidate. So hii news ambayo watu wanasema ni ati ni kwamba ni Raila ndiye analazimishwa, that is I bet to disagree with that. And for Mudavadi, we know that he wants anataka kusimama. I've heard Wamalwa saying that Mudavadi has support in Western Province. We come from Western Province. Me, I am from Busia, and I can authoritatively state here that sisi watu wa Busia, sisi inajulikana, we are more than 95% from towards Raila Odinga's side. That is very clear. Na ukienda upande wa Kakamega, sahi Oparanya has a lot of say. So this Oka guys, I don't want to talk about Mr. Ruto. Ruto ako na mambo yake, I don't want to talk about him today. But for Oka guys, and the latest thing before I finish, the latest news coming from Oka ni kwamba these guys are already splitting. I think Mr. Mudavadi amerushwa nje ya Oka. These are just rumors, it's not been confirmed, but that is news coming that they have separated. So I thank you guys, Mr. Bernard. That is what I just wanted to say, that Raila anaweza jisimamia mwenyewe. I'm out. Okay. Thank you. Inawezekana. Ogola umenua mkono, kuna nini? Hello. Hello, tunakusikia vipi? Oh, you are getting me? Yes. Thank you so much. Peter from... You have a question or you want to make submission? Okay. Hello? Yes, I wanted to say... Peter Ogola. Yes. Yes, I wanted to thank you so much for the opportunity to contribute towards this important debate. And first of all, I noted some of us are very emotional. And I would request that when we are discussing such important national issue, we put aside an emotion so that at least we deal with the reality. I would like to echo and thank Mr. Ruben and Brother Inawezekana for that insight, for giving us a very insightful information so that at least we understand. I wanted to say that before you get into the, when some guys are saying that Raila is being forced on the people, I would dispute that, because Raila is dealing with a political strategy which has been in this country, and that is why you see Raila getting to the people through their leaders. Before you get to the community, you must ask the authority of the leaders. The leaders have got their representatives. They have got those whom they believe in and those whom they trust. That's the reason why when you see Raila going to each and every region, he is accompanied by a couple of leaders. That means those are the spokesperson of the people there. So you can't come to the public forum like this and say that Raila is being forced on the people. If he could have been forced on the people, then he would have not been accepted in the regions, in those communities. So this is a guy that has run for president for several times, and we've seen the moves he has done. And the truth be told, every one of us knows the truth about Raila's presidency. The only thing that we are now doing here is that Raila needs to get into the people. Right now, Raila has not begun campaigns. Raila is still bringing people together. He is bringing unity. He is still preaching peace. Campaign has not begun. The parliament has not been dissolved. So we cannot say the people are doing campaigns. It is not campaign. Raila, what he's doing is trying to bring people together so that at least we can forget the past, get united and focused in the economical development. And let me tell you something for free. And let my brother, who is very emotional from Western, can take this to the bank. When it reaches February, January, these are the guys that you see is following the other political divide. I'm telling you the truth of the facts. They will all gone. When it reaches February, January, you will see the political move in this country, and it will shock many. So let us put aside emotions and deal with the facts on the board, so that at least we can discuss issues that can bring your youth together, brings women together for the prosperity of this country.
Peace is very important. Economic business growth cannot move without peace. Any kind of development cannot move without peace. That's the reason why for you to empower youth, for you to empower any kind of anyone, you must first of all build peace. You must have peace first. That is when economic development can take place. And that is what Raila is doing. Thank you so much, sir. Thank you, Peter. Please, everybody, make sure you keep your mute until it's your turn to speak. I want us to avoid too much questions before we settle down. We're just giving our opening remarks before we dive into the subject. So let's be brief and ensure that we give opportunity to others to make their submission rightly. It was time for General Yakub. General, unmute. Okay, go ahead. Yes. From where I see Mr. Bernard, I'm afraid. As the Katanga General, I'm really afraid with this man called Raila Odinga. You are afraid? The way that guy said, sorry? Yes, I'm afraid. You are afraid. What is happening? I am afraid with the strategy now Raila Odinga is using. You see, before we had one was in the field. But today, I can assure you. Yako haiko sawa. Fanya hivi. General, tulia kwanza. Tulia kabla vizuri, hakikisha mic iko karibu na mdomo. Maneno yako yanapotea. What I'm saying? Yes, hapo sawa, endelea. What I'm saying, I'm afraid. As a Tanga General, I am very afraid. I operate within the two counties, Busia and Nairobi. Nairobi to specific consensus. But I can assure you, I have never seen any rally. Pole. Kuna shida na audio yako. Tunaomba hivi, utatoka alafu urudi baadaye. Audio yako haitoki vizuri, kwa hivyo wasikilizaji wakupate. But you will get out and then get back. Okay. Make sure you give StreamYard to control your audio and video. Thank you. Hustler. Sawa. Okay. Hustler, ulikuwa umeinua mkono vipi? Unmute alafu ongea. Mkono ya Hustler imekwama juu. Iko ni okay. Mala, vipi? Yes, Bernard. Yes, how are you today? I'm okay, doing well. Yes. Tell us, DPA naambia Kiraitu aache kulazimisha Wameru wafuatane na Raila. Shida iko wapi? You know, you know, there's been a strategy since the year 2018. You know, they start from the PPI. And this man, Raila Odinga, I think it's a project. It's now being executed slowly by slowly. And if you look at it, is that Uhuru Kenyatta wanted to extend the power through Raila Odinga. So I think they agreed. And they were to make the Raila Odinga the president, and Uhuru was to become the prime minister if the PPI had passed. And if you look at what's happening now, this guy, I think, is a government project. If you look at what's going on, look at the Kibicho, look at Matiang'i and the rest. They are campaigning for this fellow because it's a government project. Remember, even before President Moi passed on, and I think they had a strategy. Mala, ni kujificha umejificha ama ni shida kwa wapi? Oh, ni shida iko na kamera yangu.
Okay, enda kwa point moja kwa moja tuna. Yes. So what I was saying, if you look at what has been going on, even before Moi passed on, visiting Moi, I think they had planned. There was a lot of bad things, happening behind the scene, and planning for this Raila Odinga. And I think they had lined up. If you look at the PPI, this fraudulent, thing, I think it was going to be bad for this country. And the plan was to make this guy, to make him a project, make him the president, and then now Kenyatta was to become the prime minister. So if you look at the whole thing is Raila Odinga is the project of the government. And don't be cheated. And I think now, but and if you look at the way, yes, swali langu mkwako moja tu. Okay? Why you ask me a question Raila, and I'm still talking? Yes. Yes. Raila Odinga ako na wafuasi katika nchi. Don't worry about that. Hakuna yeyote anapinga. Sasa mbona alazimishwe kwa watu? Analazimishwa kwa watu na nani, kwa nini? You've heard Kipicho. You heard when Kipicho was campaigning for the PPI. He said itakuwa kama Queen. The other day amesema, and when he's talking that, when he's saying that, he's referring he's saying he's trying to force us this guy to because PPI and Raila is one and the same thing. It was one and the same thing. The other day he was saying Mutamesa Wembe. So this Wembe is this guy. They're referring to this guy. They're talking about Raila Odinga. So it is this guy against the people of Kenya. And you see what's going to happen now. We're going to repel. Those who are going to support Raila Odinga will be very few, because now we'll rebel against the government project. And watch his space. A small question, bro. Next year, February, you guys will see what's going to happen. Wacha Mala malize madai yake. So let me end it there. I can see people are start making noise. I'll continue contributing later on. Thank you. Sawa. Bernard, thank you Mala. Yes, your man. Kuna Wembe, kuna Hebu niulize swali moja please. Mala is a very interesting guy. Na ulize. Ngoja kwanza before Ruben, let's hear from James. Good evening. Good evening. How are you, sir? I'm doing fine. Welcome back. How are you? We didn't see you. We have not seen you. Yes, this is very interesting. It's very interesting. You can hear me? Yes, we can hear you. Go ahead, sir. So it's very interesting because what was happening even as the BBI was going on, the Tanga took a narrative to the masses down there in Central that BBI was a document that was meant to force Raila on them as the next president. And what followed was a rejection of BBI even before the proposals were very clear what they were about. However, things have started spinning in a manner that maybe some of those people did not expect. If you followed very well the people who are going to churches, they would say that BBI is crafted to bring in Raila as the next leader against the wishes of the people of Central Kenya. However, things seem to have started changing, and this has caused jitters among the political class. When you look at in the last 2 days, the deputy president has, I understand now he is on a 7-day campaign in Central Kenya, and is campaigning even deep into the night. This is not an indication of somebody who is confident that he is holding an area as his block. It is a sign of panic
And you should panic because the latest figures that we have, never mind, and don't ask me where I got them from. I told you I do my own research, is that Ruto is currently holding 55%, and Raila Odinga is at around 45% in terms of population support, voter support. Now, when you are a block that you are relying on and you are moving at half-half, nearly half-half with your competitor, then you know you have lost it. What is happening now is there is a lot of tantrums that are being thrown around. When you can see even the language has changed. Today, if you listen very well to the rallies that were taking place in parts of Meru, in one of them, he actually referred to Kiraito Muronge, Aache Ufara. You know, that is an insult. And where, when the way I understand the Meru is that you may differ, but you don't insult elders. So I don't know how he is going to deal with that one at a later stage. Otherwise, the way I understand the Meru, they don't take it very easily when you insult people of that caliber. You can see a general desperation on the part of Tanga because they thought they had sealed off this area for themselves. But the reality now has started striking on them that the ground has been shifting. Only on Sunday, Mokomen and Titimas Barasa decided to go and hold a rally in Nyeri town. They were actually chased away. Although the groups were James, out, James, one moment. Yes. Hold on, James. Hold on, James. Just one moment. Hasla. Hasla, shida iko wapi? Unmute uonge. Hasla disappeared. Yes. Are we together? Yes, we are together. What is, you have a question or what? Mi nilikuwa nataka kusema kidogo tu juu nilikuwa nataka kusema kidogo alafu ni left. Utaniruhusu? Unataka ku left? Nataka kusema kidogo tu alafu nikimbie kwa heshima. Okay, naomba hivi upatie dakika moja James amalize alafu tuende kwako. Sawa. James malizia alafu tuingie kwa Hasla. Yes, so I was saying that what happened to Didmas Barasa and Kipchumba Murkomen was a shock, and you could see it on their faces. Although you could see there are two groups shouting each for the people they support. That is a clear indication that would not have happened some 2-3 months back. In fact, the ground was all receptive, but now you are finding there are people who have started looking at the politics in a different way. We are yet to see what happens going forward, but I can tell you that the kind of tantrums that the deputy president is throwing aside or around in our area would only spoil for him. If he does not take care and does not mind his language. Thank you. Thank you, James. Let's get Hasla first. Kihara subiri hapo tutakuja kwako. Hasla, unmute. Okay, habari ya wazee. Fiti namna gani? Okay, nilikuwa nataka kunguzia kidogo kuhusu hii au majamaa wa Hoka. Yeah. Hao hata si wazee wa kuongea juu yao. Tusemeni tu ule ukweli. Tuache kuharibu wakati mwingi. Sisi wa Kenya. Mimi sisemi hapa. Sisi wa Kenya. Hao majamaa tunajua race ni ya watu wawili. We should focus on those two people. Let's be sincere. Kwa sababu gani? Gideon Moi akiwa hayuko pale, wale wazee hakuna.
tuliona mimi nimetoka Makueni Central, ni Makueni. Hiyo ni Eastern. Hiyo grupu yote ilikuja kukampeni by election ya ward Masumba wakiwa watu 6 au wanaita hoka, walikuja namba 3. Hiyo mnafaa mfikirie sana. Kitu kingine, sisi nataka kuwaambia sisi ni asili ndamu. Sasa ile nilikuwa nataka kusema sisi jamii ya Wakamba. Hapo watu watakuja kushangaa sana. Sababu gani? Raila Wakamba watakuwa vigumu sana kupigia Raila Amolo Odinga mara ya 3. Akipromisiwa Kalonzo ataingia. Tusemeni ule ukweli tu yani. Hapo DB ataingia akiwa mzima. Ile kitu kingine nilikuwa nataka kusema kuhusu Mount Kenya. Hao majamaa wao hata yani they are just bargaining for money. Sababu gani? Na wameshindwa. Sasa hii pesa tutaitisha na njia gani? Tanga deputy president anachukuliwa Mlimani. Baba anachukua Mlimani. Sasa yani wamechanganyikiwa tu yani. Wanaweza ingia mahali popote. Umesikia mtu wetu Kalonzo akiambiwa ingie kama speaker wa National Assembly. Kwa hivyo sasa hii hapa Mount Kenya nataka kuwaambia jiulizeni ni ma-MP wa gani wamesema watasimama na chama cha ODM. Tuulizeni tu. Yaani tusemeni ukweli. Lakini pale ile mimi naweza waambia Mount Kenya yote itakuja kusimama na umoja na ingie na hasla ndani. Mimi ile naweza waambia ni hiyo kwa sasa. Itakuwa vingumu sana. Ile mwisho nataka kusema kuhusu baba kidogo. Kwa mambo ya baba. Baba 2017 hata ndio ilikuwa afadhali. Sasa hii ameharibiwa njina kabisa. Kwa sababu unasapotiwa na ule mtu mwenye anaondoka. Tunaona venye uchumi imekuwa, corruption ndio hiyo, baba amenyamaza haongei, amefungwa hata sasa hii mambo finish. Sasa hii kubaya. Kuna wale mandai hapa wa baba. Hasla, shida yako moja tu. Sema baba. Wewe unatoa madai na utoi dhibitisho. Mimi sasa kama sasa hii ukiangalia kuna mafans sugu wa baba sasa hivi wamejiuliza ni nini. Baba aongee kuhusu corruption. Baba na baba tutamjua ni yule baba alikuwa anaitwa Mkombozi. Sasa hii amenyamaza. Mambo ndio hii inaendelea. Nakuuliza niulize ndugu yangu. Nataka tuelewane. Okay? Yeah. Ukisema kwamba baba hatapata support kutoka Eastern. Okay? Itakuwa very low. Very low. Unapaswa kupeana sababu. Okay? Very low. Very low. Kalonzo ako kwa race. Kwani lazima Kalonzo asapotiwe na baba? Si Kalonzo ako kwa race. Hayuko. Kwani tusidanganyane? Hayuko kwa namna gani na yeye ndio principal. Sasa mimi nimesema tena, farasi ni wawili. Hiyo tunajua. Farasi ni wawili. Okay, asante. Naomba sasa tupatie muda mtu mwingine. Thank you. Kihara vipi? Unmute kwanza Mr. Kihara. Endelea, una unmute mara moja tu. Bado hatukusikii. Unmute kwa. Iko sawa sasa, endelea. Iko sawa sasa, endelea. Okay. Let me now refer to James. I want to talk to James. Yeah? What James is saying. Hello? Can you get me? Yes, we can hear you. Go ahead. Make your submission. Aya. Pole. Ni kama mitambo imekataa. Eliud Muliro. Aha, Bwana Eliud vipi? Poa. Actually, it's my first time. I'm within Ruiru. Sawa. I'm within that's county. We can hear you. But actually ulikuwa naenda kwa Hasla. Nilikuwa nataka kuongelesha Hasla.
Endelea nakusikia. Asla kuna zile reason anatoa but actually they don't make sense. Huwezi tuambia ati you are actually unatuambia this place ni ya tuseme ni ya Kalonzo but unatuambia DP ataingia straight. Alafu kitu ingine anatuambia ati hakuna mtu amesimama na ODM, that is in Eastern, Lower Eastern part. But what mzee is talking about, sijasikia akisema anataka lazima mtu akuwe amesimama na ODM ndio afanye naye kazi. You don't have to be in ODM to work with him. Hata anaweza kuwa kwa hiyo maendeleo chap whatever party, as long as they have the same ideology, they will have to do the job. So sijaona hapo if it is necessary that yakuwe kwa chama ya ODM. I don't have much. That's mine. Thank you. Thank you. Hustler, yes. Unmute to respond. Yes. Yes. Umeelewa kile Mliro amesema? Hebu rudia ndugu yangu. Tafadhali. Anasema wewe unauliza ni kina nani wanasimama na chama ya ODM. Baba hajasema atafanya kazi na wale watu wako ODM peke yake. So atutaki ODM MPs kutoka Eastern. I was talking about Central. Oh yes. Na ujue hapo kuna kuchezwa kubwa sana. Na at long last hao watu wote watarudi UDA. Ngojeeni. Okay, so Hustler, kulingana na wewe UDA ni chama ya Mount Kenya? Sio chama Mount Kenya. Nataka kukuambia hapa tena. No, jibu swali langu. Si chama yani wafuasi wengi wa Mount Kenya wako ndani ya Hustler. Wako ndani ya Hustler? Yeah. Na Hustler ni chama inaitwa UDA, sio? UDA ndio Hustler, sio? Ndio Hustler. Yeah. Na UDA hii iko na structure wapi? Of national office iko wapi? Hiyo usiulize, utajua time ikienda. Sasa uzito wa chama unaonekana kwa structure yake. Tukisema ODM, okay? ODM inakimbia kutoka Northeastern inateremka mpaka Coast, inaenda mpaka Western, ina cross mpaka Nyanza. Kwa sababu wako na ofisi huko, wako na structure, wako na grassroots offices. Hii ya UDA iko wapi? Yes. UDA ni watu wenyewe. Okay, sawa basi. Umeelewa, UDA ni watu wenyewe, hawahitaji structure. Yeah, and this is a revolution. In a revolution. Sawa, Hustler, mute. James. I want to ask him a question, Please, let's not spend too much time there, please. Oh, okay. To avoid side shows. Yes, so what I wanted to ask, from there's a misconception that is going on, and it is good it be corrected that, and actually it's a propaganda that is also being propagated that so and so as a center ODM, so and so wamemezwa na ODM as a way of agitating the people of Upper Eastern so that they don't understand the political dynamics that are to come. That what is required in the Upper Eastern, particularly where I come from, is political parties that will work with Raila Odinga. They will sponsor their candidates, but the presidential vote will be channeled towards him.
And that is why the political rallies, the political parties within the area, they are talking of forming what we call a coalition within the region, and as a way of trying to rock out any influence from other areas, so that even if you win with the NAC Kenya, which belongs to Martha Karua, or you win with TSP of Kiunjuri, when you come to now facing the other political actors, you are facing them from the same front. So my friend Hasla, I think he has very little understanding of what is happening in the Upper Eastern. Maybe he can talk about Ukambani. Thank you. Harry Ochen. Harry Ochen, are you still there? Yeah, I'm there. Maybe to tell Ansler that, of course, there's going to be an alliance between Jubilee and ODM and other parties. And I think it's being called a super alliance that is going to be unleashed very soon. So we won't need an ODM candidate in Mount Kenya. We will need a Jubilee candidate in Mount Kenya. So where a particular party is strong, then they will be fielding candidates in those areas. And ODM will also be fielding candidates in the various, strongholds. Yeah, so don't worry that there is nobody who plans to vie or no ODM ticket in Mount Kenya. That is well taken care of. It's a super strategy. And maybe Asla, we will have a very sober discussion next year in February. For now, I think we may not really see what's happening. But I think next year, February, when we'll be coming together to discuss, then most of us will be very sober. We need to look deep into the strategy that Baba is using. I think he's very experienced in politics. I always say that Ruto is a young version of Raila, still learning what can work and what cannot work. Raila has learned what cannot work, and therefore he's only focusing on what works. But take this to the bank, 10 years down the line or 20 years down the line, you will understand this phrase, that Ruto is just a young version of Raila. Raila also, with a lot of strength and a lot of mobilization and all that, he tried all those. But he realized also you need some sort of strategy and even the system. So this system that we are making noise that, Raila is a project of the system, if we have the system, well and good, there's no problem. As long as the election is free and fair, we need the system. Even Ruto has been trying to reconcile with Uhuru. He's even mobilized some bishops to do that, to no avail. Why is he doing that? Because he understands the system is very important. He's been part of the system. Without the system, I tell you, Uhuru and Ruto will not be president today. Yeah, so I think next year, February, we'll be having very sober conversations, and things will be a bit clear. But take this to the bank, Ruto is just a young version of Raila. And to me, I really thank Raila. The strategy is using and all that. That is very well. Oka is not a topic here because there's nowhere they're heading. They're just having delayed tactics to negotiate. But we have nothing to offer them. When we come to the table, you show what you have. If you don't have votes, then why should we have a discussion with you? I think that is what I will say. Okay, thank you, Harry. Our sister has just joined there. Agatha, how are you? Unmute Kwanza and you're okay. Unmute your mic. Yeah, hi guys, how are you? We are good. How are you?
We are very good. I'm fine too. Yeah. Welcome Mi to niko the team. side. Yeah, thank you very much. I'm very much welcomed. So mi nilikuwa naongea kuhusu yenye ulikuwa umesema hiyo motion about Raila tena forsiwa na wananchi. Yeah, mi sioni kama anaforsiwa na wananchi. Ni venye Raila anapendwa na Raila pia ni mtu amesimama kwa muda sana. Sasa ni ile maybe juu mbona hizo miaka zenye zimepita hizo tuseme ni 8 hivyo saa hii Ruto ako kwa government akiwa deputy hivyo. Hapo nyuma venye Raila alikuwa anapigania hiyo kiti akinini like 2013, 2017 alikuwa anataka hiyo kiti akipigania. Mbona hawakusema hiyo time kwamba Raila anaforsiwa na wananchi? So ifike saa hii ndio anataka anaona maybe tutasema venye anaona Uhuru kwa side yake ndio sasa inabidi anasema ati anaforsiwa na wananchi. Mi sioni kama Raila anaforsiwa na wananchi. Na hata ikifika wakati wananchi pia wanamforce asimame akuwe president, wananchi pia wameshaona tumeshateseka kweli kabisa, na mi naona mtu mwenye atafanya hii Kenya yetu ibadilike ni huyu Raila. Yeah. Raila ndiye atafanya. Sasa tuseme kama huyo ni tuseme kaa Ruto hivi. Mi ni Mluya by the way, natoka Busia. So kama nani huyu Ruto anasema hivyo, ya anasema ati Raila anaforsiwa aende, anaforsiwa kabisa tu. Raila mi sioni akiforsiwa kabisa, mi sioni kabisa. Mtu kama Mudavadi mwenyewe tutampatiaje? Ni mtu wetu kabisa, tujakataa, ni Mluya wetu, lakini hata hatembei yeye mwenyewe, amekwamia tu kwa kama amefika mbali, hata Busia kwetu hajafika Busia. Yeye kila siku nasikia tu ako sijui mwisho wake Butere, Kakamega, hakuna mahali pengine, na Vihiga huko tu, hakuna mahali pengine penye anaenda. Sasa hiyo ataliaje tikura? Mi kitu naona mtu kama Mudavadi akuja aunge Raila mkono, na next hiyo 5 zikiisha tutamuunga mkono, sababu naona kama anataka kuharibia Raila kura za Waluya. So mi hapo naye namsupport Ruben, ameongea vizuri sana, ameongea vizuri kabisa na nampongeza kabisa. Mi ni Mluya, mi si Mjaluo, but why I support Raila because Raila ni mtu mwenye anajua tukikubali Raila na tumpeleke, najua 2023 sasa maisha itabadilika kabisa. That's it. Okay, thank you dada yetu. Hapo ndio ndio panafaa. Kenya mbele, alafu mambo mengine Yeah, baadaye. Yeah. Thank you. Baadaye Let's juu go mtu hawezi to kaa 8 years zote. Yeah. Niendelee kuongea kidogo. endelea, maliza points zako, alafu tuende kwa mtu mwingine tafadhali. Yeah, nilikuwa naongelea sasa hiyo point ingine juu Amalo naye sijui ametoka, alikuwa anaongea hapo vibaya, but namuona hayuko tena. So mtu hawezi kaa 8 years zote hakuna kitu amefanya. Hakuwahi jua kama kuna maskini huko Kenya, lakini sasa anangojea ni yeye sasa ndiye anaenda the next year. Sasa tuseme next year anakuja na story ya mahasela. Kwani hakuwa anajua kama Kenya kuna mahasela? Sasa ndiye anajua kwamba kuna bodaboda. Kwani hapo nyuma Kenya ilikuwa na bodaboda? Alafu mabodaboda pia ndio wamechanganyikiwa. Yaani mtu anakumbusha kwamba wewe ni maskini. Hiyo ndio kitu yenye Joho kwa anaongea kila siku. Mi siwezi support Ruto. Okay, thank you. Tushamaliza point, tuende kwa mwingine. Thank you sister. Thank you. Endelea kutegea. Asante Sawa. sana. Mokulu hiyo lugha ingine, jina yako ingine sionangi. Mokulu vipi? Iko poa sana. Ulisema jina yako inamaanisha nini? Mokulu Mobema. Danbonde Mokulu Mobema. Kwanzia nataka nipongeze huyu dada wetu kutoka huko, amesema Busia. Kwa sababu hata yeye amekaa chini akaona hii maneno vile inaendelea, akasema atuangalii mtu anatoka wapi, lakini tunaangalia sera ya mtu. Tunataka yule mwenye atabadilisha nchi, na nchi huwezi badilisha ukisema eti sasa ni Asla Nation. Mimi hata kwangu tunatoka unapata that majority
ni ukweli ni are these people who are not rich maybe, but how do we define richness first of all, and what are we doing? Usikuje ukudanganya vile dadetu amesema vizuri sana ya kuwa hao watu wamekuwa bodaboda wamekuwa from 20 hadi time hizo za jirongo zote wenye tulikuwa tunagawa shilingi 500. Baada ya mahasa ni ile tu pikipiki hii kwa imekuja, lakini sasa wanaona hii pikipiki ndiye. Umejua ukisema mambo na pikipiki, the reasons to why wanaongea kama na pikipiki sana, kwa sababu unaona hiyo rally ikianza hivi, watu wa bodaboda wakipiga ile kitu alafu wanafanya pi, wanaona ni kama wako na that crowd, and then watu wa pikipiki wanajua kukuja pamoja. So ukiita rally na watu wa pikipiki uko na wao, obviously itajara karaka. That's why they are taking advantage of this pikipiki. Na vile wamejua hii mambo na hao watu wako chini ndio wako wengi Kenya. Unapata mama mboga ako hapo. So they are taking advantage. Hiyo ni kutafuta hiyo sympathy vote. Hiyo ndio watu wanatafuta. Na hiyo haiwezi saidia inchi hata moja. Hiyo inchi yenye inarudiwa na hiyo lazima tuweke hao watu pamoja. Wale tajiri lazima tukue, kwa sababu hao tajiri wakiamua eti wanataka kwenda kuinvest huko nje, at the end of the day pesa yetu, unajua like wao ndio wako na hizi mabiashara nyingi ambayo huyu maskini anatoka hapa kwa bodaboda anaenda kwa hiyo club. Hiyo club inatengenezea nani pesa? Huyu tajiri. Huyu tajiri sasa akiona environment si favorable hapa, na kuna nchi kama Uganda, kuna nchi kama Tanzania, wataenda wa invest huko. So hii pesa yetu inafaa tunatengeneza, tunatumia jasho nyingi, lakini hatuoni maendeleo yake. And that's why ni vizuri sana tuangalie vizuri ni nani tunamchagua na tunamchagua juu ya nini. Tusichague mtu eti sasa yeye anatoka huku kwetu. Ndio maana napenda sana nikiona mtu kama Gatha anasema mdavo moja, it is also good to speak the truth. Usiangalie truth alafu useme juu sasa niko na hii acha nifuate tu hivyo. Hiyo nimependa sana. Alafu kwa naona hapo Deputy John Sokoa claims that Raila Odinga is being forced on people. I think the vice versa of this statement ndio itakuwa true. Like Raila saizi hata aseme okay, sitaki kusimama hii kitu, watu wengi watahuzunika na hii let us so many things. So at the end of the day Raila is not being forced by anybody, but the people, hiyo spirit ya watu they inamforce akue hapo, because at the end of the day Raila is old enough. 80 years si kitu rahisi, almost an approach 80 si kitu rahisi. Na huyu ni mjamaa win elections mara ngapi, lakini kuibiwa pia inakwanga hapo kwa sababu mambo na deep state. So at the end of the day hata James anacheka hapa unajua tu anaelewa hii maneno vile inaendanga, lakini we hope this time round we are going, unaenda kuvote inahesabiwa. Hatutakuwa na sava ingine ile inafichwa, alafu pia tutakuwa na tarakanithi, kwa sababu tarakanithi pia hapo nilikuwa naona review ya nini, napata mambo ni tofauti sana. So kwangu naona Raila akiendelea hivyo, kwa sababu naona watu wako na yeye, na ile tu ya muhimu tuangalie ni nani tunamchagua. Tusichague yule mwenye tunachagua leo alafu kesho we are the same people complaining again. Na tukichagua Ruto, I'm telling you the truth, 2021 tutarudisha ile milioni tulipeana huko Western. 2022 tunachukua ile ya Nyanza tunarudisha. 2024 tukienda hivi 5 years itakuwa inaisha, alafu anasema sasa ndio mnichague tena vizuri. Bodaboda ndio hao bado watakuwa na complain. So tuchague mwenye hatasaidia nchi isonge mbele. Mimi nimemaliza hapo. Back to you Bernard. Thank you Mokulu. Thank you so much. Bwana Ham, how are you? It's been long. Where has I'm that fine. I've been doing my intelligence on the ground. Aha, you are the people wale mlikuwa mnasikiza ground. Come now tell us what has the ground said. Wacha nisalimu wote mlio kwa hii forum. Habari yenu? Nafikiria mnanisikia. Tunakusikia vizuri sana. Asante sana. Wajua wengine tunakuanga ile naitangwa intelligence details, mavigilante, tunakaa tu pale kando tukiangalia. But let me give I'm not supporting any candidate, neither I'm not opposing. I'm speaking like a Kenyan because I like being a Kenyan.
Let me start with my very friendly land guy, Dr. William Ruto. Wale tuko pale nje tunamwitanga chairman ama Oga Papa Willy ama WSR. And to the position where we the analysts of politics tumesimama, we are happy to say what Ruto is doing is just trying to prepare a way for future, but not for next year. That's a point. 2, popularity does not give you power, but it tests your credibility. How credible can you be? Now, that's what Ruto is doing. Ruto is testing credibility, but the credibility has run away from him. How? We heard of the senior saying when he was doing campaign for Kanu, he could bring one pile of t-shirts and repeated it severally. And he earned a lot. The same, it's happening, you know, hii kidole kishazoea Ham ni kama mmekatiwa. You'll get back. Osoro vipi? Okay. Oh, Hello. Ham, are you back? You had hanged. Yeah, I'm back. Okay, Are you continue. hearing me? Sorry. Continue. Okay, I was saying hii kidole kikatwa nimezoea kuscoop, hata ili nabaki kidogo ita scoop. Okay? And we saw it. Let me start with several things happened. One, for those few people who follow the Kenyan politics, in Kisumu, in Kisii, we had a bus which was donated in certain school and it was brought back to the value of credibility. 2, Bwana Ham, there is issue with your net. I think you will need to nini. Kata kwanza I think urudi okay, let me baadaye. try. Yeah, so that you connect properly. Thank you. Osoro Okay. vipi? Oh, yes, good evening. Good evening to you. Sema maneno. Yeah, thank you for the opportunity once more today. I can see that DP Ruto has joined OCA claims that Raila Odinga is being forced onto the people. The truth is very clear, and as day and night. Raila Odinga has at no given time been forced onto the people. It has never happened. Raila Odinga has been around for a long time, and every time we see him, even those ones who are very young, I think you can read history. You can see that Raila's footprints, they are very clear. They are moving towards one direction. They have never veered off. He is very consistent. He is actually moving towards one end. Raila is not the kind of a person who can be forced onto people. You know, because of his stand that he has stood for a long period of time. In fact, another name for Raila is you can say is mtetezi wa wanyonge, yeah, in Kiswahili, and that's what people have known him to be. You know, Ruto, being who he is trying to rob him that title by coming up with something to do with whole mama mbogas and watu wa boda boda and the lowly.
in society. You know, he thinks that he can speak such a words many times. As you know, he thinks that if he speaks mama mbogas, watu wa boda boda, as many times as he can, people will forget who he exactly is. But some of us who read history and who have been following the goings on in this country for some time, we can never veer off and see Raila otherwise. You know, Raila to us is very magnetic. He doesn't need to force himself onto us. In fact, we even force ourselves onto him. It is the opposite. We need Raila, and we have lived to believe that until such a time that Raila has been given power, so that full power, we are talking about full power, being the president, being the person in charge, until such a time, some of us will never move away from him. You know, that is what some people forget. Even those people who happen to be in the rallies of Ruto, most of them, they go there not because they love him, but they just go there because they find them. Some of them go there because they find themselves there. Others go there to just see him. Others go there because they are expecting some handouts. You know, there is a lot of money being, he walks around with. So people want to benefit from him. But for Raila, like today, if you were watching very well, very keenly, and you saw the kind of crowds that Raila has attracted, not just today, but ever since he started his campaigns from Lamu County, you will see that those people who attend his rallies, they are people who are passionately, who passionately love him, not because of the expecting something good from him or in terms of money, but because of the ideals that they know he has. They believe him that if this man takes power, he will speak for the lowly. He will speak for the most vulnerable people in society. Because we have seen him before. He has done that before. Even when he didn't have much power. What will he do when we give him full mandate? Then I think he can be somebody who will speak for everybody, not just the lowly, but much more for the lowly. So our friend Ruto, some of us, he cannot lie to us, and majority of us, as he usually tells us, that wajinga waliisha Kenya. But I've noted of recent, he has not been using that terminology, because he has realized that that phrase has made people to be very much awake that kweli wajinga waliisha Kenya hii, and wajinga ni wale ambao wataweza amini mambo yake, lakini hao wajinga siku hizi hawako. We are so many of us who know him. We are so many of us who know Raila Odinga. We have been following him since the 1990s. He has been very consistent. In the year 2000, you follow him to the year 2002. You follow him up to the year 2007. You know, he's a man who has consistently remained true to the people, you know, the lowly in society. So that title can never be robbed away from him by just mere talks of bottom up, of mama mboga, of watu wa boda boda. You know, you just wake up a few years ago, 4 years ago, and you start talking about mama mboga. When Raila has been talking about these people ever since, you know,
He was even jailed for 9 years because of the mamambogas, because of the what were borders of that time, because of the most vulnerable people of that time. You know, at that time, Ruto, where was he? He keeps on talking like now. I was watching a certain interview with of him in some Meru station, and he was just talking of you know, having a track record. Surely, you know, wajinga waliisha Kenya hii, and we have been following him. We know his track record. You know, for us, we follow Raila Odinga. We follow Raila Odinga. We don't force him. You know, we don't force him. Raila Odinga is not being forced. Who is forcing Raila Odinga onto us? Who is this person? You know, Raila Odinga can never be a project of anybody. Raila Odinga himself is a project. Eh? How can he be somebody's project? In fact, he's a very expensive project that people are, ever since people have been refusing to accept. Now that it has reached a point where those people who have been refusing this very expensive project have all of a sudden accepted that project. I mean, how can he be somebody's project? It can never be, and it will never be. Ni wale wajinga tu wataamini hiyo, lakini sisi wale ambao tumekuwa tukiangalia na tukimfuatilia, Raila Odinga ni mtu ambaye yeye mwenyewe ana mvuto wake, na tunamfuata kwa sababu hiyo, kwa sababu tunajua yeye ndiye tu atakaye nyorosha wale wezi wote ambao wametumaliza. Hawa watu wanasema eti mama mboga. Najua mama mboga represents the lowly in society, those ones who don't know. Okay, So yes, let me finish. Yeah, let me finish this way. The mama mbogas who are being spoken of right now, and the watu wa boda boda, are the most vulnerable people in the society, and the person who has been representing these people, the person whose hopes, you know, who have hopes in Raila Odinga, are these people that we are calling the vulnerable. The vulnerable include, you know, wale watu ambao hawana kazi, na ndio hao. Unajua where I stay, there are people who cannot afford a meal that I see every day. That if you give this person 200 shillings a day, you will have done a miracle to this person. You know, an area where there is no water, you know, if you give this person 200 shillings that he can manage to afford a jerrycan of water, you know, you will have saved this person so much. And that's why Raila talks about these people, because he knows it. He knows it. Unfortunately, this man who calls himself a hustler, he doesn't know that. He doesn't know, can't even walk just a few meters from his home to Baringo and see how those people are suffering. You know, they have nothing. There are some people who are very miserable. They have nothing to eat. But if you give them even 50 shillings a day, you'll have saved them a lot. And that's what Raila is talking about. So there are these families that don't have any hope at all. You give them 200 shillings, you will have saved those people. And so Raila speaks for the lowly in society. Raila speaks for me who cannot speak for myself. Like now, people like okay, we talk about, we have been having strikes. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much. So I say, the truth is, Raila Odinga cannot be forced onto us by anybody. In fact, we needed him like several years ago. Thank you so much. Okay, thank you. Moses Sela, how to join the studio? You use the link in the comments. You click on it. Give StreamYard to control your camera and audio. You will find yourself in the studio. If you get it's full, you keep trying until you are able to access, because we can only accommodate 10 people at a go. So until somebody drops out, you will not get an opportunity to get in, but you keep trying.
We'll be on for the next few hours, so we'll give everybody opportunity to make their submission. Ham, I believe you are now sorted. Yes, I'm sorted. Okay, carry on. You have 3 minutes or so. Okay, I just want to say in a brief that one, the mob does not give anyone power. The mob tests the credibility. And I want to be frank, open, and advisable enough to our leaders. One, my learned deputy president, he should consider the advisors around himself. They have failed him because any agenda they are giving him, it's going against his policy and manifesto to sell to Kenya. Two, you cannot surround yourself with young people and you expect to lead mature minds. Example, you cannot surround yourself with people like Osoro who are fighting in front of people. You cannot surround yourself with Dismas Barasa, who is fighting a mere village contractor who has done enough job for school. You cannot surround yourself with people like Millicent Omanga, who is cheating with 350 potato to a senior country leaders on a young girl who is trying to hustle out. You cannot lie to elderlies with just copy paste. A bus you gave out on a certain zone, you bring it to copy paste on a new zone, and at the same time, the bus is not moving. You cannot just be going to a place like Kondele. We know, some of us, Kondele is a hot zone. In fact, when I saw DP giving an otuba in Sierra Hotel and wanting to go to Kondele at evening, I got scared. I was scared myself. And I was not in Kenya. I was scared because I know Kondele. For you to go to Kondele, my friend, you need certain group to talk to. And I knew the moment Kondele was mentioned, something must happen. So you cannot just walk along the Kondele, tell boys, we have given 2,000 to Mama Mboga, 5,000, and you're not telling them exactly on which protocol. That was a risk. So I want to say DP should check to change the advisors, sit with the elderly. And finally, DP, young people do not come to vote you. They are just coming to see you. Most young people, they don't move to this forum because they want to vote him. They want to see that money they had is carrying around. Period. I want to go to Mzee is honorable, the former prime minister. That is a role stone in Kenya. When you talk of people in Kenya, we have only 3 people in Kenya. The professor of politics, the late retired honorable former President Moi, and we have the second one, the Engima of politics in Kenya, and that is Right Honorable Raila Amolo Odinga. So, whether is being forced to people or is not being forced, it is none of chapter to talk about. He has fought for those titles. Even if you say he's being forced, he has fought for you, he has fought for me, he fought even for my kid, even before he was born. So, at the end of the day, whether you say it's being forced or not, to me, that's not a chapter to talk. To me is, can we check on the policy? Who is selling a manifesto that is fighting for the lawlessness in Kenya? Because right now, Kenya, we are lacking leadership and we are lacking someone to uplift the 60% of young people in Kenya. And every day we are graduating. So listen, the policy of VP versus the policy of Engima. Okay? VP is saying, hustler wheelbarrow. I cannot go to school and graduate with a doctor or master and you give me wheelbarrow. I cannot. Look here, Mzee is saying, look, we need equity. Equity whereby if you graduate, you can have the same opportunity to
to the same person of the rich. That's what we want in Kenya. We do not need to go to a point whereby we are seeing people fighting because of single leadership. I don't want to mention those countries because we know them, but we need equity. If today my son graduates, he can knock any door and get a job. If today a Kalenjin, a Pokot, a Pokomo, Oromo, Mijikenda, Taita, Masai, if he qualifies to be in that office, he can get that quality, recognized, credible office. That's what we need in Kenya. So the chapter of 2022 leadership, I don't want to tackle because already it is finished. Whether Hawker comes on the unity or does not come on the unity, Hawker, they are doing this so that they negotiate about the power come 2022 as of May. Because in Kenya politics, you can only determine the last 2 months. And as of that view, I'm here to wait and listen more. Thank you. Okay, thank you, Ham. I believe that is clear enough. Can we hear from Matthew Mwanza? You have 3 minutes begin now. Oh, thank you, Mr. Bernard, for giving this opportunity to also to contribute. Swali lenyewe unauliza kwamba ni kweli Raila anafosiwa kwa watu. Hilo tunaweza lidhibitisha kupitia kuangalia viongozi ambao wanamzunguka. Kitu ya kwanza, Uhuru nia yake ni kuhakikisha kwamba Raila anakuwa rais wa tano. Ni kitu gani kinamfanya Uhuru abadilishe mawazo yake kwamba hasimunge mkono Ruto bali amunge mkono Raila? Ni kwa sababu hii ni familia ambazo zinalinda mali zao. Ukiangalia Raila alikuwa, babake alikuwa the first prime minister, pia alikuwa ndiye na alikuwa pia vice president. Hii inamfanya Uhuru kuwa na hakika kwamba akimfanya Raila kuwa rais atalinda mali yake yote. Tukiangalia historia ya Raila, eti watu wanasema kwamba is a performing. No, I reject. Because nikiangalia wakati alipokuwa prime minister, kazi kwa vijana ilipotea. Juzi wakati tulipokuwa tunalalamika Waiguru ameiba, Waiguru wa impeached, yeye ndiye alikuwa mmoja wa kutetea. Kwa hivyo Raila, kulingana na vile mimi naona, I'm from Coast, na kitambo mimi mwenyewe nishawahi pigia Raila mara mingi sana. Zote ambazo ashaivai mimi nilikuwa namunga mkono. Lakini ground imebadilika. Sasa si vile alivyokuwa anajiuza kama kitambo. Kitambo tulikuwa tunampenda sana. Lakini amemsaliti mpaka yule aliyemwapisha pale Jakaranda, Miguna. Kama anaweza fanya jambo kama hilo kwa mtu ambaye alikuwa anamsupport, je, wewe mwananchi wa kawaida ambaye unasema ni mzuri, inakuwa vipi? Yes, subiri kwanza Matthew Mwanza, subiri kwanza. Madai unayosema nataka upeane kwa uhasisi ili tuikuelewe vizuri. Swearing in ya Raila ilikuwa Uhuru Park na mimi nilikuwa hapo mwenyewe. So wewe ulikuwa wapi? Aranda nani? Sorry. No. Nataka kwende polepole nieleze mambo vizuri. Umeongea kuhusu Ana Waiguru aliyesema kwamba pesa ya NYS inapotea na Ana Waiguru ndiye anapoteza, alikuwa nani? Wakati huo ilikuwa ni between 2013 to 2017. Wakati huo alipokuwa Minister for Devolution, baba alisema kwamba Ana Waiguru ameiba. Wakati huo sio sisi, lakini wakati huo serikali ya Jubilee ambayo ilikuwa ni muungano kati ya URP na TNA walikuwa wanamtetea. Hata rais akiwa mmoja wao ndani alikuwa anamtetea, maana rais ndiye driver. You cannot blame conductor while driver is the one who's driving the car. So wakati nafasi ilipopatikana ya Waiguru kwa impeached, Raila mwenyewe alisema kwamba Waiguru ni mweupe kama pamba. Kwani why do we have the double standard? Kama mtu ashaikuwa corrupt. Matthew, nataka tuelewane vizuri. Yes. Wakati Waiguru anakuwa impeached, alikuwa impeached as who? Minister ama as governor?
as governor. Ehe. Na So kulikuwa na alikuwa amefanya sorry, so na anakuwa kusikiza impeached kama governor, okay? Raila anaingilia wapi hapo? Raila Aliyemfanya governor ni anaingilia nani? Aliyemfanya governor ni nani? Baada ya yeye kumaliza NYS, baadaye akakuwa endorsed kuwa governor. Aliyemfanya wa governor ni Kirinyaga. Raila. Ehe. Aliyemfanya gavana ni mwananchi aliyepiga kura, lakini alipochukua nafasi hiyo ya kuwa gavana, bado tabia ambayo alikuwa nayo aliendeleza, na ma MCA wakaona kwamba huyu gavana hatufai. Wakati walipomuimpeach, basi alipoenda Capitol Hill akasafishwa na wash akawa mweupe kama pamba. How comes huyo mtu ambaye Sasa anasema mimi nataka anapigania kuuliza, corruption? goja. Yes. Pesa zilizopotea zilikuwa za Kirinyaga, sio? Waliompigia kura ni wa Kirinyaga. Waliomuimpeach ni wa Kirinyaga, Ni sio? MCA wa Kirinyaga, yes. So analiyewaambia kwamba yeye ni mwizi ama anafuja mali ya umma ni Raila, sio? So ilikuwa kwa vipi tena Raila anafisha uchafu ambao uko Kirinyaga? Si ni yeye ndiye alisema hivyo kwamba Ana Waiguru ni mweupe kama pamba, baada ya kuwa impeached. Walipoenda Senate wakamtetea, hata Orengo akisimama akisema kwamba tuna ninio, we are fighting women. Hata Mtula Kilonzo he did the same. Na Raila alikuwa yeye Senate wakati huo Raila, na wakati huo Waiguru alikuwa anaimba BBI. Kama sio kwamba alikuwa na support BBI Raila, wakati huo mimi nakuuliza Raila kusafisha mtu, okay, anamsafisha kama nani? Hapo ndio tunashangaa sasa, maana yeye si ndiye, yeye anasafisha kama nani? Kwa kinywa chake akishasema so and so yuko safi kama pamba, anakuwa safi, maana yeye ndiye kusema. Sasa baba ndio kusema, ni amesema Azimio ni la umoja. Kwa hivyo wewe kubali mambo yaishe, waacha mambo mingi. Azimio la umoja, kwa sababu unamlaumu kwa masuala ambayo yeye sio anti corruption, yeye sio DCI, yeye sio DP, yeye sio president, lakini unamlaumu kwa masuala yote ambayo imefanyika wakati wa Jubilee. Sasa mimi sikuelewi. Mimi namlaumu wakati alipokuwa prime minister, aliiba pesa ya vijana. Pesa ikawa ni kwa wazee. Uko na thibitisho alipelekwa koti gani? Ni kama vile mnavyosema. Kiasi gani? Siwezi kuwa na evidence, lakini ni propaganda inaendelea kwa mitandao. Ndio nakwambia, bas tena umesema vizuri, ni propaganda. Na moja kwamba kwa hii platform we are very intolerant when it comes to propaganda. Kama unataka kusema Waiguru aliiba pesa ya NYS, unakuja na stakabadhi, alipelekwa koti fulani, koti Karulu hivi, kama vile ile shamba ya Mteshi, Ruto na team walikuwa accused, wakapelekwa kotini, wakakuwa convicted, wakalipa 5 million. So hiyo ni kitu credible ambayo tunaweza kufuatilia, tunaenda kwa records tukapata. Lakini kama ulisikia kwa jukwaa la siasa ama tuhuma katika vijiwe watu kama umeketi, hiyo sio habari ya kushare kwa hii platform. Lakini lisemalo lipo. Lisemalo lipo, alafu tunaendelea, lakini kama ni hearsay tuachie tu hapo. Okay, tunaweza achia hapo, lakini hamwezi kubali ukweli. Hiyo ndio ukweli. Ukweli upi? Toa ukweli. Agatha ebu unmute uchangie kidogo kabla turudi kwa Ruben. Jamaa aache kusema maneno yake hapa, akiongea kitu kama hiyo aseme na aseme evidence zote.
hao ndio wale wenye wana nini, yani hataki kusema direct mimi anamsupport Ruto, yeye anasema tu indirect sasa, but tushamjua. Hata na Raila akiwa prime minister, wa pesa gani ndiye alikuwa ameiba? Pesa gani? Mimi sijaisikia nusu kama hiyo since akuwa prime minister mpaka saa hii ndio sasa ni nini aliachana na hiyo, sijui ilikuwa ni 5 years ago, 10 years ago or 8 years ago akiwa na Kibaki. Mimi sijaisikia story kama hiyo, hata news sijaisikia. Acha nini kora yake huyo, hata umemtoa kule bure, umemtoa toa yeye huyo, hakuna kile anaongea hapo, anaongea tu zake Thank you. hapo huyo, wewe simsupport. Kajitoa mwenyewe, msalaba umekuwa mzito. Ameaibika huyo ujinga, atoe hapa, aseme vitu na evidence. Okay, thank you. Let's go to Ruben. Ruben kwanza. Okay, thank you very much team kwa hayo mambo ambayo nimeendelea tu kusikiza yenye kikao hiki cha gentlemen and a lady wanasema. Kitu cha kwanza wacha nichangie kidogo hiyo story imezungumzwa hapo nyuma. Hawa watu wetu wa UDA, they are our brothers and sisters, but they always rely on propaganda. Mambo nyingi zile ambazo zinakuwa ile pendling ya propaganda ambayo inatengenezwa na propaganda ni ile story inatengenezwa, inauzwa, inakaa kama ukweli, ni kama counterfeit. Ni kama counterfeit, kama vile unaweza kuwa na dawa generic na ukuwe na dawa ingine original. Zote zinaweza kaa the same, almost the same, lakini si ukweli. Moja ni bonoko imbo. Ni kama ile story inasemekana Raila alikuwa anataka ku overthrow government in 1982. Kwani alikuwa kwa military? Ni kama ile story inasemekana Raila alicommand vijana ya Kondele warushe mawe. Kwani Raila si wa Kisumu, ni wa Siaya County? Can we blame Raila William Ruto kwa ile michafuko ambayo watu wanauana Laikipia hapa na ni Wakalenjin wa kutoka kwao? It is not like that. So wakati watu wanataka kuargue mambo ambayo yanayohusu nchi, let's be factual. Number 2, Mr. Bernard. Hello Bernard. Yes, we can hear you. Go ahead. Thank you. Number 2, tuna encourage watu wako na alternative opinion kama huyo ameenda tu saa hizi, tu encourage kuwa kwa hii forum. Let's not bash them. Let's be tolerant. Bora mtu akuje na facts, aongee mambo yale ambayo yako, hata kama ni watu 10, hata kama ni watu 7 wa UDA na 3 wa ODM, ama 3 wanasupport baba na 7 wanasupport Ruto, let them come in this forum, at least waongee tusikie ni nini. Maybe we can change 1 or 2. Okay, lakini tusidiscourage watu because we cannot be all one sided, na hii kitu haitakuwa na ladha. We want to listen to some people like those. Okay, kuna mtu mwingine aliongea story ya Lower Eastern na story zingine huko ya Ukambani. Hiyo mimi sitaongea kuhusu kwa sababu nyinyi wenyewe mlisikia. Kuna mambo fulani ambayo ndugu zangu nilikuwa ninafikiria we must tell wale ambao tunaweza kuconvince. Linda ni nini? Leadership ni nini? Leadership ni kusema nini? Linda si kuwa kiongozi, si zile barabara utatengeneza. A leader akuangi measured na the length of the railway. He is not measured na vitu nyingi zile ambazo tunaona na macho. The person is measured on how he has inspired the generation, how he has inspired people. Now that is what we follow. Now what we always follow is exactly like that. Okay, so exactly those are what people follows. Kitu cha mwisho,
if at all we wanted to be factual, lazima tuambiane mambo ya ukweli. Let's talk the truth. Na kama tunataka kukaa na mambo yale ambayo yatakuwa sustainable, tuelezane vile ground iko. Zile stories hizi when we were growing up, tukiwa watoto in early 90s and late 80s, we were being told about people. Hawa wanakaa hivi, hawa wanakaa hivi, hawa wanakaa hivi. Wakati umekuwa mtu mkubwa, have you endeavored to prove ama kutatua ujue hiyo story ni ya ukweli? Kwa sababu hatuwezi ishi, hata sisi tumekuwa watu wazima, bado tunaendelea kusikiza hiyo stories ambazo haziko. Lazima tujaribu ku-unmask na kujaribu kutafuta mpaka tujue ukweli wa hiyo story iko wapi. For example, hapa Mount Kenya, nikimaliza, huyu mtu anaitwa Raila Odinga amekuwa demonized. Unaambiwa hii story, unaambiwa haya mengine. Alikuwa anataka kupindua Moi, alikuwa anataka kupindua serikali, akiingia kwa KANU inavunjika, aliingia kwa Kibaki akamvuruga, ameingia kwa Uhuru akamvuruga, and all those stories ndizo zimeishi zikiendelea. The fact is, kuingia kwa Raila kwa KANU in 1998, it was better for Kenyans. Na ilikuwa KANU iingiwe namna hiyo ndio ifurugwe, ndio ianguke. Suppose akungepata mtu ako na courage ya kuingia ndani afuruge ivunjike hiyo, what could have happened? We could have been ruled by kina Ruto in the year 2002. Story ya kusema ameingia kwa Jubilee ikaanguka. Tutake kuangalia ukweli kabisa, let's be factual. Uhuru Kenyatta was held hostage by the parliament in both houses. Leader wa Senate alikuwa ni Kipchumba Murkomen. Leader wa National Assembly alikuwa ni Ndwale. Those are facts. Na waliweka huyu president pressure mpaka akakuwa huyu hawezi perform chochote. In fact, mimi naweza sema, although sina proof vizuri, but I can see mtu yule alikuwa anahitaji mwingine. In 2018 Uhuru ndiye alienda kutafuta Raila amlilie, ndiye amsaidie na watu wale ambao watamsaidia kurun government. In fact, he could even be impeached. I want to imagine right now watu wa ODM wale wako in the house wa pull out. Can he run the government? He can't. So wakati sisi tunajaribu kusupport Raila Odinga, tunajaribu kusupport a patriot yule ambaye wakati Uhuru alikuwa anashinda 2018 kwa kurani serikali ambaye alikuwa amekuwa blackmailed na hii timu inaitwa Tanga. He had an arm to lay on ambayo ilikuwa ni ya Raila Odinga, akamsaidia na watu wake wale ambao ni wa ODM ndio aweze kurani serikali na kwa amani. I want us to imagine wakati kama huu wa COVID-19 na hii shida ya economy, kama bado tungekuwa na tiangas mandi, could this government sustain it? Hiyo ndio swali watu wanajaribu kujiuliza. Kama wangekuwa saizi kuko na uchumi iko mbaya namna hii, bado tungekuwa watu wa ODM na grupu hiyo ingine ya street hiyo ya Uhuru Highway, bado ni tiangas kila, could they have sustained it? Those are the things zile ambazo tunaangalia, tunaona Raila in fact alistand kuwa patriot, akasimama na Uhuru, at least ndio hii nchi isimame, kwa sababu without him, I'm telling you, this guy could have been toppled long time ago. Those are facts. So sisi watu ya Mount Kenya, when we are supporting Raila Odinga, we are not supporting Raila Odinga because he is a Luo or he has been persistent or whatever. We are supporting him because alisimama upande wa wanyonge, na mtu yule alisimama na wanyonge asimamangi kusema nilisimama na nyinyi. You doesn't need to explain that you stood with the poor for us to understand. We see. Okay? Wezi simama ueleze mtu umeshiba. We feel. Lazima usikie umeshiba. Wezi sema uchumi imegrow. Economy is felt. Okay? Wezi niambia saa hizo ukiwa studio ama ukiwa mahali popote uniambie pesa iko kwa mfuko. Mimi ndio najua mfuko yangu. Okay?
So wakati unajaribu kueleza watu tumejenga barabara, tumejenga reli, tumejenga stima, kwangu mimi nyumbani Meru hatuna stima. What are you telling me now? Kwetu Meru in Tigania West constituency and the Tigania East constituency, we do not have even a single centimeter of tarmac road constructed by Jubilee government. Then you are telling me mmejenga barabara wapi? Politics is local and it affects individuals. So when reli ikitengenezwa kutoka Nairobi kwenda mahali imetengenezwa and nothing has been constructed in my constituency, how does that reli or whatever help me in person? Ukisimama Nkobo huku Meru useme reli mmejenga na stima mmeweka na maji sijui nini mmetengeneza and there is nothing that place, mahali unasemea ina affect nini mtu wa huko? The politics ile ambayo tunahitaji saa hii ni politics ile ina inspire watu kama ile ya Kibaki ya kusema kulipa ushuru ni kujitegemea. Tunalipa ushuru but tunaona matunda yake. Ile politics tunataka ni ile politics ya kusema corruption ni mbaya, tunapigana na corruption na tunaona benefits za kupigana nayo. Ile politics tunataka saizi ni ya vile watu watakuwa empowered. Ile real empowerment, si kusema utaletea mama mboga pesa. Utamletea mama mboga pesa akue nini na akona mboga tayari. Mtu ya bonda bonda zi akona bonda bonda yake. I think nilisema hivyo siku ingine. Mtu wa kinyozi akona kinyozi already. Mtu wa mkokoteni anaitwa mtu wa mkokoteni because he has got that mkokoteni already. Now tunauliza huyo mtu wa kinyozi, mtu wa mkokoteni, mtu wa bonda bonda atabeba nani? Those are the masses that needs to be empowered. Na ukisema utaleta 100 billion huku chini, there is the middle class and the owners of the industries ambao wanaogopa. Wanauliza hizi ni kama ni pesa zetu zitachukuliwa zipelekwe na huko chini. It doesn't operate like that. Wezi amka uambie watu utawaletea pesa. From where? I feel so bitter nikisikia watu wako kwa hii forum wanakuja na propaganda huyu mtu no, it is not like that. Anyway, ni maoni yangu hayo, lakini we have to think around that. Mbona umeinua mikono hivi kwani nimetusi mtu? Sawa Ruben. Tutulia hapo. Kwa comments kuna maswala mengi hapa wanasema mimi nazuia watu wa UDA kuongea. Mimi sijazuia mtu yetu kuongea, lakini ukikuja hapa na fitina na propaganda na nikikuuliza maswali huwezi kudhibitisha, hiyo usinilaumu mimi. If you want to come and accuse Baba, come and accuse him on credible things. We are accusing Ruto on credible information. If you don't have credible information, usinilaumu. Studio imefunguka kwa kila mtu, unatumia link, una join, unatoa maoni yako. Lakini ukianza kuona hapa kwamba tunazima wale watu ambao wanatetea Ruto, unaruhusiwa kuja kutetea Ruto. Bora tu kuja na fact, usikuje na story. Ruto amekuwa kwa inaitwa Were TV Weru TV leo, okay? Akaulizwa maswali. Weru, inaitwa Weru, I may mispronounce it. Anaulizwa maswali, yeye badala ajibu maswali anaanza kujitetea. Vile mtu wa kitendawili alikuja kwa Jubilee. Na mimi nimengoja huyu mtu wa kitendawili vile alikuja kwa Jubilee, mimi sijamuona kwa Jubilee. Na vile alizuia Ruto kufanya kazi, nimejaribu kuelewa kile DP anaeleza, sioni, kwa sababu Jubilee ni chama kama ODM, kama Wiper, na kama Baba amefanya kazi na Wiper, fanya kazi na Ford Kenya, na Ford Kenya na Wiper bado zipo, okay? Anakujaje Jubilee alafu Jubilee inaisha? As a DP, you need to explain yourself and be able to at least show the country you are leading with credible information, not rumors and stories. Sorry for those who will want to stone me, you won't get me. Thank you. Naomba tusonge mbele. Kuna wale ambao wajachangia hata, so kabla tuende kwa second round, naomba tumsikilize Penny. After Penny tuende kwa Mwamburi ana very fresh. Now, I'm sure I need to hear the latest news from the ground. But tusikize Penny kwanza. Karibu dada. Okay, thank you.
Regarding today's topic, I don't think I have so much to contribute. Maybe I'll just make a few comments. Yeah, regarding Raila being forced on people. One thing that I would like to say candidly is that as Kenyans, everyone is free to campaign and vote for whoever they like. So it is not the responsibility of the DP to start telling people that someone is being forced on them. Because when you say people are being forced on someone, what do you mean? You can't take people and frog match them to the ballot and force them to vote the way you want. The only thing that you can do is to give opinion, give your opinions and expression about the person that you feel is fit for leadership, and then now the decision lies with the masses. But you see now the way he's putting it like people are actually being forced. I don't know what kind of a picture that is portraying, but the fact that people are coming out and supporting Raila, I think it's really hitting him hard, and he did not expect that Baba would manage to climb the mountain. And now that it has emerged that majority of the governors in the Mount Kenya are supporting him. For instance, when you look at Kiraitu and CS Munya, initially they were rivals. But Baba being the wise person that he is, he managed to forge peace between them. And then they now both emerged as his strong supporters and ambassadors in the Maryland. So I think these are just panic attacks for the DP. He knows that 30th of November is drawing close, and he doesn't know what he tends to know what is in store for him. It's not very good news what is going to happen to him on the 30th. And I think after that, there's going to be a turning point. And it was quite obvious when he went to Kondele and whatever happened. It was rather obvious. We were waiting for him to actually run to Mount Kenya, which is what he did. It was expected. So I think they've decided to tackle on Mount Kenya with a lot of propaganda of Baba being forced on people and stuff like that. But when you look at the comments on Facebook today, when he made such a comment that Raila should not be forced on people, you can see that majority of our brothers from Mount Kenya were actually bashing him and asking him why he feels he has a sense of entitlement. People are beginning to be very, very mad at his chest thumping and arrogance, because as a Kenyan, like me today, if I wake up tomorrow and I feel that I want to run for the presidential seat, even without having been an MCA or an MP or whatever, I am free to run for any position. I am free to go to any place and lobby for support. So I think Kenya is a democratic nation, and everyone should be left to support whoever they want to. So if Kiraitu and CS Munya have chosen to support Baba, it is within their democratic right to support whoever they want to. Likewise, on the other hand, if people like Oscar Sudi and Murkomen feel like supporting the DP or within the forum, we are all open-minded. So there's nothing wrong with supporting either sides. But now to start castigating people for supporting the other people, alleging and creating propaganda that someone is being forced on people, I have not seen that manner of force. Because if people are not being frog-marched to the ballot boxes, they are just giving their opinions and campaigning for their allies. I think that is a propaganda of the highest degree. So I think I'll leave my submission at that, and I'll be willing to listen from my other panelists. Thank you. Okay, thank you, Penny. Let's move on. Mwamburi, vipi? Salama. Habari zenyu huko? Salama, vipi? Halo. Huku tuko kwema, kwema kabisa. Uchovu tumetoka Malindi, tumepita Kilifi. Sasa twangoja kesho tukielekea kule chini Mpeketoni. Sasa mimi nashukuru sana kwa wenzangu
Mwanzo nataka kuchangia hivi. Amunioni vizuri, lakini nina sababu zangu. Wajua, labda niko mahali ambapo hapawezi onekana. Mwanzo mimi sasa hivi kwa hii platform ya naitwa nani TV, Mtembei TV. Mwanzo kitu cha kwanza hapa, mimi ningekuwa Ruto, hapa ndio mahali anapata ile siri, yani tunambwagia kila kitu. Yeye ndiye angekuwa na benefit. In fact ningekuwa yeye mtu wa kwanza sahihi, angekuwa anajua weakness yake moja iko wapi, manake hapa twamdondolea kila kitu. Jana unajua nilikuwa nimechoka kidogo, lakini niliangalia nilikuwa nasikiza jamaa yo campaign mpaka saa usiku. Huyu jamaa ashatupa mkono. Ni ile tu anasema basi nikirudi nyuma tutakuwa na aibu. Tayari ashaunga baba mkono. Manake uwezi campaign, baba hajaanza kucampaign. Hata baba afiki kama leo Kilifi hatujafika hata saa 12 tulikuwa ushaondoka. Manake tushatia saini. Sasa tunangoja tu tuteremke kule Mpeketoni. Inshallah tunapea wale wenzetu pole wale wafanyikazi wa Samir Nasir. Mungu ailaze mahali pema peponi. Na sisi bado tuko kwa baba na tujalazimishwa. Na shangaa sasa hivi naangalia ati Ruto join na Oka. Ati sisi tunafosiwa kwa baba. Na sasa nani huyu? Wanajuaje tunafosiwa kwa baba? Hao watu unajua, mtu akisikia tu baba leo yuko kama Mpeketoni, kila mtu anadondoka, yani anataka kumuona baba, hamsikize anasema nini. Manake baba ako na hekima, baba ako na nia nzuri kwa hii nchi, baba ameumia sana. Na unajua, angalia mimi hata saa zingine sahii kule Taita kule kwetu nikikaa kidogo, huwa napenda kukaa na wazee. Unajua wazee huwa wanasema ile historia ya Raila. Raila ni mzee mkarimu sana, tena ni mtu uangalia, ni mzee yani uangalia. Raila angekuwa mbaya hii wakati wa 2007. Unajua aliangalia akaona watu kibinadamu, yani akaona hapana, wacha tuungane na Kibaki, ambapo huyu ambaye anampinga huyu alikuwa anataka watu wakufe tu, wauawe. Hapo ndio Wakenya inafaa tuanzie hapo, tujue Ruto ni nani, Raila ni nani. Wewe yani uko mradi watu wafe lakini upate kiti. Waona, huyo ni Ruto. Watu wafe lakini apate kiti. Hapa watu wafe lakini achukue pesa. Waona? Sasa huyu ni kiongozi gani? Na yeye nani amemwambia Wakenya wanamtaka yeye? Ati Wakenya wanalazimishwa Raila? Nani amemwambia? Ashaona tayari, manake anaona mzee mahali anaenda watu wameshajaa tayari, wako tayari. Kwanza mwanzo na mngoja hapa coast, na kuna ile narrative mko naye kule bara ati Ruto ameanza ati kule coast anaingia polepole. Wacha niwaambie zile kura na muziandike chini, zile kura Jubilee walipata last time coast, mark my word, zile kura walipata last time coast, nakwambia hata zifikisha hata nusu. Na zile unajua walipata sababu gani? Sababu ya huyu Uhuru Kenyatta, sio sababu ya Ruto. Sababu ya huyu Uhuru Kenyatta ndiye alipata zile zenye walifikia. Ruto, angalia hapa Mombasa sasa hii, ukiangalia wenye wanamfuata ni nani? Ali. Nikiwapea historia kidogo, okay, labda mnaweza sema facts ama nini. Ali walienda nomination ODM na Abdalla ni cousin wa Joho. Okay, Ali alishinda nomination, lakini ODM sasa ikawa vile kulienda. Watu wakamwambia basi sasa wewe utafanya hivi, utasimama independent, usiende chama chochote ati Jubilee wala nini, sisi tutakupa kiti. Na wenye walimpa kiti ni watu wa ODM. Waona?
Sasa akafika na wakamwambia tunakutuma bunge lile, baba atakuwa na pazisha, manake huyo mzee ni wa hekima. Baba hawezi akasema kitu ambacho yani Kenya tutatumbukia, utamfuata yeye. Ali akafika mahali ameanza kufuata pesa bana, na huyu jamaa alikuwa ndio jicho pevu. Saizi amekuwa jicho pesa, shaona saizi twamuita jicho pesa bana, na alikuwa jicho pevu, shaona. Kuna huyu mwenye anataka ugavana Omar alikuwa namba ngapi last time akitaka ugavana? Sasa hata Ruto jamani, Ruto hawezi angalia akaona wale watu ambao wanamwambia ati Mombasa iko locked, na yeye angalie huyu mama wa kiuno leo tumekuwa kwao na wacha niwaambie, yule mama hata akasimama MCA kwao hataona kiti, yule mwanzo kitu anafuata ni pesa. Ashajengewa jumba, mtaanza kuniuliza wapi, lakini tunajua ashajengewa jumba kule nyumbani ndani, na hiyo nyumba tena ilileta balaa hapo. Sasa hatuwezi ingilia sana. Sasa sisi wale watu tunajua wanafuata Ruto, wanafuata pesa, na usije ukashtuka kwamba, na mark my word, nawaambia usije ukashtuka kwamba hawa watu wanafuata Ruto, especially Omar. Mwaisikia baba hata akisimama kwa jukwaa anamuongea, amuongei. Usije ukashtuka kwamba yule ndio kila kitu chetu. Unajua anaweza kuwa na wewe mwili, lakini kule ndani mambo ni mengine. So Ruto sahi mimi ningemuadvise hivi, kila siku ajiri wa jamaa kama 4 5 wawe wanaingia Mtembei TV, hata wasisumbue kama hao wengine wanasumbua, wasikize hao watu wanaongea nini, then they go and counter attack. You see, wanaenda wanarekebisha yale makosa washayatekeleza. Wakisharekebisha basi zile namba zitapanda. Jana nilisikia Mtembei akisema ilikuwa 80 out of 20. Nafikiri saa hizi tushafika 90 out of 10. Nafikiri mimi. Manake ukisikia wamesema to people are being forced to Raila, unajua washaona result. Kwa hiyo nafikiri Ruto ni mjinga. Ruto anajua. Ashajua, sasa anaanza ile narrative mapema. Wakati tunambwaga, kisha mbwaga, saa hizo ndo anasema si niliwaambia, watu walilazimishiwa. Hakuna kulazimishiwa ndugu yangu. Raundi hii nataka tunakunyoa mapema. Na sitaki, na mimi ningependa Chebukati tafadhali kila kitu kiwe open. Mimi sitaki ile ati baba aliibiwa akapewa. Mimi naambia Ruto ni kitu kidogo sana kwa baba. Na ule mzee, wacha nikwambie, ungemuona hata ile wakati anasema Ruto is something small. Ule mzee anajua bana. Ako kwa siasa miaka mingi. Kwanza mwanzo, angalia, Raila aliingia siasa 14 years. Ruto alikuwa hajazaliwa. Ruto alikuwa hajazaliwa. Wewe hata huwezi kuwa na heshima bana. Huyo mzee mwenye unasikia aliingia siasa 14 years ukamheshimu. Hata ukisimama kwa jukwaa, ongea na heshima bana. Usiwe unaongea mganga. Kwanza wakati unaongea mganga unatuongezea kura. Huyo mganga ndio tunataka. Nakumbuka kuna wakati Kutunyi alikuja huko Mombasa, wakati wa BBI. Wakati wana nini ya Mombasa. Kutunyi alimwambia basi kama ni mganga, si anaona mbele. Anasema na kinatendeka. Anasema Ruto ameiba, kweli ameiba. Sasa huyo mtu ndio tunahitaji basi. Huyo ndio tunahitaji. Sasa hii mambo ya Ruto mimi inafaa wananchi mkuwe very keen. Wananchi kwanza, especially bara jamani, na waomba na mandugu zetu Waluya. Sawa. Kidogo, dakika moja tafadhali. Namalizia. Tamatisha. Tafadhali, especially sio mbaya, wacha nitaje tu, lakini especially Waluya wetu jamani, ni wetu, ni mandugu zetu. Waangalie sana huyo mtu. Wasije wakapewa pesa wakafikiria ati huyu mtu ni mzuri. Na huyu kuna mtu anaitwa Atuoli. Unajua mnasikianga Atuoli akiongea mnamtukana, huyo mzee akuna advice nzuri.
huyo mzee ako na advice nzuri. Unakumbuka kama saizi Mudavadi, unajua kwa nini wanasumbua? Mudavadi anataka pesa, anataka hela, sio alikuwa anataka 700 million ndio sijui afanye nini. Kalonzo pia yuataka ile, ni kiosk. Atuli hata alisema, na hapa tunapowapuuza. Asanteni sana wabara, jamani, tufanye busara. Asanteni. Okay, thank you. I hope that is clear enough. Ndeto vipi? Salama sana Bernard. How are you team? Good. We are good. Good to see you. hata Welcome back. naona venye mnasulubu my party leader. Yaani watu yes, party leader wewe hujafuata akiongea kwa Weru TV? Nimefuata, anaambia Wakenya ukweli. Okay. Yes. Subiri hapo tunarudi kwako utuambie vile ukweli anaosema, kwa sababu mimi nimesikiliza nikaona hapa kuna mtu anachezea mwingine akili. Raila anachezewa. Nana. Okay. Tusianze hiyo saa hii Ndeto. Subiri kwanza. Thank you. Mute kwanza. Rupia, how are you? I'm fine, and you and the team? We are good. Nice. Long time. Long time. It's been long. I can see down here you've indicated Ruto joins Oka, claims that Raila Odinga is being forced on them. I just want to say something briefly. Ngoja kwanza Rupia, ilikuwa salamu kwanza. But you know, Ndeto must just be sincere. Even if you are sponsored by Uda and Ruto from the money that has been stolen from the public coffers, just be sincere. Which Kenya do you want, Ndeto? Unajua, saa zingine you look at things and if you don't reason well, my friend, then you should just ask yourself, what if you are not where you are today? Then what about other people? Sawa, Rupia, hold on there. We are coming back to you. Thank you. Okay, so I will give Ndeto the first 3 minutes to make his submission, and then we'll get to Rupia, alafu tuanze ile round nyingine. Kwa wale wamekaa na inawezekana nini, subiri hapo tunarudi. Ndeto. Wow, thank you Bernard for this privilege. And I've followed guys speaking in Swahili, wengine Kiamharic, wengine Kichina, na wote ni kama wanamuoppose Ruto. Let me tell you guys that our next president is strong, and there are various reasons why Raila should keep the pace. Raila Odinga is a man who Kenyans should be very sensitive about. This is because when you check back in history, in 2017, not even so far, this is a guy who was inciting Kenyans to boycott some companies. And we know what that brought to our economy. Like he asked his followers to boycott Safaricom for Airtel, just because he has shares in Airtel. We know that people boycotted Telcom and Safaricom because they claimed that it was used by IEBC to stole the elections. This Raila Odinga is the man also who was trying to mobilize if Kenya can be divided into federal governments. You remember Raila talking about regional presidents, where the 8 provinces should have its own president, its own army,
its own everything, just as you see the United States. This is a man full of division. And you can imagine how tribal, because if you cannot concede a national election, you start mobilizing people, the mandate tear gas stuff and such. You are never even it's like you want to choose the coach. You want, if Chebukati is there, you want to be inside. You want your people to be in the team of IEBC, just because that's a sign of fear. And you know, Raila Odinga is one person who Kenyans should never entrust. We usually, I hear his supporters always talking about the roads that he brought in, I think when he was the prime minister. But this is a legacy that would go to the government of Kibaki. You know, the very same way you people, you are opposing that Ruto is not part of the government, and the government's project that he should not try to cover himself with the government project, then Raila achieved nothing then. If that is how you people are arguing. Look at this guy. Everything he do is violent. If you want to bring any This man change has in the gone out of constitution, topic. Hold on, James. He has Hold gone on. out of topic. can you listen? Listen, No, it is your Ndeto, time ngoja to kwanza. get roasted. Ndeto. Is Raila Yes. being forced on the people? Who is who here? Pardon your question, please. Yes, you know, Bernard. Raila How? up to date. So up can to you date. prove to us how Raila is being imposed on the people? Yes, up to date, Raila has not declared that he will be in the ballot, but we have seen him talking about what he will do in 2022. That is a sign of an composed mind. That is a sign of a person who is so fearful. That is a sign of a person who does not have focus. How can you keep telling Kenyans that you have not get into the race, yet you have manifestos, what you will do come 2022? How can even the head of state, you know, he went further and said that he will not leave this country to thieves. You know, I wonder, the other day, he was telling us about Kenya losing 2 billion every day. Now, Then Ndeto, I'm wondering, exactly what are you saying? This man has gone out of topic. We did not can say. you listen? Ngoja kwanza Ndeto. Let's be sober here, okay? We did not say Raila has said he's being imposed on the people. The person that said is your party leader, okay? DP, the one that said that that you should stop imposing Raila on the people of Meru, okay? So you should tell us and prove to us on who is imposing Raila on the people of Meru. Unfortunately, Ruben has left, who is on the ground, and he has given us what the ground looks like. Not for you to go all over the country telling us what you want to say. Bernard, Let me highlight what was happening in Meru. Just listen a bit. Listen, it is my time, Rupia. Rupia, ngoja kwanza. Rupia, listen. You know, like last week, sometimes back, I saw Raila Odinga getting along Embu. And people all over, they were lifting the UDA slogans and such. And in fact, he was forced to get into his motorcade and he left. Today in Meru, what Ruto was trying to tell Merians is this, that, you know, in 2017 and 2013, I helped Uhuru to become the president. By that time, there was no other man or other supporter who really dared to come by his side.
Look at Musalia Mudavadi. By then he even vied for presidency. Look at Raila Odinga. He was the major opposition leader by then. Then how comes when Uhuru is facing out that this is the time that these guys are now gathering support from Uhuru? That's so ironical. And that's why Ruto is saying that even we had Musalia Mudavadi the other day saying that he is receiving midnight calls. Even we also heard from another guy, this Kalonzo. So where do you think these calls are coming from? Are they not forced to join Baba? Let me tell you one thing, that Musalia Mudavadi, I know he will be in ballot. That's a fact. Baba, the Oka staff, let me tell you, if they are thinking that that's how they will be able to manage the votes like in 2017, let me tell you, Kalonzo will not be by Baba's side. Maybe the only person who will be by Baba's side in Oka could be this Left Valley man, this Gideon Moy. Mudavadi will be on ballot. Then Ruto will be the strongest because people are giving wrong statistics in Mount Kenya, like Ruben. You know, when I was watching, I wished I could break into this screen and come to ask him some questions. Let me tell you, they are saying that, you know, the areas where Jubilee had a certain block vote, this time round it will be divided. Let me tell you, Mount Kenya will vote for William Samoei Ruto. Even this guy who was nullifying Ruto's support in Coastal Province. Let me tell you, I have heard him the way he is talking about this waste mom. And she has been even a new house has been constructed for her. You know, we know how you people demean us. And let me tell you, hiyo madharau dogo dogo, muzidi nayo. Lakini when the right time comes, hizo dharau, hiyo ndio akina, wachana even these guys unaona saa hii, akina Matiang'i, kuna akina this other guy from Kirinyaga, hiyo madharau dogo dogo, hiyo ndio tunasema wait until your time comes. That kwa sababu yule mama ananengua kiuno hivi, ati ni nyumba amenjegewa na pesa ya wizi. Let me tell you guys, you should join UDA because that's where the mastermind is. And Ruto has never vied for presidency. And yet you can see how strong this man is. You can see the guy is shaking all over. In fact, if there is someone who is making Baba to grow older every day, every minute, it is one William Samoei William Ruto. Wacha hivyo wanasema ati Ruto ni kakitu kidogo tu. Atajua Ruto sio siafu. Ruto ni mlima. Na atapata 8 million votes from the mountain, then another 3 million from Rift Valley, then Western. Wacha hivyo wanamrushia mawe. I know wapo ndipo tutajaza our basket. Thank you so much, Bernard. Bernard. Mwamburi hapa. Mwamburi. Bernard. Can I respond something to Deto? Okay, in less than a minute. Deto, yes, let me just respond to Deto. Deto, I think from what I hear from you, you are one of the misinformed people. Just not about politics, but just about your country. That one, I have a fact to tell you. One, let me tackle the region as per you are trying to say. Mama Kiuno, she's a byproduct of Raila and ODM. Mark that statement. She was brought to that region because of Raila. Two, Mlima Kenya, people are being given a narrative of you are more than other citizens in Kenya. No. In fact, the Central alone, the population is way far low because
there has been a narrative of about Gema. Gema. Gema means Gikuyu, Hembu, Hameru, Kamba. Remember, right now we are talking, the three trios, they realized 2007, they realized they were being forced in a certain group which they don't belong to. And this one, in fact, the Kamba started to kick out as early as 2002. They were followed by Meru, 2007. They were followed by Embu, 2013. Now the Kikuyu is alone. And I want to be very, very candid to tell you something. You might not know. The Kikuyu community itself, it's more scattered than yesterday. We have a group from Meru. We have a block from Kiambu, a block from Moranga, a block from Nyeri, a block from Laikipia, a block from Keno, a block from slopes of the Meru side of Kerugoya. These are the Ndia, Mwea, Baricho, Kagia, Kagumo. Those are alone. Now, remember, the Kikuyu vote, it's going to be more broken than another vote. I just want to say that. Thank you. Bernard, may you be courteous enough? I respond. Just 20 seconds. Goja. Mwamburi, fanya response yako ili Ndeto respond mara moja, tuende kwa Rupia. Kidogo kuna kitu nafanya baadaye. Tafadhali. Okay, Ndeto. Takuja baadaye. Sawa, thank you. Thank you, Bernard. You know, I know the language of Baba supporters. They start from a very high tone that, you know, Deto, you are misinformed. You see, even he is chasing away. He is getting away. That, you know, Deto, you are misinformed. You know what? We know how you people talk. The other day, unasema mambo ya Laikipia. Nilienda huko naona Baba anasema azimio la umoja, every person is Rutonated. Nilienda sijui hapo Meru wanasema sijui Baba akona support, every person is talking about Ruto. The Embu he is talking about, every person is talking about Ruto. Nani during Baba's rally. So let us not get fooled, because politics is a game of statistics. Politics is about popularity. We are in a democratic nation. In fact, what I have observed, Ruto juzi amekuwa na huku Ukambani. Baba lazima aende huko immediately. Ruto juzi amekuwa Coast. Baba sahi ako Coast. Why is he following Ruto if he is not fearing him? So, let me tell you, the statistics we are talking about, that Baba will maintain his regions. Some of his regions will be swing votes. Na tutakuja kuona. But one thing I will assure you, Mount Kenya block, hiyo tunapea one William Samoei Ruto. Na hakuna kitu inakuwa reduced. Rutonated. Okay, Rupia. James. Thank you very much. Before what I want to say evaporates, James, you can just come in after I finish. And my dear friends, if you look at how my friend Ndeto is talking, Ndeto is a youth and is not purely speaking his mind, and he is speaking like somebody who has actually benefited from order. And I can tell you, the topic here is very good. Whether Raila Odinga is being forced on people, where is the truth? I think that is the question there that we need to deal with. First, I would like to say that the Uda side are really focusing on propaganda, and they are making it even online. And we've seen online polls that are ongoing that they have actually employed a lot of bloggers to help in propagating their lies.
and that we know very well. When Ruto was in Mombasa, I think Raila was also campaigning elsewhere. And these politicians, they follow each other just to actually erase whatever gains that have been made by the opponent. Raila Odinga was the key opponent of Uhuru Kenyatta in 2013 and 2017. That does not actually mean anything bad, but William Ruto claiming that he stood by Uhuru, that is not the focus. The focus is that he has been a member of Jubilee government since 2013, and he has actually offered nothing, including the promises that were made. None of them, some of them he said came from his own mouth, and we are yet to see, and we are not going to see them anytime soon. So I don't know what new thing is Ruto going to offer Kenyans that Kenyans can rally around him. Even last time when he was in Nyeri, he was also booed in Nyeri, and the people there were actually shouting Uhuru, Baba, Jubilee. So these things, apart from the sponsoring that the one in which was in Kondele that he paid. In fact, I was supposed to come here and clarify, because we had a statement from the police, and it actually emerged that Ruto had actually paid. You know, when you go to Kondele, there is American squad and the China squad. So Ruto actually gave the China squad people money to distribute, which did not go down well with the American squad. And then he was informed that the American squad would not allow him to speak in Kondele. He was also warned by the police, and he defied all this to paint Raila, just the same way they have actually painted Raila, that Raila is this, Raila is this. So as a young man like Dato, I don't expect that from you. Pure propaganda, no truth in it, and you still have a long way to go. You should actually follow the truth, because we are actually fighting for a good cause. We actually want this country to be on the right track, not to do propaganda and get wrong leaders like we got in some of them in 2013 and 2017. Actually say that right now Raila was the people's president, and his policies and the things he has stood for and the things he has fought for, no politician and nobody has actually fought the same way Raila has fought. That is why he is loved. You saw it in Peketoni, you saw it in wherever he was today. But I will just urge the other side. I can see it is written here that you have joined OCA, that can you campaign based on leave alone propaganda, but can you sell to Kenyans the truth? If you could not deliver between 2013 and now, then you should tell Kenyans why you did not deliver and how you are going to deliver. You should not come here with the propaganda that has actually infiltrated a young man like Dato, and he believes that that propaganda is the truth. That is very quite unfortunate. Then, as you can see, that the OCA is also disintegrated, and it's going to separate, because OCA, as we say that earlier, that OCA has no future, it's going nowhere, because Gideon Moi is supporting Raila Odinga. Musalia Mudavadi was looking for payment. Wetangula was ready to join any side, and you can see that OCA has disintegrated, and it is not going to add any value right now in the political arena. But what I want to say is that the truth is
Ruto started very well in the mountain, but right now he has lost considerable ground. The opinion polls you are seeing are just things that are stage managed. I would like to mention that with a lot of confidence, that they are stage managed, and Ruto is losing day by day because of the same lies that he told us in 2013 and in 2017. He has come back with them to lie to Kenyans after fleecing this country to death. He is coming to masquerade and making PR shows that he is donating and making arambes with the same monies that he has actually stolen from the public coffers. He has grabbed land. He has participated in many shady deals, like maize scandals, so many. So he has no future. He has no place. And mwenye macho hambiwi tazama. Later you are going to see this, and you are seeing it. Ruto is being rejected on the ground. He's paying people money to support him and to riot. We have seen that. If you say that Raila incited people to reject Safaricom, these were measures that were as a result of non-transparency in the elections. And these ones we overcome them long time ago. But your man is very busy to see that the 2022 election is not successful, and that there is a disruption and there is a rioting and demonstration in 2022, which he will not be allowed to go that direction. The government is firm, and with the President Uhuru Kenyatta having mentioned his legacy and his agendas, I don't think Ruto is anywhere near those. If he is telling Kenyans that he is busy, that he will actually change their lives and grow the economy and bring a bottom-up economic model, I think that does not add any water. And Kenyans have actually realized that anything that Ruto says is a lie. Just the same way you are lying here, you have been taught to lie, and you have come here to lie to us. So we're not going to buy any lie from you anymore. As Kenyans, we are very wise now and going forward, and we really yearn for change in this country. We really yearn for the youth to get employed. We are really looking forward to a prosperous Kenya, not a Kenya whereby we are being led by thieves and cartels and people who take part in shady deals and people who fleece our country, like we have seen in the recent past. So Neto, I don't think your man has any vote to count. Even the solid that you're talking about in Mount Kenya, it is not there. He has lost it and is still losing it. And he is not going to get, if you're not careful, I don't think Ruto can get even 30% from central Kenya. Apart from the lies of the polls that they do online, I don't think Ruto is even at 30%, even if you leave alone central Kenya, the whole country, because jointly he has left the president to work alone, and he has actually perfected the act of propaganda and going around tangering and doing politics at a time that the country needs to be served more than any other time. Thank you. That is my submission. I'm on standby and I'm waiting for any question. Okay, thank you. Thank you, Rupia. Mwamburi. Ndeto, we're coming to you. Mwamburi is supposed to respond to you first. Yeah, thank you. Nashukuru sana Ndeto. Namuona ni kijana barubaru. Namuona yuanywa maji polepole, lakini sasa hapa amekosea. Yaani yuko mahali hastahili. Kusema baba he boycotted Safaricom and all those. In fact, do you know that baba didn't boycott? It is us fans. Ni sisi tuliambia baba hatuwezi fanyiwa hivi,
lazima ufanye hivi. The only way baba angefuata vile wafuasi wanasema. So it is, you know, if it is baba who told us, wengine hata tungesema hatuwezi. We boycotted because they walitunyang'anya yani ushindi wetu. Shaona? Haya, kitu cha pili, don't blame baba for not saying he's going to vie. That is a technique, my friend. Huyu mzee ni mzee amekuwa kwa siasa miaka mingi. Waona? So hiyo ni ujuzi wake. Don't blame him ati hajasema. Don't blame him. Hiyo ni ujuzi wake wa siasa. Siasa yake imefika hapo na anajua anafanya nini. Na yeye anapita kwetu sisi wananchi kutuuliza kama asimame ama asisimame. So wananchi karibu wote except Ndeto namuona na mwingine lakini Ndeto nafikiri kesho ama baada ya hii show atabadilika. Nafikiri atakuja kwa baba. Kitu cha tatu, kuna hii kitu unasema mama Kiuno. Angalia politics ya Malindi. Kitambo kulikuwa na Gideon Mung'aro. Gideon Mung'aro wakati aliondoka ODM alienda flat. Hakurudi. Kukaingia na Maitha. Somebody Maitha. Maitha pia wakati aliondoka tu ODM alienda. Huyu mama unasema Kiuno, baba ndiye alimleta na yeye ndiye alifanya akakuwa mbunge. Ndio nakwambia, you know, huyu mama kama anajua ako na ground chini. Si unajua ni vizuri, anasema mimi nimeondoka ODM, twende election. Uone kama atapata kura ngapi. Waona ndugu yangu? So hapo nafikiri nimekujiba. Alafu kuna kitu moja, hiyo yenye unasema Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi unasema atakuwa kwa ballot box. Musalia Mudavadi mwenyewe, kwani mmeongea naye kwamba ati lazima atakuwa kwa ballot box? Wewe unajuaje? Si kwa sababu hizo pesa zinawasumbua, unajua mshampatia ama mtampatia ndio mnapanga kumpa hela ngapi? Bilioni ngapi? Ya kuwe kwa ballot. Manake wewe ushajua tayari. Sisi hatujui. Wanauda inafaa angalau bwana, hii nchi msiuze. Ndeto. Hii nchi ukitaka kuiuza tutaangamia sisi wote. Ndugu yangu, sikudanganyi. Cha pili, baba unasema baba kama alishinda wakati hata zile how many % alipata kutoka Central na alishinda. He won election. Saizi hata hatutaki mingi, tunataka even 30%, 35%. Then we go. Tutakuwa tumeshinda mapema na asubuhi. Asante. Okay, Ndeto, respond quickly please. Asante sana Bernard. You know, hawa watu mambo pesa. Baba is very mean. Mimi sijaona akipeana. Unajua every time tuna promote mahustlers. Nyinyi watu mnashida mkisema it is a handout. Well, nyinyi endeleeni na hiyo nini yenu. So, maswali yangu ni hii. Kuna kitu Rupia amesema hapo that you know, Deto is all full of propaganda. Even this guy, he has also said that, you know, in 2017, sisi ndio tuliambia baba tunataka kugomea some companies. Let me tell you, I am a Kenyan na mimi nilivote in 2017 na nilifuatilia sana. Zile matatu zenye zilikuwa zinasemekana isiingiwe ni ya Mkikuyu. Ile nyumba ilikuwa inasemekana isilipwe rent ni ya Mkikuyu. Na pia ukiangalia pia Safaricom, those people with the big shares, we know who they are. We know also the owners of Brookside. So hii maneno ya kusema ati sijui baba ati sijui hata aliyewaambia hata wazee wa mama wasifanyie nini wazee. You know, that's the level of influence baba can get to his followers. And let me tell you, in 2022, Lupia, if you are listening, and this Mwamburi, wacha hivyo mnaigiria mama Kiuno. Huyo ni wetu. Na wacha nikuambie kura zake ni zetu. Tuko na kura mingi sana pale Coast. So, your intimidation is full of, it is null and void. Let me tell you, kitu yenye inanifurahisha, 2022, there will be independence of the judiciary. So don't expect that the system itakuja kuiba kura. Also,
Chepukati ya Korada, hakuna kitu hapo mtu atakuja ate kumuigiza aldata, no. So if there will be a fair election which will take Baba early in the morning to Bondo, na impitie, naweza taka apitie hiyo ya coast kama kuna barabara, ama awekelewe kwa SGR hivi inaweza tokea Bondo. That way he will go there na apumzike very well, kwa sababu hatutaki pia kutesa baba. Unajua miaka bado. Kwa nini mnamwambia apande mlima? Hata mkimletea baiskeli, hata kama ni pikipiki, hata mmpee helikopta, hata wezana. Sisi na wheelbarrow yetu tutaweza kuisukuma hadi pale juu. Unajua mimi nakusikiliza kabisa. Shida yako ni moja tu. Wewe unapeana hapa mahubiri na hata scripture utoi, mfano utoi, historia utoi. Wewe ni kutuambia tu muko na kura, muko na mlima. Baba ni tinga. Tinga tractor haiwezi kupanda mlima wewe. Tuweke wheelbarrow na tractor tuone gani. Unajua tinga haiwezi pitia katikati ya miti. Haiwezi penya kwa miti, kwa msitu. Na wheelbarrow inaweza pitia. Wheelbarrow inaweza panda mlima. Wheelbarrow inaweza panda mlima. Wheelbarrow ni kusukuma, hata ukiipitisha kwa kajia kaebamba hivi itapita. Sasa wheelbarrow kitu ya kusukumwa na tinga kitu inaenda peke yake, gani inaweza panda mlima? Sawa, wheelbarrow. Wheelbarrow haihitaji mafuta, hii inaongezwa kila siku. Uko tu na maujinga ya hii petrol inaongezwa kila siku. Order, Rupia and Ndeto. Ndeto tumekusikiliza. Thank you very much. Thank you Rupia. James ulikuwa umenua mkono, nataka tusikilize Wekesa na Mike wajaongea. Yes, James. Yes, this Ndeto, I want to say this. He seems to talk like he is put in the pocket the votes of other people. He even knows how they will vote. It's a very sound statement of a young man who could have gone to school, yet he can make blanket statements here. Yet he knows that things don't work like that. First of all, where about 2 months, 3 months ago, there are people who thought they had rocked off Baba from Central Kenya. That has been proved now to be false, and things are changing those slowly, but the statistics are showing that there is somebody coming down and another one going up. We still have time, and even if it's 50-50, you know who will end up losing in the general elections. I am convinced that this time round, even within the mountain, there is a sub-regional interests, and the people there, because we don't have a common candidate, we will be looking at who can fetch them the best interest that they have. We have the Meru people. There is a section that are very passionate about their Mira. So a candidate who promises them that that type of farming will come around will obviously get the votes. There's also the fact that we are yet to know where the running mates will come from. You can obviously think that the area where the running mate will come from will also slice off quite a population. I want to remind this Deto that the Kikuus have always not voted as a bloc. We had sub-regional interests when Matiba and Kibaki competed. It's only that this time we are competing at the level of the deputy president, maybe, which will also have an impact. People are not foolish. The fact that he seems to think that there is a euphoria that is sweeping through the Mount Kenya is a rather very unfortunate statement, noting that it is also, there is an underlying narrative that the number two, that is Deputy President, made it
his duty last elections to make sure that every strong leader from the central province is vanquished. And among them was Mother Karua, Kabando wa Kabando, Kabogo, and many others. So these factors, combined with the other general factors, of corruption and related matters, cannot just pass by and somebody think that the only way is one way, the UDA way. I am wondering where this data will be, because the delusions that he seems to be carrying with himself are the kind that end up making somebody commit suicide when things turn out different from what he has always. He is talking passionately like he even has entered the minds of everybody, and he knows what will happen. I'm surprised that this is a young man who could have been taken to school to have a critical mind, and now comes here to mislead the country. He is himself is cheating himself, and then going to an extent of maybe has cheated his family, and now he wants to cheat the society or the community and the country. Young man, if you have taken some money somewhere to come and pontificate here over your candidate, it will not earn him any votes. You would rather be factual. Say things that are factual, that you can stand with tomorrow. Don't just say things so that you please someone. I can tell you this for a fact: corruption is going to be one of it's going to be one of the contested issues in the next elections. It cannot be that one candidate can be attracting everybody who has a case in court. Today, I've heard actually the deputy say that these people ni kuonewa wameonewa, that it is because they are supporting him that they are in court. Then that rubbish is the whole system, the whole government system of EACC, the DCI, and others. Honestly, why would it be that the whole system would descend on a set of people, and yet still I have not known a court that will waste its time with non-issues. How many cases have not been taken to court? They have died at DPP's office simply because there doesn't seem to be holding any. So this is not where you support. It is the crimes that you have committed. It is just happens that the crooks seem to have a benefactor or somebody who can shield them, and that is the way they think perhaps they can survive into the future. So, Deto, please, I would ask you as a young man to start opening up your mind. This is Kenya. You are young. I know you may have a family, and the crooks, some of them you are supporting now, you will not see them the moment they are in power. To deep around now that you are making all this noise here, telling us how you sweep the board, yet you are doing it without even facts. You'd rather be talking on facts, my friend. Thank you. Okay. Thank you, James. Data in 1 minute. Thank you, Bernard. Hey, this guy is so personal. I thought he will tell us what Raila will come to do to Kenyans. Sometimes don't bother about my education level. We are not here because we are not educated. If you are a good analyst, I've listened to your submission. And if you are a good analyst, 90% is deto. I do not have a presidential seat that I'm buying. I'm just telling you why I will not vote for one Raila Odinga, and why I feel that Ruto is more popular than one Raila Odinga. And if you have been keen, myself, I do not negate everything about Raila Odinga. In some instances where he has done good, I usually say he has done good. So, but yourself, everything about Ruto is useless.
This Ruto is the one who transformed education system, higher education system, when he was the minister. We know Where? young graduates, can you listen? Young graduates, they used to stay like 2 years outside then before they joined. Ruto came and brought all these things to a standstill. And right now, you can see graduates are never admitted into the university based on the university beds. They can even reside into other residential houses around the university. We have a high intake. And to date, you have also seen how he has helped young people to join TVET and such by mushrooming these institutions. Then you are saying that Ruto has nothing good. Basing on you, Deto and Ruto, they should be, I don't know where. If you are the one giving life, sijui hata kama tungekuwa na uhai. Wewe kaa na baba yako Okay, huyo baba. thank you Deto. Deto, Give thank me you. time. Give me time. Bernard, Ngoja hapo. Give me time. James, hold on. Thank you. Deto, take it easy. Watch our feelings, okay? You are entitled to support whoever you want to support, and just let it be factual. Ruben, umeinua mkono. Nataka twende kwa mic. Thank you very much, Mr. Bernard. Ai bwana, mmevamia Ndeto. Ndeto has got all the rights to air his opinions, according to me. Whether he is supporting William Ruto or not, he has all the right to air his opinions. Lakini kuna kitu fulani tulikubaliana kwa huu mtandao, because we are all stakeholders in our country. Tuelezaneni ukweli, facts. Mimi nilikuwa ninataka kuuliza ndugu yangu Ndeto, wakati serikali inafanya kitu, inafanya mradi fulani, inafanya hizo vitu kulingana na nini? According to me, huwa serikali inafanya kazi kupitia cabinet na kupitia policies zile ambazo zimetokana na manifesto ya the president of the day, ama ile the government which is leading. Kile kitu William Ruto alikuwa anatekeleza wakati wa coalition government ya Mwai Kibaki na Raila Odinga ilikuwa ni manifesto ya Mwai Kibaki. If my brother, you have a family for example, and you have a house help or a house manager yenye wanapenda kuitwa siku hizi, wendo upatia your wife pesa anunue ingredients, house help apike chakula kitamu kileto kwa meza, utapea sifa nani? You give it to your wife, kwa sababu yeye ndiye alitoa hiyo amri ya yenye chakula inafaa itengenezwe. That is an example. Kila Ruto alikuwa anafanya, alikuwa anatekeleza manifesto ya Mwai Kibaki. It is not his thinking ya kwamba wanafunzi watakuwa admitted mwaka ule wamefanya mtihani. It wasn't his. Cabinet ministers ni wafanyikazi wa rais. Saizi we elected William Ruto as a deputy president elected kwa kura ile ticket ile ulimark ballot ilikuwa na kanjina ya William Ruto hapo, ni picha tu haikuwa. So he is an elected deputy president. Why hasn't he done anything ile ambayo tunaweza ona tuseme na hii alitekeleza, kwa sababu yeye ni deputy president na at the same time anaingianga huko kwa cabinet meeting, anafanya kazi huko kwa cabinet, ako na maoni na ako na hata na nguvu ya kusema kwa sababu ni deputy president elected. Number 2, tusipersonalize hii siasa. Let's not personalize politics. Immediately after 2021 mwezi wa tisa huko, kila mtu atarudi kwa kakuns zile anakuwa na biashara zile anafanya, kazi ile anafanya and all that. We are doing these things for posterity. Na hatutaki mambo ya hasira. Tunataka tuelezane ukweli. Na hii si platform ya UDA na si platform ya ODM. Tunataka kusikiza alternative opinion na alternative opinion based on facts. Facts. Mtu yule yeyote yule atakaye andika historia ya hii Kenya,
There is no single chapter, Ruben, either directly or make it short. We have a lot of guys on the queue, and they don't need to Thank you. respond to your question to Songembele. Thank you. Let me finish now. I'm finishing. Story ya tukiandika, nilikuwa nasema tukiandika our history, hakuna vile tuta rule out inputs za Raila Odinga kwa mambo yale ambayo yako kwa hii Kenya. Mimi nimemalizia hapo. I'm sorry. It's okay, thank you. Ndeto respond on that. Okay, asante. Unajua kama kuna kitu realize na some of the supporters of Baba, they are so smart when it comes to compose words and showing that mtu haja provide facts. Nikikwambia mimi mwenyewe kuna mahali hiyo 2017 hii mambo ya nyumba na kulipwa na nini, mambo ya fare, watu kuambiwa wasilipe fare, kuna mahali ilinikuaruza. You people, what other facts do you need? Nikikwambia Kenya was about to be split into regions, what other fact do you need? Can you access media or even go to some YouTube and search? Mimi unajua na shangaanga ni Bernard, can you help me to know what fact? No. What kind of fact? Bernard. Let's do this. Let's do this. Bernard. Captain Tisa, nimekusikia, subiri hapo hapo. We are coming to you. Ndeto, you are telling us 2017 the country was splitting into regions, okay? And you are not telling us how did the DP stop it, or how did that get sorted out? Were it not for the handshake, my friend, hiyo kitu igeleta shida sana. We know kuna watu walinyeshewa na sewage mwezi mzima Nairobi, from Jacaranda to where, and after all, I like Baba by the way because finally alikuja na agree kuja kwa handshake, but ile shida yenye nakuanga na Baba nayo, Baba hangekubali kuwekwa kwa mfuko because we miss his opposition, him as an opposition leader. You know the reason why we are talking about corrupt to believe. Hey, Bana, give me time, please. Just give me time. Okay. Hold on. I want to get my coordination right. We had Mike. Ni kama umeenda. Ham, uko na swali ama uko na point? The Kenyans. Ham, is it a question? It's not a question. It's a clarification I want to make. Just hold on. We'll come to you when we are taking the second round. I want to hear from first comers kwanza, alafu ndio tusonge mbele. We begin with Captain Tisa, then Wekesa, alafu ndio turudi kwa Ham. Good evening, everyone. Good evening to you. Good evening. I know it has been long, eh? Are you there, guys? You can hear me? Yes, go ahead, please. You have your 3 minutes. Thank you. Running. Thank you very much. First and foremost, I'm a very sad youth this evening. Sad by all standards. If this is how youths of this country are going to argue, then I'm sorry, we have a long way to go. I thought those who are supporting UDA would actually come up with a way of making us believe that DP can deliver. But I'm sorry to see somebody learned like my brother Ndeto, who is actually aspiring to be an MP somewhere, as he told us, arguing with emotion, is ever angry, talking about people going to Bondo, no agenda, no plan. So you wonder, which country are we in the first place? Somebody has said something here. Hii siasa tusiweke kwa what? Tusiweke kwa roho. This is something that we're doing today.
somebody will win election and then we remain Kenyans. But if you hear the way my brother is arguing, it is sad, so sad. That is before I go to the topic of the day. That is not how we are going to allow ourselves to behave. We need to actually tell the country why DP is the right person. And you cannot come to this forum with a propaganda. You are saying that when the DP was Minister for Higher Education, did this and that. You've been told very clearly that this is something that is done in the cabinet. And so the credit goes to the person, the president of the day. And we said Kibaki did a good job. Kibaki didn't work alone. He worked with Raila Odinga. So we should not, and as much as you hate Baba, because what I'm seeing in Dato, if you ask me, is real hatred towards Raila Odinga. I wish my friend would have explained to us how Raila Odinga has actually failed this country. You hear him saying that he is missing Raila Odinga in opposition. That is somebody who has gone to school, who is telling us that we need change in this country. If Raila is now going home to Bondo, the way he is saying, who will be in opposition? You can hear him. Let's go back to the topic of the day of Ruto actually claiming, of course, that the system of some people are forcing Raila Odinga on people. Let me tell you point blank, and this is what you have to know. If there is anybody who is trembling today, it is William Samoei Ruto. The moment you hear Ruto talk the way he talks, it tells you so well. This is somebody who knew very well that Mount Kenya belongs to him. He is shocked to see Raila Odinga getting people who believe in him in the on the mountain, and these people believe that this guy has good agenda. I heard my brother Ndeto saying that the Mount Kenya people will not actually vote for Raila Odinga. You know, it shocks me because I have so many friends in Mount Kenya who are supporting Uhuru and Ruto last time. One of them is James, who is in this forum. His vote counts, and he has told us that he has listened to Raila Odinga and he believes that Raila actually has something that he can offer to the country. Let us talk as individuals. I, Moses Tisa, I will not vote for Raila Odinga or I will not vote for William Ruto because this is the reason. But don't say, sisi kama waloya, ama wajaluo, we will not do this. You don't speak on behalf of your community. You are just an individual. People have got different views on how this election is going to be conducted. Last but not least, this is what I must tell you guys. The DP Ruto has become a real propagandist. And this is what I can see as he has infected his people who are following him. You will hear them talk bitterly, but no agenda. When DP Ruto went to Kisumu, you actually saw what happened. Kisumu, you saw what happened. Then when he went to Central, he is now calling the people who gave him warm reception in Kisumu stone throwers. What the guy went to do in Kisumu was actually to test or to look for a political script. So that when he goes to Central, he tells them that, you see, I told you the guys are stone throwers. Pengine you don't know. And this is the history you don't have, the news you don't have. Myself, I was in Kisumu. There is no way we could stone somebody who has spoken to us already. Why do you go around? Because the guy claimed that he was stoned after he had spoken. The guy came around and promised you 2 million. How would you go to Kondele, a place where jobless people are, and then you say you have given 2 million to people, the people you don't even name, and you expect them to say hallelujah? How do you expect that? In short, you are inciting them to cause mayhem so that you can be able to harvest political bonga point out of that. The guy we are talking about in the name of William Ruto, I can only tell you, I don't have any power to tell you who to vote for. But if we are going to vote for William Samoei Ruto to be Kenyan president,
then we better hand over this country to the military. Thank you. Okay, thank you, Captain. Wekesa, is your turn. Unless kuna swali. Hey, watu maswali. Naomba Wekesa afanye submission kwanza. Nikiruhusu maswali mtachukua muda mrefu. Wekesa, endelea tafadhali. Thank you for shielding me against Ndeto. Ndeto will ask a library of questions, which it takes another 1 hour to answer. But I know he will still ask me so he can take notes. The challenge anakuanga poor student ana kalamu, but you can learn to write notes later. I've listened the whole conversation from the beginning, and I'm just wondering whether we have facts or we need you tuko na wifi na Bernard ametuallow tukue kwa station, so we have to comment. But let me begin by saying whoever my friend, my learned friend from Kinangop called in that was alleging that Baba is following campaign strategy of Ruto. On the contrary, that guy is a political roller coaster. In fact, he had just begun his trip well in Nyanza, and we had given him space to go to all parts of Nyanza. But the moment he heard that Baba is in Mount Kenya, somewhere, he left the trip and he had to come and pass there, at least to remind people that I'm still there. Don't go. Don't shift very fast. I'm still there. So what is happening to our dear friend? They lived a lie, but the reality is now singing to them. There are these guys who told us when we were doing BBI that BBI was Baba Ikulu. Now wakianza kuona Baba anaanza kubebwa wanalia. In fact, because BBI was not about Baba, but now that they fought the BBI, then we decided now let's have Baba so that we can continue with the journey of BBI. Now they are crying. They are the same guys who came out with 1,000 motivational quotes. Leo Baba anachezwa, kesho sijui Baba nini. Right now they have realized that Baba hako anachezwa. The script that they began working on March 9th is the same script. I am one of the guys who have maintained. And I wrote one of the articles to the Nation. I think it was somewhere in 2019. And I will show data at the right time. So some of us, we have political optics and we can see far and we say the things and we maintain the script. We don't interpret politics based on events. I don't interpret politics based on Ruto's submission today at when he was in Meru. Politics, there are events that happen, yes, but politics works on a particular script. So when I have maintained that when Uhuru and Raila met, they had 10 points. They decided to share 9 points to the nation. Those were 9 points of the pillars of handshake. But the 10th one, they left it deliberately to confuse some of these Tanga and Hustler Nation. So they were happy when Uhuru was giving them emotional handouts. You see, if Uhuru could appear in a picture and just show that he's talking to Ruto and laughing, they will occupy all the webs, Twitter, Facebook,
Baba anachezwa. You see how these guys, they are still working together. They are still together. They still love each other. Baba wenu anachezwa. So Uhuru realized their weakness, and he kept now giving them some emotional handouts to keep them busy and to give them hope, and add more motivational quotes so that they cannot actually realize mapema the plan that was in. And while Ndeto has a problem with Baba's tactical approach to politics, Baba is a veteran. And we are Africans. If I want penny, I don't just go there and say penny na kutaka. I have to, yeah. And even if Penny wants, she will play as if she doesn't want. So the challenge with our dear friend from Tanga Nation from 2017, the guy even never built a team, ensure that out of this team we can have a presidential candidate. No, he began by declaring himself as a presidential candidate, now looking for people to join him. That's, in terms of strategy, that's poor. That is, you are so weak. Like, how you need to build a team first and let the team endorse you and say that you are our presidential candidate. But you don't begin by endorsing yourself and now trying to look for people to support you and forcing people on your side. 2017, Munya served the challenge. The guy was intimidating him in Meru because of PNU. And Munya said these words, and I still remember, that the deputy president, don't think that PNU is your problem. I can tell you, and I can assure you, my brother, he used those words, I can assure you, my brother, there will arise many more challenges, more than this PNU you are thinking about. I think Munya was a prophet, and things are happening. And so the challenge for Ruto to occupy in Mount Kenya was not even the PNU of Munya. There are many more challenges that are affecting him. Now he's gone back to Meru, and he's now intimidating the current governor, Kiraitu Murungi. Now the question is, this self-imposed Mount Kenya kingpin, who came without invitation of anybody, and has decided to occupy the mountain by force and now intimidating the sons and daughters of Mumbi. Who is he? Can allow the mountain to make their decision and choose their leader. You cannot come and proclaim today, I am the way, you must come through me if you have to climb the mountain. Then tomorrow, nyinyi ni fala, kwa nini nini? My friend, now I want to say that Ruto was a political student of Moi. By the way, I'm talking with passion because some people are annoying me here. They come with things that don't make sense. Ruto was a political student of Moi, but he learned nothing in that class. He needs to have repeated the class. One, Mount Kenya is not a voting block you approach with arrogance. You can approach any other political block with arrogance, but not Mount Kenya. Moi, when he wanted to succeed Kenyatta, he lied low like an envelope. That is how he was able to be endorsed by the so-called Mount Kenya Mafia. Now, this is the son of Sugoi has thought like, who is this Mount Kenya Foundation? You can intimidate them and take over Mount Kenya like that. He is in for a root shock. My friend, for those who are in spiritual circles like Bernard and Neto himself, there are some of the demons which have withstood centuries. You don't wake up one day and you chase them like that.
They will ask you, who are you? Paul we know, and Apollos we know, and who are you? So what I'm saying is Mount Kenya Foundation is an ancient foundation that you don't just approach. You want to cut a tree with a razor blade. He must understand that they have a stake in who becomes the leader and the kingpin of Mount Kenya. And take my words, Limuru 3 is going to redefine the politics of the mountain. There are two events that are going to reshape this. On 30th, there is a reorganization of Jubilee. On 9th, there is a declaration of Baba. And you see, let me tell you, Ndeto, you can talk about Baba anything, Peer Box go to Bondo, but Baba is not the leak of Ruto in any way. Huyo ni mtu mdogo kwangu. Baba alisema, na take those words seriously. Huyo ni mtu mdogo kwangu. Now watch 9th, the kind of launching of the Baba presidential candidate, and you realize we are not just launching Baba for Kenya and politics. We are launching Baba for Africa, and we are launching Baba for the world. This is an international icon. We cannot allow this juvenile politics to rob up of an icon of Africa, our second Mandela, that we need to celebrate. We cannot allow this politics of wheelbarrowism to rob us of our great heritage. It is only Papa who reminds us of where we have come from as a nation, and he keeps reminding us of our roots. Let me speak about a few things on Oka. Oka is it was one of the prank that was used to confuse one William Ruto. And when I see Ndeto excited about Oka, I say, ole wako, sometimes it's good to have political optics. You can hear Oka. Have you ever seen them sit down and draft a coalition agreement? No. Do they have actually an agenda of 2022 as Oka? No. Oka is a political dispersal point. It's a waiting room. It's a waiting launch. And Oka is still speaking the language of handshake. I can tell you that for free, and you can see it even from inception. They used to have an empty seat, and the empty seat had its owner, and the owners always pull the strings. And maybe one man called Davati is always, he wanted to take advantage of that, but now the challenge is he's confused. But the rest of the guys are speaking the same language. So for him, if he decides to go to the other side of Hustler Nation, he will only blame himself, because he will be reduced to nothing. The tsunami that is being built is going to reduce even the UDA. I am one guy who has said this, and I repeat, UDA will become a North Rift shuttle and not a national party, as someone has always been claiming, because the strategies are weak, the conveners are poor in strategy and in political persuasion. Look at somebody like Ndini Nyoro. If he's tasked to almost yes. Yeah, in 1 minute now. Look at somebody like Ndini Nyoro is inviting people in UDA, and this is what he says. He looks at Wetangula and he laughs. I don't know where Wetangula is going. Maybe you come to our side. He looks at Kalonzo and says, come here, we can give you as speakers. You see, these are not experienced people. Look at Baba, how he has been courting new guys to come on his team.
He sends emissaries, people who are knowledgeable, like Orengo, like brother of Raila, there's Oburu Odinga. People who know how to negotiate for people to come on a team. Not the boys who stand in a rally and shout with arrogance. Guys, you need to revamp your team. Otherwise, it's just a matter of time and we reduce you to a not Rift Shuttle. Let me stop there. But I cannot stop without giving you this quote that has been circulating on social media. They have been asking the question on social media. Is there anybody who still believes in William Ruto? I'm done. Neto is here. He believes in William Ruto. Now, look here. Ngoja kwanza. Neto, I will not even give you right of response. Nataka tuende kwa Kipokoech mara moja. Alafu ndio sasa Neto ndata respond akitufungulia jump ya round 2. Kipokoech, yes. How are you? How are you doing, Bernard? I'm well. I think Carry on. mine is about the always the numbers. Always when Papa stand for presidency, you always stand with 7 million strong. That one itself I can record very well. When you come to Rift Valley, it happens I'm coming from Rift Valley, a Kalenjin. Now, when you come to Rift Valley, the total votes within Rift Valley is not more than 4 million. Kalenjin is not more than, actually it's not more than 2.7 million. Where is Ruto going now? Deto, where is Ruto going now? It's just a big question. And then any other thing like I've heard today, Ruto talking about the track record. Start from Papa. He has got a track record of democracy. Come to devolution, and now we are talking about Uchumi. Let me stop there. We'll love to talk more. Ben, I had a clarification. Okay, I'm giving a clarification as we go to Neto to respond. Okay. My clarification was just responding to something Deto said, and this not just specifically to Deto. It should go to every Kenyan who is some of us we have been advantaged to transverse across the continents. And when it comes to education, as you said, Ruto is one who has brought these tertiary courses, universities, what. I want to be clear and precisely. There is what we call 2030 vision. The 2030 vision, it was a world vision to integrate the third world structure, 2, education, 3, food capacity. Your network is failing. You keep hanging. I think you will drop out, come back again, because we need to get that entire cohesive presentation. I can hear you, but I don't know whether it is my side. Yes, it is from your end. You are hanging every time you are speaking, so you will need to drop out and then come back. Probably Okay. When your network stabilizes. We don't want to miss you. Okay, let me do it. Thank you. Neto, give your 1 minute response. We go to Mike. Moja kwa moja. Okay, thank you so much, Bernard. Wekesa is asking if there is anyone who believes in Ruto. I am here, and I have 4 reasons why I believe in Ruto. One is because when you come to UDA, if there is a party that has embraced inclusivity, it is UDA. Actually, all those people living with disabilities will be given a free nomination.
they will not be charged any cost in their nomination and such. Number two, if there is a party that has included women, majority of the supporters, if you go around, some governors, you have seen also women reps. If there is a party with many women, it is UDA. As well, if there is a party with a clear economic model, it is UDA. Let me tell you something. I was just doing my research, and by April last year, 3.2 million people walikuwa wamewekwa kwa CRB. That was from 2.7. And do you know who are these people who are shortlisted in a CRB? These are the heavy bottom. These people who live from hand to mouth. Kwa sababu hawezi kopa kwa bank, so anaweza kopa kwa kitu kama Fuliza. Anaweza kopa kwa Shylock. You know, mnasema ati our party leader anaongea propaganda huko. Get into the facts in online. Currently 3.2 million. Tell me, huyu mama mwenye anauza boga ukimweka kwa CRB atawahi kuwa aje kifedha? Let me leave that to Nini. You have also said that Ruto is arrogant, and also that Baba alisema huyo ni mdogo kwangu. Ndeto, before you drop that same question, I want you to answer it for your DP, for the DP, okay? When Yes. Kenyans were going on CRB and were borrowing from Fuliza, who was in charge of the country? Who was in charge of the economy? What did he do to stop that? We That know he we know failed who to owns do it now that Kenyans are 14 million are on Fuliza. He sits in the cabinet. He is the number 2 most powerful person in the country. He says, he keeps reminding us he's the deputy president of the Republic of Kenya. So why is he telling us 14 million Kenyans are in Fuliza, are in CRB, and he's still in office? What has he done to help Kenyans? Okay, thank you so much for that perfect question, Bernard. You know, Fuliza, it was a crisis that was planned by some people. You know, when our economy began to cripple, we know who are the owners of Fuliza. And in the name of, I will come to boost these people of low class, they just dominated the market. Actually, when you borrow this money and you are unable to pay, you are threatened that you will be taken to CRB. And you know, due to the liaison, I like the current governor of our central bank. The other day he said that you cannot take Kenyans for granted, that you are intentionally bringing them into these shackles of loaning, then you just put them to CRB. I'm happy that he tried to scrap this whole thing because it is something conspired by some top elite guys who are in the government. And we know their plan is so selfish. So I know Ruto cannot come in because this Fuliza thing belongs to someone. So to attack that person, Bernard, even yourself, you cannot. And that's why you are laughing. The other Can I point is, respond? let me finish. Okay, Malisa tafadhali, Malisa tafadhali. Yes, Wekesa said that Baba alisema Ruto ni mtu mdogo sana. Na ni kweli, kwa sababu Baba ni mtu mzee sana. Mimi sioni mahali Baba alikosea. Baba ni mzee, Ruto ni mdogo. Na hiyo tunafaa tuiheshimu hivyo alisema. The other point is on Wetangula. You know, Wekesa, you have brought in a very valid point that Dede Nyoro was talking about Wetangula. In fact, he said, people like Wetangula, people like Kalonzo, they belong to the same league of hustlers. The rest like Musalia Mudavadi,
there is Baba, there is the rest. They are the one who we say they belong to these high class people. You know, hawa watu wenye walilelewa vizuri. So Can I answer you on that? I think Wekesa, Can I don't answer you confuse on it. that? Wetangula is not a hustler. What? Wetangula, in your own definition of hustlers and dynasty, Wetangula's father was a politician. So he inherited it from that. Mudavadi inherited it from that. I don't know, even Susan Kiika Kimani inherited that. So I don't know what is your definition of dynasty and hustle? Kuna watu Wekesa wanaigianga kwa siasa for 1 term or 2 terms, wanatolewa na system. Hii system wenye mna rely so much upon in 2022. You cannot say that that person belongs to that group of the you know, hatutaki kuwasema because hao ni watu pia maskini. So don't wacha kutetea the Mulembe huyu Wetangula. Yes, so baba ya Raila Odinga belongs to that group. Alikaa sijui miaka 3 as a vice president. So sijui kwa nini mnashindanga mnamkombea na Ruto amekuwa 9 years vice president. Baba ya Raila alikuwa Mtu amekaa kwa 3 serikali hadi years only. 1994. Baba Don't ya Raila confuse us, alikuwa kwa Wekesa. serikali 3 years. No. He used to be that strong. Unaona, they are strong as Raila is. Let's do in this. opposition. Hold on, 2.5 years. everybody. Order. Thank you. It was 2.5 years, eh? Baba Raila ni 2.5 years. Okay, thank you, Joe, for the information. 2.5 years, immediately after independence. Ndeto, if you know, you can check that in your history books. Sawa, mi nataka tuende kwa Mike. Thank you. And you forgot to mention that after that, he went to house arrest for about 5 years. It is after Moi came in that he was released. So this man suffered. Thank you, when Mike. you call somebody who has been... I like Ndeto. You always argue in a self-defeating. So Can I continue? I think some of us know history well, and we are not cheated easily. And that's why, as I come in, the target DP Ruto has is people under 25. They don't know the history of Kenya. That is a very vulnerable group that he wears red pants and khaki pants and a t-shirt, and he looks like them, and they say we are nakaa kama sisi, even when he owns 5 choppers. But that's beside the point. I want to start by agreeing with Ndeto that indeed the first 5 years of Jubilee brought us to our knees. Actually, they undid what Kibaki did. And I agree with you, Ndeto, very much that Fuliza was to manage a crisis. But what is this crisis? In the first 5 years that Ruto and this group take credit is the period where SGR was set up, which according to Wanjigi was supposed to be 150 billion, but was inflated to 300 billion. Ethiopia and other countries are building the same rail, twice the rail for half for the amount. It is the same period that we had that people are carrying money in sacks through the NYS. The first 5 years that we give credit to, actually it is the first 5 years that Ruto and his team take credit and actually say they were in charge of government. So let's just concentrate on the first 5 years, because you always say that the second 4 years were wasted by handshake and BBI. So we shall not go to that. It is still the first 5 years that dams were over 60 billion, 20 billion was allocated to dams. And yet even the farmers that were supposed to be relocated had not been paid. We have the CS still answering to those questions. It is still within the first 5 years in the history of the world that fuel worth 2 billion was lost between air through Kenya pipeline.
stories that you can only read in movies and James Bond movies. But this is Kenya. So that crisis, as you rightly put, is there. We all agree, and your team takes full credit for or responsibility for the mess of the first 5 trillion shillings that was borrowed to do nothing. It is still the first 5 years that 250 euro bond was borrowed, and up to today we have not been told where it went. So I agree with you that the economy was brought to its knees by Jubilee government in the first 5 years. It's only actually 2 trillion out of the 7 trillion that was borrowed in the second half. So I want to agree with you that this government of Jubilee has really ruined our economy. And Bernard, I would like to always have this discussion. I don't know when you'll have it. Can we interrogate the value system of our leaders? Because I've heard Ndeto and other people discuss leadership with money, that this person is very mean. He doesn't stop in every market with a sack of money and give poor people. Mandela would not have been voted as president if money was the factor that determined the presidency. He came from prison a poor man. We don't remember Obama, who was given a Nobel Prize as a rich man. He never made any donation, either locally here in Kenya or in America where he was president. So leadership needs to be defined differently. And when we do that, then we shall get the right leaders. And for you to get the right leaders, we need to interrogate the value system. What does this man stand for? What does this woman stand for? Because when I ask you what does this person stand for and you tell me he built roads, he built schools, he donated money in churches and funerals, I always give this analogy. There's a school, and I've said this on this forum, there's a school where a teacher was very good in school. All the students used to pass with A. But this teacher was impregnating small girls. So would your record of children passing be more important than the moral fiber of these children you are bringing up being right? Because then you'll be telling me as long as children pass exam, whether they are raped, impregnated, and they go and do abortions, the end justifies the means. Because when we keep emphasizing that this person has built roads and yet corruption is there, we are not talking about it. People are grabbing land, stealing money from the government, practicing nepotism. If you look at the first 5 years, Jubilee government was half Kikuyu, half Kalenjin. That is a discussion nobody wants to have because we want to bury our hands in the sand. The value system of a person is as much as important as the deliverables. When you go for an interview, if you work in an institution, and I've worked in a financial institution, if you work in a financial institution and you are an expert in accounting or whatever, the mere fact that you cannot be trusted with money, however good you are, you will not be employed. Because they would rather have a weak person who is trustworthy than a very strong person who is untrustworthy. And those are the things we need to have as leaders. Look at the value system of Rwanda as a country, very small country that has picked up. The leader stands for something. He cannot allow even his brother to commit crime and be let free. Kagame will allow his brother to be jailed so that he sends a message. Which leader is able to go that far? That he will stand firm for the country and not for the sake of his tribe and stomach. Thank you. Okay, thank you Mike. Kowechi, ulikuwa unainua mkono, una swali nini? Keep Kowechi. I think it was just but the question you asked about Ruto actually open fully it was a rectification
for Ndeto. Thank you. I want us to go directly to who. Let's hear from Joe first, then tuende kwa Jack Kindube. Yeah, hello to you all. Thank you, Bernard, for letting me in. I was just wondering, we talk a lot of things which is outside the topic today, but I know with people like Deto, you cannot miss to go to divert and go to the other things because it's like chasing a wild goose. And I want to thank Wekesa for the powerful submission that he gave and all others. I will not take long. I'll stick to the topic of today, which is talking about Dr. Ruto joins Oka and claims that Raila Odinga is being forced on people. I want to say Raila is not forced on people. That was trying to say he's been forced on Mount Kenya people. Which people are these apart from the people that go with him to those public rallies? Are they not people from Central? I think they are. And nobody is forcing them, I'm very sure. And then if you look even on the way Raila's public rallies, if you want to see some indications, look at the crowd. Do they have orange or the newly blue t-shirts and cap? It is no. If they have some placards, it's written on a carton box. They're not something that is made, like the ones we see on Ruto. Go to Ruto's public rally. You'll see people in t-shirts. It's all yellow. Yeah? At what point are they given t-shirts? I'm very sure it's at a point where they're given money to attend the rally. The placards that they hold, they are well made. They are also in frames. At what point and where do they get these placards? It's a point where they're given money to attend. Raila's crowd is different. People come with their t-shirts, with their jackets, with their vests, whatever you have in your house. So they're coming willingly. They're not coming because they have been paid. But with Ruto, you can see, go to any public rally, Ruto, in YouTube, you'll see the crowd is purely yellow. That's an evidence. Yeah. And again, the thing is, Ruto is panicking because he's not talking anything anymore. He's talking about Baba. He can't even say the word Baba. It is Mutu ya kitandawili, Mganga. He's got no other agenda to tell people. It is to drive the people to hate Baba. Baba does not mention Ruto. Even if he does, it's just like a passing by. Not the whole public rally akiongea juu ya Ruto, but Ruto, the whole public rally. 3/4, 75% ni Baba. So he has got no agenda and he's panicking. And that's what I want to say for now. Thank you. Okay, thank you, Joe. Let's Jack Kindube. Asanteni sana. Amjambo. Hatujambo, karibu. Asante. Nashangazwa sana na hii topic ya leo. Na nafikiri kuna wakati mmoja nilisema kwamba hawa jamaa wako kwa Oka. Kwa maoni yangu hawa jamaa si wazalendo kamili kama vile ninavyofikiria, kwa sababu wazalendo hawafai kuwa katika hali ya kutangatanga. Mzalendo anaangalia hali ya nchi yake inaelekea wapi.
Kwa hiyo mambo ambayo wanasema ati Raila analazimishwa kwa watu, mikutano yote Raila nimeona akiuliza watu kama wanataka aendelee ama asiendelee. Watu wenyewe ndio wanataka aendelee. Na kuna mkutano wake mmoja niliona kuna watu walikuwa na suggest kwamba hata akikataa kujiweka mgombeaji watamlazimisha, wataweka jina lake. Na hata juzi tu tuliona hapo wakati Raila alisusia ile uchaguzi uliopita, si alisusia, na bado si watu walimpigia kura. Sehemu zote tu Kenya watu walimpigia kura despite kwamba alikuwa amesema ye hagombani, amesusia. Kwa hiyo hawa watu ambao wanasema hayo ni mambo ya uongo. Mimi najaribu sana, nataka kuomba Ndeto, tafadhali ndugu yangu, mimi nakuomba, wewe kijana mzuri sana na nakuona una elimu vizuri sana. Nataka uwe kiongozi ambaye anajali maslahi ya nchi yako. Maslahi ya nchi yako haiwezi mimi naweza kusema Ruto hafai kugombania kiti cha urais kwa hii morally ukiangalia, kama wewe ni kama ingekuwa kabisa kwamba yeye ni mzalendo, hafai sahihi. Anaweza kugombania wakati mwingine, lakini wakati huu nchi yetu inataka kufanya reset. Hii ni wakati nchi yetu inatakiwa ifanyiwe reset. Na mimi naweza kusema kwamba, nataka niwaambie kwamba msichukulie hii handshake hii handshake is deep. Vijana nawaambia, hii handshake ni kitu deep, ni kitu 1963, na hiyo hapo usukani, nchi yetu ikiwekwa hapo itaendelea. Ikikosa tu hiyo reli, tutaenda kwingine kubaya. Tafadhali mimi naomba msaidie president wetu ambaye mlimchagua. Ndeto, wewe nafikiri wewe ulikuwa mtu wa Jubilee, mlimchagua Uhuru, mumsaidie aweke nchi kwa reli ile ambayo ilikuwa imetoka. Tukiweka nchi yetu kwenye reli hiyo, nchi yetu itaendelea vizuri. Na kitu kingine bado nawakumbusha, ili nchi yetu iwe na model za hizi model yoyote ya economy, lazima nchi iwe ni nchi ambayo ina umoja. Umoja hiyo ni kitu ya muhimu. Lazima nchi iwe ni nchi ambayo ina amani. Hiyo ni jambo la muhimu. Kwa hiyo msingi wa maendeleo wa nchi yoyote ni umoja. Hizi ya mambo ambazo Ruto anajaribu kufanya, mimi nimeuliza hii swali kila siku. Hizi pesa ambazo mtu kama Ruto anapeana kila mahali, akienda anapeana pesa, anazipata wapi? Anafanya biashara gani ambayo inamruhusu kutoa milioni 2 hapa, milioni 2 pale, milioni 2 hapa, milioni 2 pale? Anazitoa wapi? Anafanya kazi gani? Leo niliona speaker wa wapi alikuwa anahojiwa akisema kwamba kwamba kila siku wao kama wajumbe wa bunge wanasaidia wananchi. Kwa mfano alienda anakuta mama mboga, sijui mama mboga fulani au mtu fulani anampatia pesa
ili aendeleze biashara yake. Kweli mnataka kuniambia kwamba mama mboga ukimpatia shilingi tuseme 100,000 umpatie 100,000 na hana wanunuzi, inamsaidiaje? Kitu ambacho inafaa. Ndio maana hiyo mambo ya kupeana pesa haina maana, kwa sababu inatakikana kuwe na wafanyikazi wengi, yaani wanunuzi wawepo wengi. Mama mboga hauhitaji hata kumpatia pesa. Kitu unataka kitu ambayo inafaa kumfanyia ni kumpatia wanunuzi wengi. Wanunuzi wengi ni kuwapatia hao wanunuzi kazi, namna ya hao wanunuzi wawe na mapato. Kwa hiyo ukimpatia hao wanunuzi ataendelea. Na ni kwa mfano, kama ukiwa na watu labda 20 ambao ni masikini kwa mfano, na wamepewa ile shilingi 6,000, watamuinua mama mboga, kwa sababu watakuja kununua mboga pale, watakuwa na kitu ya kununua. Kitu ambacho tunataka ni kuhakikisha kwamba tuna msingi wa mapato kwa nchi yetu, sio mambo ya kwenda kumpatia mtu pesa vile ninavyoona Bwana Ruto anafanya. Hiyo kwa kweli watu ambao wanamfuata wanataka kurudisha nchi yetu sehemu mbovu kabisa. Asanteni. Okay, thank you, Jack Kindube. I think that is clear enough. Ndeto, ni swali? Niko na swali kwa Jack Kindube. Kwa nini unasema asante sana kwa your submission. Kwa nini unasema that Ruto kama ni mzuri hafai kuwania kiti cha urais 2022, anafaa kuondokea tu? Kwani tuko kwa nchi ya kidikteta? Hapana, sio sisemi eti nchi ya kidikteta, lakini ukiangalia nafasi yake ni makamu wa rais, na kama makamu wa rais inakuwa ni vigumu kufanya siasa na bosi yako bado yuko pale. Unaenda unasema mambo ya bosi yako amesema, unasema amesema upuzi, amesema mambo unaona hapo kuna kwamba hailingani, haifai kwa nchi kwenda kuita bosi wako ni tapeli nini. Haifai hiyo kitu kabisa, haifai. Na ukiangalia katika nchi zote zile ambazo zimeendelea ama company ambazo zimeendelea, huwezi kumsikia assistant anasema bosi wake ni tapeli. Hawezi kusema kitu kama hiyo, au bosi yake anafanya mambo ambayo haitakikani. Hafanyi hivyo, mnaongoza hiyo nchi pamoja, unamsaidia. Kwa hiyo ndio maana nasema morally hafai kugombania upresident, kwa sababu inaleta utashi kati yake na president. Hiyo ndio maana nasema hivyo, sio eti kudikteta. Watu wa Jubilee wangechagua mtu yoyote agombanie, wakati yeye ameshatoka na president ametoka, tamu nyingine anaweza kugombania. Sasa hawezi, hakuna mtu, kuna utata, kuna utata, lakini morally ukiangalia kuna utata, ndio maana kwa nini wali agree in 2013 yangu 10 yako 10? Kwa nini yeye mkubwa alisema deputy wake ndiye ataongoza yeye akimaliza? Kwa nini hayo wewe unayatupilia mbali? Ngoja, nataka kukuambia hivi, hiyo ni sawa kabisa, walisema. Nijibu.
Jakindu Bey, jibu tafadhali, tusonge mbele. Alisema hivyo nafikiri kwenye watu sehemu nyingi mnaweza kusema kwamba tutafanya kitu fulani wakati fulani, lakini mkirudi mkikaa chini au mmoja wenu akae chini arudi aseme hapana, ile kitu tulisema tutafanya, hiyo kitu si nzuri, haifai tuifanye. Kwa nini huwezi kubali useme okay, kama hatutaifanya basi ni sawa? Huwezi kusema tu lazima ifanyike hivyo. Lazima president aliona hiyo ni jambo halifai, na hata wewe ukiangalia kwa morally kuleta nchi pamoja haifai namna hiyo, haifai, kwa sababu unajua hiyo mwisho inaleta uhasama. Unaweza kucheka, lakini unajua baadaye italeta uhasama, na vitu ambazo huleta vita ni vitu kama hizo ndizo katika nchi zote za Kiafrika ukiangalia ni vitu kama hizo ndio zinaleta uhasama. Okay, thank you Jakindu Bey. Yeah. Bernard, let me just answer also Ndeto kidogo tu, less than half a minute. Ndeto, in marriage people have vows. Yes. Yeah. Ndeto, in marriage people have vows, and I think all of us here are adults. If you're not married, maybe you have a girlfriend. But people differ in marriage and they divorce. Why? If it's not compatible, if it's not working, you divorce. Na mnaona kwa kanisa kimbanji. And I think maybe also you must be in your second or third girlfriend. You must have separated with the first one. There must be a reason for that. So the fact that they said it publicly does not mean they are stuck together for life. If one is misbehaving, if one is not loyal, if one is dishonest, you're allowed to separate, my friend Deto. Thank you. Okay, thank you. Ngojeni tafadhali, nataka tuende kwa David, alafu ndio tutachukua hiyo round ya mwisho tukimalizia hivyo. Lakini Bernard, yes. If you don't mind, I just want to say something before it evaporates. I think that Jakindu Bey has brought up a very important point, and I understand where he's coming from. You see, the kind of a problem that we have had, the dispute that we have had between the sitting president and the sitting deputy president, where the deputy president is disgruntled and he begins campaigning early, way before elections have been declared. Campaigning period has been declared. So I think what is coming out is that there should be a mechanism that bars the sitting deputy president from engaging in politics beforehand, before time, or the legislators should come up with a statute that bars even a deputy president from engaging in whatever. A deputy president should not even vie for a presidential seat. From the problems that we have encountered, from the experience that we have at hand, I think something should be done. Some mechanism should be put in place to ensure that we don't have a DP who is also interested in becoming a president. I think I understand what Jakindu Bey is talking about. Okay, yeah. Thank you, Penny. Ndeto, I know you are agitated to respond. That now, is clear. That is clear, it's not clear. It is called order. Ndeto, I just want you to look at this scenario before we go to David. Ndeto, I said in future. I'm not saying currently. You see, based on the experience that you have had, based on the experience that you have had. Okay. Ndeto. Yes. Kama 10 zangu, alafu 10 zako. Okay? Yes. Na cabinet 50-50, sio? Kwa 10 zangu, yes. Kwa 10 za Uhuru, Ruto ashakula 50%, okay? Alafu baadaye Ruto aingie. Uhuru ameenda nyumbani. Nani anakula hizi 50 ambazo Ruto alikula kwa hii 10? Wacha nikujibu Bernard. Kuna community kwa hii country where mzee akifariki mke huridhiwa.
kuna kitu kama hiyo, anachukuliwa na ndugu yake, meaning it's still a property of the very same. Unaona kama hawa watu ile kitu wali make mistake ni kutampa na Jubilee, because Jubilee was meant to you are remain wanting to for answer my question. Wacha maneno ya wife inheritance. Okay? Hapa ni serikali tumetengeneza na mkataba ni kwamba Yes. 10 zangu, sio? Alafu nitakupatia 10 za kwako. Sawa sawa? Lakini katika 10 zangu za kwanza ushakula 50%. Sawa sawa? Kwa 5 yangu ya kwanza ukakula 50%. 5 yangu ya pili ukakula 50%. Sawa sawa? Alafu yes, unaniambia nimalize niende. Sawa sawa? Wewe urudi na 10 yako ambayo unadai sasa hivi. 50 zako zile za kwangu ulikula napataje? Kwa sababu mimi sio DP wako, sio running utaipata mate hivi. wako. Yes. Utaipata hivi Bernard, kama umesikiza DP akiongea, atatoa running mate Mount Kenya, na kama kuna watu watabenefit, na ndio maana unaona mtu kama Kuria akisema 40%, they are negotiating for 40% in the next government, ni kwa sababu anajua Uhuru comes from the same region, so the 50 we are talking about will still be there. So and you know, issue ya kuvuja Jubilee, unajua ilikuwa ikuwe chama ya kudumu, na hapo ndipo hata tungesaidika hata zaidi Bernard, sisi kama Mount Kenya region. So Bernard, that opens up another discussion that this country will be ruled between Ruto's people and Uhuru's people, because I can see a situation where the deputy president that Uhuru will appoint will become president, who will now be forced to again go back to Rift Valley. And I think those are some of the things Raila has been trying to break, to destroy. These Tunaona two big pia families. Raila anatoa running mate wake Mount Kenya. Wewe shida yako ni nini? Okay. No. He has not said so. He has not said let's so. conclude. I want us to make progress. Thank you, Mike. And then Nani amesema? tukubaliane kwamba swali lililoko hapa ni 10 zangu, that is Uhuru Kenyatta, 10 zako William Ruto, sio 10 za Mount Kenya alafu 10 za Rift Valley. So zikibadilika, majina hayo yakibadilika, utarudi kutuelezea, lakini nilisema tu hiyo ili ufikirie, okay, on a wider spectrum. Bernard, a point of clarification Bernard. Venye Uhuru alisema 10 zangu, alisapotiwa na watu kutoka Rift Valley, the 4 million. You are now interpreting. Kwa nini hakusema hiyo wakati ni vote ya Ruto pekee? Kumbe uelewi vile hilo deni lililipwa. Okay? Kama tulikula 50-50 na tumekula 10, tushamaliza 10 ya kila mmoja. They cancelled each other. There is no 10 remaining anywhere. Hey, kwani nyinyi mlifanya hesabu gani? Kwani kuna curriculum ngapi wewe? How many curriculums do we have? Is there something like visual mathematics? Ndeto, I'm so disappointed that you can, as someone who is aspiring to be an MP, I'm very disappointed that you're supporting the 40% demand that Moses Kuria was laying demand of, you know. Penny, my good friend. Penny, my good friend. I've just quoted Moses Kuria. I've quoted Moses Kuria. Thank you. Order. I want us to move forward. Tukianza kumalizia. It is past 1 o'clock in Nairobi, Kenya. But sio lazima tumalize saa hii. Nataka tufanye progress, alafu so utapata muda mwingine wa kuchangia. David Olo. Okay, before David Olo talks, I'd like just to say whatever Ndeto has said, that the 10 Ruto Kikula, 10 Uhuru kwa Central, that is unacceptable by Kenyans. I think I'm ashamed on your behalf for you saying that. Thank you. Let's go straight to Olo, please. No rebuttal on that one until your time for submission date. Okay, hello, niaje?
Poa poa, karibu karibu. Now we have a lot of things to talk about, but sijui kama nitakumbuka ama nitasahau zingine, but first of all nataka niambie Ndeto kwamba hiyo kitu Uhuru alisema on a political forum. Kwanza alikuwa wa campaign, hatujui kama alisema kama amelewa, so kushikilia kitu kama hiyo ni utoto sana. In fact I wonder kama unajua mujiuliza sana mbona Wakikuyu wameshikilia hiyo kitu. Hiyo inamaanisha hiyo ni utoto kushikilia ati kwani ni betrayal gani chungu sana kushinda yenye Jaramogi alifanyiwa ama kushinda yenye Raila alifanyiwa na Kibaki. So hizo ni upuzi, hata msilete kwa penye watu wana discuss vitu ziko serious. Kitu ingine nataka kusema Ruto hizi pesa zenye anapeana anatoa wapi? Because tukianza kucalculate since atoke Kisumu hadi saa hizi amepeana like 10 million. 10 million. Hata Uhuru Kenyatta is among the top most richest people in Kenya na apeanangi hivyo. Hata Uhuru Kenyatta utoa do kwa campaign but hajaionekana openly ati anatoa pesa mingi sana. So I'm wondering, maze Kenyans, we can't just see what is happening yani. Niliwaambia last time this guy stole 1 trillion. 1 trillion hatu upeane aje haiwezi isha. Debt ya Kenya imefika 12 trillion. Among this 12 trillion, Ruto akona 1 trillion peke yake, and we are not seeing. Bado unaona kina Ndeto wanarukaruka hapa wakimsupport. Kwanza Bernard, tell this guy to support his points because I can also not 1 trillion na mtu hajapelekwa kotini. Kwani wewe unafikiria hapa tuko na hapa usitubebe hivyo unatubeba? Provide facts or law. Let me tell you something. Tell this guy the same way you tell me, Bernard. Hiyo 1 trillion ilichukuliwa lini? You are not the accused person here, are you? No. But let us sanitize Mutembei. Mutembei should give facts to Kenyans. I told you to relax. Bernard. David, Isn't Ndeto the only one? Isn't Ndeto the only one allowed to intervene at any time he wants? Sorry. Siangoje kama sisi tunangoja. We could be even supporting what he's saying, but sisi haturuki, tunangoja mpaka tupewe nafasi. Okay, thank you Joe. And Ndeto, remain in order please. Hatutaki kwanza ma story ya penalties sahi. David, peana information ile ambayo iko na substantiation. Okay? Hapana, mimi ndio unajua as a right thinking Kenyan, that is the truth according to me, because what I'm saying is about my money, my sweat, my taxes that was stolen. So I have a right to talk the way I'm talking. Na hiyo ni kitu Ndeto huwezi ukanideny. Wewe kama unasikia poa juu aliiba ni sawa. Labda wewe unajua ni candidate wa UDA, maybe you will be given a chunk of it. So what I want to say is that Ruto aliongelesha Kiraitu vibaya sana. It's like Ruto atakangi competition, unaona? Kwani yeye kwao hakuwaga hata na brother yake mwingine. Ana behaving like he was the only son in his mother's home. Competition, politics is about competition. Na mtu akikushinda, kwani yeye akikuja Nyanza si ana imposo bado kwetu na yeto bado tunajua rekodi yake. Yet Ruto alikuwa huko Nyanza akaanza kusema ati ni aje. In fact I can remember very very well. Akaanza kusema ati leadership is not about friendship or brotherhood. Mbona yeye anataka Uhuru aone friendship kwake na astik kwa promise yenye alimpatia hata kama yeye ni mwizi. Yes, he should accept that Uhuru changed his mind because Uhuru alipata kama yuko vile alikuwa anafikiria. Si hata bibi unaweza muoa, lakini ukigundua anatangatanga, you have a right to divorce her. Na relationships waga zina break. Kuna hata ma musicians walianza kuperform wakiwa wawili but due to misunderstandings wakawachana. So hiyo ni kitu ingine Ndeto hawa watu wa UDA hawezi wakasema. Hiyo tu ndio submission yangu. Okay, thank you Olo. Yes, Ndeto.
Asante sana Bernard. I think one thing I've discovered is we should be so strict, especially on any information we air. Let us support. Kusema mtu ati ameiba 1 trillion, sahi ukapelekwa hata ukiwa witness, we unasema pesa yako imeporwa. I Na don't care. unaweza I can pata even sijui go to jail. imeporwa ngapi. Let me tell you, I'm ready to go to jail for that. Ai, wewe olo unaweza enda jail kweli wewe. Si nishafungwa You know, mara mingi. Mimi nimezoea jela bana. you see I now, can happily go for disclose that. here. Order, Don't I can disclose happily here, go Why for don't that. you want to prosecute your case? Don't disclose that jail imekuwa ni Let's mahali hold on. imekaa Let's sana. hold Let on. me tell you. Hold on, both of you, please. Thank you. Ndeto, I thought you umenua mkono, unataka prosecute kesi yako. Kama ni story ya Ni swali nilikuwa nataka kuuliza. Wachane tunayo kabisa. Yes, Swali kubwa ambalo linaulizwa hapa ni pesa zinazopeanwa. Okay? Njia inavyopeanwa inaibua maswali. Okay? So madai ya wizi yanaweza kushika kwa sababu ya nini? There is a lot of money flying around. This money cannot be accounted for. And we have had scandal after scandal pointing in a particular direction. So as Kenyans, we should ask questions based on that. Not necessarily of defending an individual or accusing an individual. Mbona kabla ya hizo pesa, let's say the Eurobond zipotee, or kabla ya SGR kukua inflated, mbona hizi pesa hazikukuwepo previously? Right now, they are there. Are we not supposed to raise any eyebrows on these matters? In 2012 mbona hiyo pesa ikuwa? Bernard, unajua ile kitu yenye huwa inanishangaza sana. Kweli DP anapeana pesa. The other day uliona Matiang'i ameitwa kwa parliament na wakajaribu kupeana some audit. Na ukiangalia hata kuna mahali walisema ati William Samoei Ruto wako na chicken farm yenye ina produce 1.5 million per day. That is Can we please go back to the topic we were? Can you please go back to the topic? We have Let me finish, Mulumbu, let me finish. It was a question directed we are diverting to the me. topic we were. Can we please go back to the topic we were? We have had it. Thank you. Listen, ni swali imeulizwa na ni lazima tuijibu Mulumbu. Unaona nani, if you multiply 1.5 times 30, that is 45 million. You want us to believe that? You want us to believe that? Project. Na huyo ni Matiang'i alisema hivyo. Huyo ni Matiang'i alisema hivyo. Ndeto tafadhali, naomba hivi. Let's use credible information. Matiang'i alisema kuhusu farm ya kuku. Pesa zinazotoka kwa kuku sio Matiang'i tafadhali. Let's do this. Let's go back to the topic. Ruben, tulia kwanza. We started this thing very well. I want us to end very well. Na sitaki kuibua mambo mengi. Ukweli ni kwamba kuna pesa zina fly around in Kenya. That money is not well accounted for, and Kenyans have rights to raise questions. Maswala ya mayai, tuhuma, hizi ni tuhuma. Ndeto, you are aware that more universities is not even on receivership. It cannot be revived. Okay? And sijui kama ni ukweli kwamba mayai ilikuwa imepelekwa huko na kila yai moja ilikuwa 3K. Sasa Bernard, wacha kuchoma. Wewe Bernard, you know you can say, unajua unasema chenye wewe unataka kusema. Ndio nimesema ni tuhuma. Duru zisizoaminika. So ni kama ile kalamu moja iliuzwa wakati wa baba, kalamu moja iliuzwa 800 shillings kwa NYS. So yes, but one egg at 3,000. One egg 3,000. Afadhali kalamu 800. Ati wakati wa baba kalamu moja NYS. Baba alikuwa NYS wa Guru akiiba. Acha uongo Ndeto bana. All the same. Okay, let's drop that.
That was on the lighter note, eh? But it's good Okay, for us to ask questions. Bernard, I just want to Naomba, Joe. just a minute, 1 minute. Less than 1 a minute. minute. You want Themba and Mulumbu Yeah, to come in. less than a minute. Less than a minute. You can even put your clock on. I want to support David Oyo over the amounts that he has said. And I'm saying it because I've also been trying to do the calculations. From 2013, the budget we have been having is on trillions. If somebody was to take this for the 1 year and achukua 1/3 of the budget, either through contracts or anything, I'm very sure it can reach $1 trillion. That's what I wanted to clarify. The 5 years is enough. But also, it is only governors who are looting in terms of billions. Let me talk. Okay. 5 years budget, and you've been taking this money through government contracts, the ones that we don't see even anything delivered. It can be $1 trillion. I believe so. Thank you. Did we drop out from Mulumba Menda? Okay. Nataka nini? Cheki, acha niambie Themba, are you there? moja. Yes sir, how are you? I'm well. Umeenda nyuma ya curtain ndio mandazi unakula peke yako? Wacha nikule mandazi peke yangu, naona ndeto wako na machungu hapo, sitaki vita. Sawa. Oh, you will come in a short while. David, unasemaje? Nilikuwa nataka kusema, unajua kitu nasema ni ukweli, because ni governors ndio wana loot in terms of billions. 2 billion hizi ni za MCA. Governors wana loot in terms of 50 billion. So mtu kama Ruto ni mtu ana loot like 100 million. Hizo pesa kubwa. Very, very big money. Kama Kamwerela alikula 63 billion. So zile zenye hazijajulikana. Olo. Nataka tufanye hivi. Tutafanya show ya corruption, okay? So nataka kupatia kila mtu homework. Tuende kufanya uchunguzi, turudi hapa na makaratasi mpaka kutoka kwa Supreme Court. In the next, you are very wise, Bernard, you are very wise. In the course of this week. So ili tu prosecute hii kitu ishe mara moja, isitumike watu wengine wakiumia, wengine wakifurahi. So nataka tuende kuchunguza corruption ya Moi University, corruption ya budget na claim zote zile president amepeana. Let's give ourselves 1 week. Aurora Kimwarer. Yes, so that let's say on Saturday, okay, we come full-fledged 8 hours to exhaust the maneno ya corruption once and for all. Bernard, hizi posts za KPLC ziko 8 kwangu, which I don't need, zilimwagwa tu huko because somebody had to supply. In fact, I'm going to sue. They are occupying my compound. Aya. Sawa. So twende kufanya huo uchunguzi, tulete ukweli wake. Bernard. Yes, Ndeto. I would like you give Penny chance, just 1 minute, aseme what Kimwaral and Ero is about. Na how even DP came to be named. Unajua tunaweza kuwa tunashauta hapa. Tuchukue tu homework. Enda ufanye uchunguzi. Nataka when we do this, I will create a poster mapema. We set up that show mapema so that everybody will come armed and dangerous and prove to us their corruption claims. We want that settled. In fact, let's just agree deep state, to be Saturday upande wa deep state ikiguzwa, mkubali Raila pia ameguzwa. Kuja na deep state. Tunataka corruption kila mahali. Tutaki ya UDA peke yake. Tunataka corruption zote na exhibit zake. Kuanzia molasses. Baba ni msafi kama pamba. Kwa Chebukube, soko ya Makendo. And all that. So put all those things together and come with facts so that we will settle this corruption thing mara moja. Ndeto, you don't know about Aurora and Kimwarer. Wewe kwanza hiyo uifile vizuri. Nitataka kusikia kwa sababu you may be misleading.
I'm not misleading in any way. These are things that are in the public domain, you know. Nitataka kujua how it went. Sawa sawa That's Ndeto. the Plus heartbeat Weston, behind my nini. Okay, plus the let's Weston settle on that. Hotel, It is Saturday, grabbing of public not now. land and things like that. Thank you. Themba tafadhali, karibu moja kwa moja alafu tuende kwa Jackton. Thank you so much. Nimeshukuru sana Bernard for this time, and thank you so much viewers. Good morning, good evening, good afternoon from wherever you are. And it's glad to see all of you, Ndeto, Penny, Ruben, Joe, Jakindube, and Jackton. I'm first of all a disappointed man with Ndeto today. He's been so irritable and emotional, not giving us points like he normally does. And as a voter from Kinangop constituency, I'm disappointed because if this is the kind of parliamentarian I'm going to have, then I think I need to think twice. I cannot have someone in parliament who only claim to glory is shouting someone's name and giving no facts at all. That's not the kind of parliament I want. I do not want a parliamentarian who is going to be talking emotionally and being claiming allegiance to someone without looking for facts. I don't care who you support, Neto, but I don't think you as a voter, you are the kind of a parliamentarian I want. I am so disappointed. But having said that, Themba, one moment, Themba. There is something amiss with your audio. My audio? Yes. Also let Themba tell us about Baba, not Ndeto. Ndeto is not a presidential candidate, Bernard. Let Themba tell us about Baba. But now, Ndeto, we are not discussing Baba here, okay? On corruption matters, we only discuss one man. David Olo, Ebusubiri, hold your horses. Sell your candidate. David, sell your candidate. I'm selling my candidate. Now it is so bitter for some of you. It's a bitter half. Very hard to Why? sell you. Neto, we know your candidate. He in fact, I wish I was the one interviewing him. It's only that I did not get a chance. I wanted to get into that panel because those journalists We can organize, Bernard. We can organize that. Please organize and bring him here. I can dedicate 8 hours. I be the one giving questions, then he gives answers. So work on that. Talk to UDA headquarters. Jackson, how are you? I'm fine, Bernard. Can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead, give your submission quickly. Okay, I've seen the topic of discussion today is DP Ruto joins Oka in claims that Raila Odinga is being forced on the people. So where is the truth? Okay, so actually from what I have been getting actually is these statements I've been hearing them with Ruto. Ruto is the one who has been coming up with these statements, and he's the one who has been propagating the statement that Raila is a project of Raila is a Huru project, and from some time. Today I had Nani. I had okay. Sometimes back I had who is this guy? Kotu chairman Francis Atwoli saying actually Raila cannot be a state project. If it is a matter of fact, the government should be a project of Raila because he's the one who has been building on this government all time long. It's like saying that it's like if I can put this statement in another context, I can say something like this. Ruto and Oka leaders are claiming that Raila is a Muganga or is a Mchawi, and then you go on and ask
where is the truth, or where is the truth? Because now, if you look it into that perspective, you'll get it that the one who is bringing up this statement is actually the one who is propagating the same statements. So actually tonight I didn't have a lot of submissions. I just wanted to hear you, but I wanted to clarify on the topic because that was the discussion of today. So I just want to float that point. Thank you, Bernard, Okay. and thank you, everybody. Okay, Yes. thank you, Jackson. Let's go straight to Penny. Okay, so I think looking at today's topic now about DP Ruto joining, or is it the final, the parting shot? Huh? Just make your submission. You may get another chance. We are waiting for Themba to come and complete his submission, and the other people that can join. But we can begin to summarize. I think we have gone long enough. Yeah, I think I would like to make this comment about Baba's campaigns is that his campaigns are very well balanced, and despite the noise making that is being done by the DP, calling him various kinds of names, Muganga, ule mtu wa kitendawili and stuff like that, we have seen Baba being very composed. Baba has been very calm and collected, and he's very busy following on his schedule on the places that he needs to visit, and is concentrating his energies on doing what he needs to do. So unlike his opponent, the DP, who, like we have said in this forum, that he's suffering from panic attacks, and it has dawned on him that he's not the only one who owns the mountain, and therefore he's coming out with this narrative that Baba is being forced, Baba is being imposed on people, or rather the Mount Kenya, which he did not expect that they would warm up to Baba, because for a very long period of time, Baba has been demonized, and he's one of the beneficiaries of the stigmatization, the kind of stigma that Baba has suffered in Mount Kenya. He rode on it, he rode on the Raila phobia, and I think now it is emerging that he can no longer ride on the Raila phobia, because we have very serious people from the Mount Kenya region, very sober people, the business community, the youth, universally, we have people who are now coming out and saying that actually they have their parents have invested money taking them to college, and they now have degrees, and they do not expect that they should be given a wheelbarrow after completing their studies. So I think the Mount Kenya region is waking up to the fact that this wheelbarrow thing is just a lie, and they fail to understand how the same person who is responsible for the so many problems that you are going through, we have the Moi University that is that is now has been placed under receivership, and his name has been mentioned severally, including, I think, the issue of the eggs being bought at 100 shillings per is it 3,000 shillings per tray? Yeah, we have a lot of he has been mentioned in a lot of the corruption issues. He has been mentioned in the undue manner in which some of the staff were actually chased away from the university. And we also have things like the maize scandal in his home region, where maize is the main cash crop that is grown by his people. And a lot of his people are no longer finding it very profitable to engage in maize farming. So we are not sure whether this man who has everything going wrong around him is the same person who is now, trying to blackmail people and coming out as the Messiah, who is he even goes to an extent of likening himself to Jesus, that is the Savior that is coming to save us from all our sins, from all our problems.
whereas he's the one that is responsible for a lot of the things that we are going through now. So Baba is not being imposed on people. It has dawned on him that the Mount Kenya region is now warming up to Baba. And like they were initially saying that Baba is pork and cannot be eaten by the Saudi Arabians. He has just realized that now the Kikuyu nation has realized that this pork is so sweet, and quite edible. So one thing that I would like to urge Baba to do is to ignore, he should ignore all those names. He should remain composed. He should not be trailing behind the DP, let him concentrate on his schedule. Let him not concentrate on going to water down what the DP has done in Central, Let him maintain his cool and continue doing what he knows how to do best. Then we expect that in 1 month's time or in 2 months' time, the truth will dawn on people that actually he's gaining mileage in the Mount Kenya. Unlike what is being portrayed by the likes of Neto, that Mount Kenya is Rutonated. It is not Rutonated. We have people who are also, very keen and listening to Baba and giving him audience. And they have now come to the realization that actually they are being taken for a ride, and they are being led to the slaughterhouse, and they can no longer just walk. They cannot be blindfolded to walk to the slaughterhouse without questioning a few things. So I think Baba is on the correct track. Let him continue selling his agenda. Let him continue to ignore whatever hate speech that is being propagated by the DP. Let him concentrate on his work, and he will emerge victorious. So I think that is what I have for now. Okay, thank you. Thank you, Penny. Themba, you are back. Themba. Okay, Themba bado anajiandaa. Naomba tuende kwa Ruben moja kwa moja. Themba, don't do your submission, nikuachie. Okay. Thank you very much, Bernard. Can I continue? Ruben. Endelea, Ruben. Okay, thank you for giving me this chance to do my submission. I think I'm doing the last one before I go to sleep. Nilikuwa naomba kuaddress issue ya Mr. Ndeto. Mr. Ndeto happens to be a supporter, UDA supporter. Ama hata anaomba kura kwa chama cha UDA. Ni vizuri kabisa kufanya namna hiyo, it is your democratic right. Actually, nilikuwa nina propose hapa tunafaa tukue na watu wengi sana wa UDA. Kwa sababu our targeting group, sisi ni tunjaribu kuelimishana. Huyu anapewa hizi story, mwingine anapewa hizi, at the end of the day tunakuja katikati kujua where the truth lies. Because hatuwezi kuwa na the same narrative all of us, tukue ni tuna support Baba all of us, at the end of the day hatutakuwa tunafanya anything good. Mpaka tukue na group ya kuconvince hapa. So kuna kitu nilikuwa ninajaribu ku-highlight kuhusu hii safari ya our deputy president Mount Kenya region kila wakati. Number one, kile William Ruto hakuwa anataka watu wa Mount Kenya wajue ni ya kwamba when he negotiated hiyo position ya deputy president na Uhuru Kenyatta, haku negotiate hiyo position, actually hakusaidia William Ruto anywhere. He didn't help him. He was also helped by William Ruto to become a deputy. That is one. Second in command Kenya hii. Number two, alisaidiwa kupatia his tribesmen position 8 za uwaziri.
na countless na position 11 ya permanent secretaries. It is in the record. Na positions nyingi sana za government parastatals zile walipata kutoka NHIF and all others and many others. So what William Ruto wanted to do was to balkanize this nation na kuja kwa Wakikuyu ama watu wa Mount Kenya region awaonyeshe yeye alisaidia rais, kwa sababu ukiangalia narrative zake zote anasema si mimi nilisaidia rais, si mimi nilisaidia huyu mtu wa kitendawili, si mimi nilisaidia wao wakati walikuwa wananihitaji. Yeye hataki kusema on the benefit ile yeye alipata ni gani kupitia hiyo kuwasaidia, kwa sababu si kuwasaidia. Hata yeye alikuja na vitu zake akaweka on the table, akasema my bare minimum ni hii na akapewa. Number 2, William Ruto hajawahi kuja kucontest the 2 billion Mount Kenya Foundation walisema walimununua. He has never talked about it. He has remained mum about it, na ilisemekana na kina group fulani ya watu ya Mount Kenya huko foundation ya kwamba he negotiated to be paid money and he was paid upfront. He has never come clear aseme mimi sijawahi pewa pesa kama hiyo, na mwenye alisema hivi alimchallenge atokeleze mbele ya watu aseme hajaipewa bilioni 2 ndiye aweze kusupport William Ruto na aweze kumletea timu yote ya huko ya Rift Valley kwa kusupport the president. So what happened? Immediately after 2013, this guy decided to blackmail His Excellency the President. Shoulder to lean on ilikuwa ni kwa Raila Odinga ndio Uhuru aweze kurun the government. So in actual sense, the person who helped the government was Raila Odinga. It wasn't the government. It was not Uhuru who helped Raila. It is Raila who helped the government. I think that is what people should know very clearly. Kitu cha tatu ni mambo ya wheelbarrow and bottom up economics. Up to now, watu wote wale wako pro-UDA, hakuna mtu mmoja hata mmoja amejaribu kutueleza vizuri in a language that we can understand, the simplest language, kama vile tunajua kuna kitu kinaitwa trickle down whatever, hiyo tunajua hiyo economics. Hakuna mtu amejaribu kutueleza bottom up ni nini, where it has worked, where it was practiced, imefanya kazi wapi na success yake iko wapi, ama hii yetu ni pilot project itakuja kufanywa hapa Kenya. Bottom up ni nini? Nobody has really talked about it. Tunataka kuambiwa bottom up economics ina operate namna gani, pesa inaanzanga chini ikienda juu namna gani. How do the rich people wait for the poor to generate wealth? Hiyo ndio kitu tunataka kuambiwa. That is the want. Tunataka kuelewa ni vipi mtu wa mkokoteni anatengeneza uchumi, tajiri yuko juu akingojea uchumi pande na huko juu mngojee. That is the want ile tunataka tuambiwe. We also want to be told, mbona hii bottom up economics haiuzwi sana Rift Valley? Watu wa Rift Valley hawapendi haya maneno ama ni nini? Why is it inazungushwa Mount Kenya, mtu akitoka Mount Kenya anazunguka tena anaenda Embu, anaenda Meru, anatokea pande anazunguka mlima tu, anaenda Nyanza siku 2 anarudi huku. That is the want. Tunahitaji kujua bottom up economics inauzwa Mount Kenya peke yake kwa nini? Na ni kwa nini haiuzwi Rift Valley? Na ni kwa nini anabalkanize Mount Kenya na aendi kufanya hivyo nyumbani kwake? Point yangu ya mwisho, tunauliza swali moja. Hizi pesa ambazo William Ruto ambazo anaenda akindish each and every place, ana intend kurecover hizo pesa namna gani akikuwa president? Kwa sababu everything mpaka uiangalie kwa laini ya pesa. Even war, tunasema economic benefits of war. Unasema nchi fulani ikigongwa watanyonya mafuta waende nayo. That's why countries zile hazina chochote, superpowers hawananga interest kuingilia vita zao. Now tunauliza swali moja very easy. Benefits zile ambazo atapata kupitia hii pesa anaenda akipatiana atarecover aje hizo pesa zake? That's the question. And the last but not the least,
Tunaelewa you cannot lead a country ukiwa peke yako. As a president huwezi kuwa rais and then ikuwe wewe sasa ni kiongozi wa Kenya na una link na una connection na international country na countries zingine nje ya Kenya. Apart from President Museveni who inspires William Ruto na alienda Sudan hapa njuzi kutembea huko kwa Salva Kiir huko. Where else? Ni mtu mwingine wa maana, wound leader, wound a country of substance. Ile ambayo Ruto tunaweza sema anaegemea, anaweza enda asikizwe. Where? Which ni president yupi? Ruto anakuanga na kina nani? Who do we associate with? End of my submission. Thank you. Santi. Okay, thank you, Ruben. Thank you. I believe that's clear enough. Ndeto, ni swali ama ni rebuttal? Kama ni rebuttal, hapana. Ni swali. Harakisha. Unajua huyu jamaa anakoroga Kimeru sawa sawa. Na ni vizuri. Mi nataka niulize yeye. Mimi kwani asante. Let me maliza. Wacha nikuulize swali. Wewe unasema by the way you must be also very tribal basing on your submission. Kwani kuna shida gani Ruto kwenda kuconsult Museveni ama Salva Kiir? They are also leaders to be emulated. Are they the best examples in Africa? They have something that we can draw from them. How did they get to power? Were they elected? Yes, Museveni the other day was elected. What are you saying? Are you in Africa? Okay. Are you in Qatar or where are you right now? The two of you are are this neighbors. guy in Qatar, Bernard? Thank you. Bernard huyu jamaa ako Kenya ama ako wapi? Okay. Niuzie sukari kwanza naiona hapo. Let's do this. Thank you very much. I think you have asked each other questions and answered each other. And since you're all mountainous people, mtapanda mlima mtatue hiyo maneno huko. Naomba hivi. Naomba hivi. I want us to hear from Mulumbu na tuanze kufungasha. It is now some minutes to 2:00. It's siku ya kujenga taifa, kwa hivyo tutafunga mapema. Tumsikize Mulumbu moja kwa moja, tuende hivyo tukienda. Temba, kama umerudi utani alert. Mulumbu, karibu. Asante sana. Nawashukuru sana ndugu, madada, wale wazee wananioshinda kwa rika, wale nashinda kwa rika, wale vijana tumezaa. Nimewasikiza kwa muda mrefu sana. Lakini there's only one thing that inanifanya mimi nakuwa mgonjwa kidogo. Because you have some people there who doesn't understand, who don't know where they are going to. Mtu kama Ndeto hajui mahali anaelekea, sijui ni bado ni utoto unamsumbua ama ni nini, ama alipewa kibunda fulani. Bernard, protect me. Those were my opinions. Tell Mulumbu to talk about his political stance. Wachana na Ndeto. Kuniambia sielewi kwenye ninaenda ana So, yes. Nafikiria this forum here, we are here to educate each other. We are here to inform those people who cannot be reached here to understand where we are going from and where we are coming from. Because in this era is a digital era. It's better than the other era that we were before. Before, people are voting blindly. Because we have those people ambapo wamezaliwa within their area, birth area, hawatokangi mpaka wanazaa wanakufa hapo. So what they were told ina remain their minds until they die. Akikwambia ati sasa Ndeto ni mtu mbaya kabisa, ni mtu afaye, wao ni watu wauaji, you believe that like that because you have never traversed and see how the world works. But it's good right now we have such a forum
worldwide that can make somebody open somebody's mind. If now we can talk to somebody from Nyeri, somebody from Nyuki, somebody from Busia, somebody from Mombasa, somebody from Nandi Hill, somebody from Masai Land, somebody from Nyanza, somebody from Kisii, you know, we interact and then you say, oh, I thought that I'm the best. Kumbe, what I'm thinking is not the thing. Kumbe, I'm blinded. This is not where things are. And then we talk facts. But ukiwa uko dominant, wewe unajua hii kitu ni mbaya, and you una insist in the wrong thing. I don't know how you can change the mind of the people. I don't know how you can educate people because your mindset is blinded somewhere, thickened somewhere, in mud. Yourself, you are in mud, you can come out. Inanishinda kuelewa Mungu alikuumba namna gani ambapo your brain unaongea na watu wako na brain zimefunguka, but you cannot open yours. So I don't understand that if as such a person, if you can be a leader, how you are going to educate people, because mtu ambapo anaweza mtu wa kuelewa is somebody to learn from point A to point B, and then he can also teach other people how we can grow together, how we can live in a country, how all of we are alike, we are the same, we are no different. Lugha yako haiwezi maanisha mimi niko different from you, because nikikuangalia whatever you have, everything you have on your body, I have it, so we are no different. So ukikuja kwa mambo ambapo ya kubuild the country, we have to be sober. That's why this forum is here, to educate others. We here, if you don't know something, listen to people, ask questions, then they tell you what to support if you don't know. Kwa sababu naweza kuja hapa ulikuwa ujui na usikize, usikuja hapa kishafika hapa, then you continue blinding people, misleading people, interrupting what you are doing, removing them on the rail, so that for your own benefit. To me that it means that you are paid, because mtu kama hajakuwa paid, you cannot do that. Utakuja sema, oh, kumbe if this is the case, this is the right thing to do, because wewe mtu umeenda shule, umeenda shule ukasoma history, geography and everything, and then you come here, people give you, so this is what it is, and then you blind it to say, it's not that you see sukari, hii ni chumvi, and you know this is sugar, and you are telling people, you are turning people that this hii ni sukari. You don't want people to waonje sukari, wajue ni sukari. Sasa hii ni pilipili, ukikula itawasha mdomo, and it's not. To me, kama mtu ambapo nimetembea na nimefika mahali nilipo na vile naishi na watu, it's not right. And the other thing, please guys, Kenya is behind you young guys. Sisi watu wangea, unajua sisi sasa tunaishi kwa bonus. You have a long way to go, and if you are cannot drive this country very well, naambia wanasema nguruwe kujikanga na mafuta yake itawakaanga. It's just like now when you guys, watu walipigana, waliongea na wakapiga kura, mkamanipulate, mkaingiza basi mnataka vijana, hamtaki wazee, mkachukua Kibaki na wale wazee walikuwa nao akawaachia, ndio hiyo vijana mchukue. Sasa vijana, where have you reached the country? The country now is on the knees, iko karibu itafika huko chini ya miguu, na ikifika kitakuwa moto. Sasa badala tuko hapa do we discuss this, some people are still dragging us, want to take us back down. Let me ask you a question. If really Ruto ni mtu mzuri and is a good guy, he's a good guy ndio, lakini he's running crazy. Really answer this question. Kwa nini amepiga tu kambi nini Central hatoki? If somebody who is anataka kubilo, kwani Kenya Central peke yake ndio Kenya? Why he's always that's hii wiki naenda iko tu Central peke yake, hatoki hata saa hii iko Central. Anafanya campaign mpaka usiku, hata saa 4 za usiku. Na imagine the vice president. And that's not right. Because yeye akipata shida, yeye ni mali ya wananchi wa Kenya, alichaguliwa na Wakenya, is a vice president. Afai apeane mfano.
anaendesha shughuli mpaka usiku. Watu wakipata shida usiku huo, Kenya itakuwa wapi? Don't you think that he's looking for something that is not somebody doesn't know? Really, it's not the campaign. It's not a campaign time. Haijafika. Maybe IBC ijafungua kwamba this time is not a campaign time. Why is he campaigning mpaka saa 3 saa 4 usiku? Why is it kwa nini anaweka raia kwa hatari? Najua kuna ujangili, kuna nini. Sasa mtu ameshinda kwa kampeni mchana kutwa na watu hawana chakula yoyote, wameshinda wakipiga kelele, wakienda nyumbani, they have nothing to eat. Do you want to tell me hiyo pesa anapeananga milioni 2 inapeana watu wote? Does it reach mpaka wale mama wanalala huko chini kwa korokocho? Najua huko hata Kiambu kuna makorokocho huko. Hiyo pesa inawafikia? Wanataka kuniambia analipa hiyo pesa, analipa inapeana hiyo crowd yote? Does he pay all the crowd? Does he? Guys, ask yourself, what kind of a human being is this? Is this the person they want to be the head of the country? It's not a campaign mood. Really? Okay, let's say so. But the only thing I want to tell you guys is one thing. Muko lucky mulipata Uhuru mwana wa Kenyatta. Hiyo ndio muombe mzimu mkiomba kila siku, mulipata Uhuru mwana wa Kenyatta. Is no more in anywhere in the world. What Ruto is doing is never happened anywhere in the world. Na muko lucky mulipata Raila mwana Odinga. Those people wamekaa chini wakasema huyu kijana he's going crazy, let him go do whatever do, because we don't want to introduce chaos. Wacha kimbie. But kama angekuwa any different person, oroni nyakati za Moi, ingekuwa history ingine anywhere in the world. Kama angekuwa Uhuru ni kama hata kama Museveni hapo ngambo, si Museveni anafunga watu, anaua hapo kila siku, every day. Hata jana Danali wanajaribu kwenda kutembea Lira huko, alipigwa manine matia gas, watu wamefungwa ndani. That's why advice I can give guys, you guys that were there has brain. Nimeona jamaa mmoja hapo kutoka sio anatoka wapi, kutoka huko. My brother, remain here where you are. You seem to be a Kenyan. You are talking like a Kenyan. I wish I was in Kenya. I could ask you to come and visit you there, and also ask you to come and visit Busia. Because the way you are talking, you can come and educate my people from my area. And where I might come also can come and educate your people from the area. Because some of the guys wanasema they cannot come and teach anybody. Because you have to look beyond yourself. So, ili nimalizie wengine wachangie, mimi just an advice. Mkifanya siasa, angalieni where are you gonna be tomorrow. Nilisema hapa awali, there's a day hiyo nini 207, mimi nilikuwa nikate kichwa na watoto kwa nyumba. I never forget, I was in Kariobangi. My child alikimbia akajificha kwa gorofa juu, akajificha kwa box. Niambie mtoto anajificha kwa box huko juu. Hiyo box inampeleka wapi? Some people are just talking here, they never saw in their eyes. We saw it. Kwa hivyo mkifanya contribution, mfanye mkitumia kujua tomorrow where you gonna be, where the country gonna be. Now if this is the person anakuwa na good leader, why is he campaigning until tonight to midnight, na wakati wa campaign bado hujafika? Thank you. Okay, thank you Mulumbu. I want us to close. I want us to close. So Ndeto, you cannot speak now. Themba, ni wakati wako. Tafadhali, as brief as possible. Okay, thank you so much, Bernard. No, Ndeto, you will respond when you're giving your closing remark. Want to hear Themba, its first submission to Fungashe. It is Themba. Themba, unmute uendelee tafadhali.
Ndeto anawashwa. Ndeto anawashwa sana. Please, tusonge mbele tafadhali. We Devo, acha kuniprovoke. No, I'm not saying anything. Na kuna mau within the room. I want to say that when I watched the DP's interview today, I saw a very disturbed person. His body language told much of a worried person. If you look at his body language in the interview today, it's different from his body language in the interview like 2 years ago. He was completely a worried man. You could see anger, could see rage. He actually was asking himself questions. So the interviewer asked the questions, but he says that now before you ask that, you should have asked me this, and he goes ahead answering his own question. So like he had a script. So for me, that one, I read someone who is disturbed, and he's working on some time clock that is not going the way he wanted. And that, in my view, is not good for him. As a leader, you need to be as stable emotionally as it can get. And I think if I'm to advise, which I'm not in the best place to, I would encourage that, tell him to be relaxed. Because in a moment of emotions, you can give away a lot, which he did today. So because of time, I think I don't want to go so much into it. The content of what he said definitely is the same kind of propaganda that he keeps repeating. Nothing new. I tried to listen if there was anything that was going to come out of his interview today that was going to be exceptionally new, but I didn't see that. The same propaganda. So in summary, I can say he's a worried man. And he's trying to cast his net, hoping that, like when you engage in what they call in English that a fishing expedition, you don't know what you're trying to catch, but you're trying to catch it anyway. So that is what is engaged. Now, I would advise Ndeto, because I can advise Ndeto. I cannot have advised his presidential candidate, but I can advise Ndeto. In the event that you come again to defend your candidate, kindly, other than just saying that Ruto is the only one who can show by evidence, show by statistics, he has done this, compare it with others. No, don't just come shout that Ruto is a strong person, Ruto is going to, without, that is not the value of debate. Because even as we can come and say Raila is the strongest, you will see come 2022. That doesn't help debate. It doesn't help your person. It doesn't help the debate. Because already we know that is why you are here. You support him, which is okay. So come and tell us why. Don't come and emphasize why that you support him. We already know that. We already know that according to you, he will win. So you don't need to repeat that. So give us some more information that can justify that. Other than that, thank you so much, Bernard, and thank you, panelists. See you again tomorrow. Thank you. Let's Penny, your last word. I don't think I have much to add. Okay. Okay, thank you. David Olo. Sijui sasa niseme nini, lakini I hope Ndeto amepata habari na Okay. tunafaa tulete watu wa UDA wengi hapa juu naona Ndeto tunamlemea. Bye.
Niyo tu. Okay. Yani Bernard, watu wanaongea mara mbili mbili, mimi hata umekosa kitu ya Tunakuja kusema, kwa mimi hata nioni. Jo, tunakuja kwako wewe na Jack Kindubei. Nataka Wengine wapatie wanaongea mtu. mara mbili, twice hata wamemaliziwa na maneno. Wewe Wewe hujaniona nyuma ya curtain, that is why. Wakati watu wanatumana kuku, wewe kutuma, so all the same. Let's hear from. I want to give to Ndeto when he's giving his closing remark. He will do all the total response, and then from there we move on. So, Mr. President has come. Okay, so let take it, Joe. Yeah, I want to thank you for the forum. I hope to continue and get a better debates. As for Ndeto, I think he has heard from people. I really like Ndeto. You're a good debater. You're a quick thinker, but you see, you can be running fast and you're on the wrong lane. So maybe just try to change your lane and trying to balance things. Otherwise, you're a good thinker. I can see, and I'm telling you because I manage so many people in a very crucial department or in the government, and I know you're a quick thinker, but you are running on the wrong lane. I also want to agree with what Themba has just said. I saw the interview, Mr. Ruto. This guy is a deflated man. I actually sympathized with him at one point because he was interviewing himself. He just wanted that forum, but he didn't want questions, and he was evading questions. So he's deflated. I'm only surprised that he is the head of UDA. He is deflated, and he is Kinandeto, who thinks that bado iko pumzi, but the balloon in a bus. This guy is down, completely down, because all his plans are going down. The foundation is going down. He was building a house, alikuwa amefika roof. The foundation was central region in Anguka sasa. So the whole house is coming down. And as I said here, and somebody has also said it here, and also in Meru, some of the leaders have reacted already, and they're giving it up to February. Me, I said March, but I can see people now talking of February. So Ndeto, by February, it's about 3 months' time or 2 months' time, tutajua mali tuko. Those who have got ways and means of reaching influential guys, especially watu kama Ndeto ambayo wanafikiri labda wanaendanga kule Karen to declare their candidacy. Wakati mnapewa nafasi, please carry some of the views and the advices you're getting here. Labda itapata kitu huko, so that they can change tact for the good of this nation, because hiyo njia ameshika sio mzuri kwa Kenya. It will balkanize this country. He's preaching hatred. He's preaching division, which is not good for this country. We want good for this country, well-being of all our people, neighbors, other communities, so that we can build this country from where Kibaki left it. Otherwise, good night to all of you. Thank you, Joe. Thank you very much. Jack Kindube. Okay, Jack Kindube inaonekana amedosofa. Akirudi tutamukumbusha. Mr. President, how are you? I'm fine. How are you? I'm okay. You are welcome to the show. You came on the 11th hour, so you will give your first your submission, your closing remark, everything in one.
I have just come to at the late time, but I was just following. On my side, I can just say, okay, most of the people, they overthink by thinking that Ruto has just exposed his own tactic. But on his side, he's very perfect. He still have some guts and he still have the strategies. So as you discuss and come with some points, remember this is a politician who is pushing level by level. He know by March next year there will be a very tight competition between him and Raila. So still he has the point to feed Kenyans so that he can fill his basket. So for me, I'm telling you, if you go by today's Taifa Leo, they have shown the popularity. Still Ruto is leading, and he will lead until August. So people should not put some propagandas. Let me go by fact, and fact will change most of us. If you want us to close off on the other side of Azimio la Umoja, let me ask you guys, the Azimio la Umoja inaleta Wakenya pamoja, but it is blocking Miguna from coming back to his bad country. Niambieni, ni Azimio la Umoja gani kama Miguna anafungiwa asikuje Kenya? How many people have decided not to vote Raila if Raila has just tried to block Miguna from coming back to Kenya? Anaogopa Miguna kwa nini? He should let Miguna to come here and practice his democracy. You see? So as we discuss this issue, if ni Azimio la Umoja kabisa, wafungulie Miguna akuje, Miguna participate kwa kila kitu, practice his democracy, na kila mtu atapata chake. Mr. President. That's my submission. Hold on. It is not your submission yet. When is what role does Raila play in letting people come back to the country or leave the country? Okay, let me tell you. You know, sometimes you really like to propaganda, put things in the way they are not. Raila has some say in between Raila and Uhuru. Wakati wa handshake ilipokuja, Raila anaweza kaambia Uhuru, Uhuru nani Miguna anatutukana mimi na wewe. So eka hiyo red alert. That is final. Hakuna mambo ya kusema ati Raila ana participate wapi or where. He has a say within the government for now. For now, he has a say. After the handshake, he has a say. Hold on. Do you have evidence to the effect that Miguna was coming back and Raila took the phone and called Uhuru and told Uhuru to put red alert? That is presumption as you are trying to put it, but the fact remains that if the red alert was not put from Raila and Uhuru, Miguna could have been just in Kenya. But what causes Miguna not to come to Kenya? It's because he's against their ideologies. So, he has refused to Mr. comply President, with the requirements. let me ask Mr. President. I'm here. When Miguna was evicted, Raila had no say, like you're saying now. But you're saying now Raila has a say. But have you been reading what Miguna writes about Raila? I follow him day by day. If it were you, even if you had powers, let's say it was you and that's your girlfriend talking that way about you. Yeah. Will you let them come in again to you? So you rather you are find their own way. So you are in agreement with me that Raila is the one person who is blocking Miguna to come back. No, I'm not agreeing with you. What I'm telling you is your information. I said, maybe he has the powers. Maybe he cannot powers influence.
It's not power, it's influence. But if it were you, and Miguna is writing such things against you, will you give him a hand? Yeah, in the democratic world, we should give each and everyone space to express his or her mind. Constitutionally, he has right to express his right. So, as per me, Miguna is very right. And Raila and Uhuru are very wrong, because they could have just let him expose his mind and let people judge. Goja, Mr. President, you are speaking to us from where? I'm within. You are within. Yeah. And, you've been in this country. You look a little bit elderly. Okay. Yeah. This democratic space you are talking about. Were you here in the early 90s and in the 80s, late 80s? In those days, there was no democracy. We had no 2010 constitution, so that time we were being dictated by whoever who was governing us. So, by today, we are under a new constitution whereby you express your thoughts. Nobody should block you from exposing or giving out your blame. Show, but I want to take you on a journey. Okay. Yes. Who brought back Miguna when he was? In fact, he did not have citizenship of Kenya. That time, Raila and Miguna, they were friends. But after Miguna shared Raila in, and Raila was not ready for the. Oh God, yeah, you are jumping the car. That's when they come to differ. Let us make Kenyans understand. Okay? I'm very correct. I have just said Raila brought Miguna back. That's okay. Thank you. So, but on the way, the relationship between Raila and Miguna, okay, yes, has nothing to do with the relationship between Kenyans and Raila Odinga. These are two people who know each other. One was the boss of another. He went and looked for him during the Grand Coalition and brought him to work in the Prime Minister's office because he needed him then. Sawa? Then, after Miguna working in the Prime Minister's office, on exit, what did Miguna do? Miguna leave all this. At that time, they were duo. They were working together. They had no any He wrote a anything. book called "Peeling Back the Mask." Let me update you if you are refusing. Let me tell you, order. when In the Peeling Back the Mask, all right? No, Bernard. Yes. Mr. President hawezi ongea vile anataka. Democracy is not about mimi kunitukana na mamangu. Ati ukiwa democracy unategemea alafu unamwambia mimi mamangu ni malaya. Then you want me to help you. So you fight your own fate. Kama mamangu ni malaya and you're telling the whole republic, fight your own fate. Excuse me, I put that point well. Democracy, let me speak, Bana. Democracy, you must behave responsibly. Exactly. You can do what you want. No, that's not democracy. That's okay. Yeah, that's okay. But tell us what caused Raila and Miguna to differ. Come from that point. No. Hapo we speak in terms, please. Mtu anaweza kuja kutukana wewe na bibi yako na watoto wako in public. Alafu you extend a hand to him na sio wewe ulimpeleka kwa hiyo shida. Honestly, my question is very simple. What caused Joy? Answer me this one. What caused Raila and Miguna to differ? But my friend, that is the benefit of all this. Raila alimfuata mpaka kwa airport. Order, all of you, please. Let's end this show. Mr. President, you seem to have
a selective way of looking at this matter and creating it into a crisis that you know is not a crisis. When Miguna Now, my Miguna point was, when Miguna Miguna was being deported, there is a clip. Baba left his office, went to the airport to get Miguna Miguna to be kept within the country. He was told to comply by the demands that the internal security and the immigrations were demanding. His lawyer, the senior most lawyer, Haminwa, okay, who was his representative, told him, just use the Canadian passport. Let's get you into the country. Then when you are here, we'll fight the other things. He says no. He wants to go and come back using an ID like any other person. Miguna Miguna is a learned lawyer of many years. But I agree with people who say that kusoma sio mwisho wa ujinga, because you cannot hold a whole country at ransom that the whole country will change their operation system just to favor you because you're angry or somebody did you wrong. That doesn't work anywhere on earth. So advise Miguna to comply with the requirements of immigration. Failure to that, he will forever stay away. Bernard, let me cut it short. To inform you guys. Raila ndiye alimtengenezea nyumba ile ilivunjwa na polisi. Joy, let me cut it short that after Miguna has sworn in Raila Odinga as people's president, Raila and Wanjige promised him to give him 4 million. But the following day, instead of delivering the... No, what you're saying is propaganda. Achana nayo, hakuna haja. Yeah, when you have something credible, bring it up. Propaganda. That is not even in line with I was today's at Uhuru topic. Park So, and there was no exchange of money during the swearing in. So where has Miguna come from in today's topic? You know, Kupe Bernard ulikuwa umeshika Bible. I This am is the one who handed propaganda. over the Bible because this is the swearing in was that is why we are having handshake now. It was illegal. It was illegal, Bernard. You should not allow that next time. Let them not misuse you. The problem with you, Neto, and the other people, you want freedom, but when it comes to fighting for freedom... No. Let me put my point clear, Mr. Bernard. Let me give my you guys, your collaborators. Mr. President, why are you going out? Let me give my closing remark. I want to put my point clear, but they are not giving me time. But you are taking too much time on Miguna. Let me give my final remark. You brought they have brought in the Miguna issue to distract us. Okay, I think that... What was the intention? What was the intention of that, Bernard, really? To show you that Baba was at the airport trying to rescue Miguna. Simple. Deto, simple. Okay. Allow me to give my final remark then. I really... Basi Deto, maliza haraka tafadhali, tunaondoka. Okay, asante sana. So one, Mulumbu, hold on. In fact, your audio is not working. Koja kwanza. Deto,
malizia tafadhali. Okay, asanti. Leo by the way kumekuwa kuzuri. Unajua mimi napendanga kusikiza pia how people reason when it comes to supporting also the presidential candidate. Nimerealize 90% of tukihesabu ile mara Ruto ametajwa hapa, tuifanye ikuwe vote. Let me tell you, Baba will have even hawezi fikisha 30%. So let people come here and support the presidential candidate. Nyinyi unajua sometimes nafurahianga sana mkinisaidia kucampaign for my presidential candidate because it is easy. You say he is a thief when he is not. And Kenyans tena ninachukua time na waelezea why he is not. So mnazidi tu kucampaign hapo. So mimi ile kitu najaribu kusema hapa ni ya kwamba the moment you see all of us here, don't think you are so smart that your views should be taken with more weight. Just tell Kenyans what you are thinking about a candidate. Wacha kuigilia an individual like Deto. Deto is just a mere aspirant to MP. Na I have also to support my party vizuri. I have kuwakilisha Wakenya niwaambie ile kitu hawajui ili waweze kujua. Pia wewe waambie kitu yenye wanafaa kujua. Wachana na mambo ya Deto. Because the moment I support my candidate ni kuambie he is like this, our bottom up, hatutaki vitendawili, na pia sisi ni watu wa kanisa, sisi hatutaki mambo, unajua. So that's all about I want to deliver to Kenyans, nothing else. So you may think that Deto will commit suicide the next minute. Like a certain guy anajaribu kuniambia ati you know Deto lazima umekosana na 3 girlfriends. Sasa najiuliza girlfriends wanatokea wapi hapa? Don't attack my character. I love you guys and you know I like listening to all of you. You can imagine all of you are supporting Baba except the president. Hao watu wengine ni Baba na mnasema Deto hafikiri Deto. Mimi nashangaa nyinyi watu 10. Si useme ni nini hiyo unataka Wakenya wasikie kama Deto wanakosea. Wacha kusema Deto ako at a certain level. In Take conclusion, your time and read the comments. Okay. They are very nice comments. You know, I usually keep trending through the comments, and I can see there are those who disagree and there are those who agree. You know, we are in a democratic nation. And when I see someone disagreeing, I'm so happy because I know tomorrow I will try better. So in conclusion, let me say this, that Kenya is a very delicate place, and all of us, we are seeking for peace, unity, and love of each other. We want our children to thrive in a peaceful nation. We want ourselves also to do business in a well-secured place. We do not want divisive politics. Na I'm so happy kuona William Samoei Ruto anaenda Kondele, anaenda Mount Kenya, ndiye huyo ako Lamu, ndiye huyo ako Busia, ako Migori. Wenye wanasema ati ana shida Mount Kenya, mimi nashangaa ni nini mnasema. Kwa sababu ukimfuatilia vizuri, ako Kakamega, wenye wanasema ati hajaona akipeleka bottom up in along the Rift Valley. Fuatilia about the Joy War, the Joyful Women Organization. Angalia hao wamama inasaidia, wanasaidiwa ni wapi? They are distributed all over. So don't come here and provide propagandas. Wengine wanasema ati he has stolen trillions. You know, it is good to deal with facts. Kwani trillion, kwani unafikiria nani hata anaweza taka kujua huyo jamaa alipata how many in mathematics. Trillion is not 10 shillings. It's a lot of money. Na sijui what then our judicial system is doing, our criminal investigators what they are doing, if one can steal 1 trillion and no action has been taken. So thank you so much akina Pene na kuona hapo. Pene wewe nimeona point zako sometimes zinakuanga blunt. You don't unasemanga tu lakini ukiabua explain
unajificha nyuma ya curtain. But I like you so much, the way also you resonate. So let us all have that kind of spirit. Tusupportiane hapa. Na pia ukiona unaweza ni support niingie kwa bunge next year, mimi milango iko open. Don't look my party. Angalia huyu kiongozi. Huyu kiongozi ataenda kutetea wanyonge pale. Kwa hivyo Mulumbu mimi hatuwezi pigana na wewe. I respect you. Lakini ningetaka kama kijana, kweli umesema mimi ni kijana, nisaidie pia na usaidizi yenye uko nayo ili niweze kuenda hiyo level ingine na nitafurahia. Now, that's the only political thing you have done since you came on this platform. The only part that you have displayed yourself as a politician is that end part. Hiyo ingine yote ilikuwa ni siasa. All the same, thank you very much, Neto. We are always glad to have you join us, but it's good to up the game. It's good to up the game. Kwa sababu ukifungua debate hivyo alafu uvamiwe na then unaruka, mambo yatashindikana. Ndio tunakwambia mkubwa wako sahi mahali yuko amepanic. Body language inaonyesha amepatikana barefooted, so flat-footed. He needs to do a lot in order to recover the ground. All the same, I want us to close. We are closing. Paul Krista Bunde. Upo? Yes, Nico. Yes. For a minute or so tunafungasha. Unaweza kunisikiza? Kabisa tunakusikia, endelea. Okay, I'm very much glad and enlightened to be part of this great family. I've been watching for a distance, of which today I'm very much blessed to join this very free, open-minded people discussing. So what I would just like to encourage each and every individual, please let us exchange our views in an orderly manner, because there was a time it was very much there were very much chaos, to an extent that Mr. Bernard had to keep people calm, to ensure that, and also to alert that this platform is international. Please, we need some decorum. If you don't agree with someone's view, please, whenever you are given opportunity, talk and support your candidate with facts, and also don't beat the opponent with something baseless which you cannot approve. Otherwise, today I was not meant to talk, just to join the group and say hi to everyone. Okay, thank you very Paul. much. Thank you so much. You are most welcome here. We are open to everyone, and we need everybody's view. And just like you well put, let it be based on something, not just hearsay. Now, I want to hear Ibrahim. Unmute. Asante, hamjambo? Hatujambo, karibu. Asante sana. Mimi ndo mara yangu ya kwanza leo kuja hapa. Nilikuwa nikifuatilia kwa mbali, lakini leo nimesema acha nikuje nisikize. Unaona? Ni discussion nzuri sana. Watu wana change views vizuri sana, na nitakuwa nikiparticipate more and more. Unaona? Ile kitu nataka kusema tu, yani tuache siasa za propaganda. Unaona? Tubishane na facts. Unaona? Na
swali langu naenda kwa Ndeto. Namwambia Ndeto, in whose hands are you safe? Asanteni na usiku mwema. Thank you Ibrahim. Ndeto utajibu hilo swali baadaye. Kwa hivyo wewe ndio utakuwa mwisho kuongea, utuambie in whose hands you will be safe. Tuende kwa community, ndio tuende kwa Mlumbu. Community ancestor. Na kabla nisahau, community ancestor, namba yako ya WhatsApp inatafutwa, kwa hivyo weka huko kwa private ili utafutwe. Sawa sawa. Asante speaker. Wekesa, uko hapo ama ushalala? Huyu ni Wekesa ama ni Themba? Yeah, in fact thank you so much. Kwa najua nyinyi mmefanya hesabu, mimi masomo yangu haikuenda sana, but naweza reason kidogo. Kwa hesabu nataka niambie huyu Ndeto mwenye alikuwa anauliza kuwa maybe William Samoei Ruto ama usoeva mwenye ako in power na ako na njia ya kuweza kusivon ama kuswindle pesa kutoka 2013 mpaka wakati huu. Je, inawezekana ameiba trilioni 1? Hesabu ndio hiyo. Rais alituambia kuwa 2 billion zinaibiwa daily. So 2 billion times 30 days, hiyo ni 60 billion. 60 billion ukipiga by 12 months inakuja 720 billion ambazo zinapotea. Yaani hiyo ni ile pesa yenye president anajua. Ujue kuwa kuna hizi multinational companies ambazo ushuru yao they don't disclose to totality, na hiyo still ni corruption. So hiyo inamaanisha kuwa kwa our 3 trillion budget yenye every financial year finance minister anazungumza pale makadirio yake, wanga tunapoteza almost 1 trillion. So ukipiga hii 720 billion yenye rais alituambia, sitaki kwenda kwa hesabu zingine, so ukipiga hii 720 billion times 9 years, because kwa year kama tunapoteza 720, piga times 9 years, my friend. Kama mtu angekuwa ameiba 1 trillion kutoka 2013 mpaka wakati huu, already hiyo pesa ishaingia kwa mfuko, because tumepoteza more than 6 trillion. 6 trillion. So kama niko na uwezo wa kuiba, kama mimi deputy president ama minister, kuiba 1 trillion, that is asosa. Because kama 6 trillion zishaingia kwa mifuko ya watu. So alafu jambo la Miguna, nataka niambie ule Mr. President mwenye amekuwa hapa, na nimwambie anisikize vizuri. Cosmo Joy, there is a guy mzee kutoka pale Kisii kwetu ambaye anakuanga na mandevu nyeupe hivi, anaitwa Cosmo Joy. Amekuwa akitusi president na familia yake na the likes of Raila Odinga, even though alikuwa jamaa wa ODM. Ni ile tu alipewa kipunda na William Samoei Ruto akaruka hiyo side. Amekuwa akimtusi president. Mamaka ameaga juzi, my brother, hakukanyaga kutoka pale USA aende kuzika mamake nyumbani. Reason alikuwa anangojewa. Yeye mwenyewe alizungumza hapa kwa YouTube, nilicheki akilia akisema kuwa alikuwa na intelligence kuwa alikuwa anangojewa, so hakuja kumzika mamake. So Miguna ambaye William Samoei Ruto wakati Uhuru Muigai Kenyatta alimpatia nguvu 2017 ya kuangalia mambo ya uchaguzi na nini, ama usoeba mwenye alikuwa karibu na hii
hii saga ya Miguna kuwa deported. I'm telling this president kuwa if William Samoei Ruto alikuwa anajua mambo ya deportation of Miguna ameenda pale ng'ambo, sasa hivi ana abuse president na familia yake, ana abuse Raila Amolo Odinga. Okay, juzi Miguna akiojiwa na Ken Michungu, wakati Ken Michungu alijaribu kuguza mambo ya Ruto, alimwambia nyamaza. Yani hakuwa anataka Ken Michungu aguze mambo ya Ruto, which means William Samoei Ruto ametuma brown envelope kwa Miguna, ndiposa Miguna aje NRM is still alive. So akikuja atakuwa anakuja ku add NRM under William Samoei Ruto. So in case our mahustlers wenye wamepewa handouts, kama elections itaenda vile itaenda na kuwe na shida, Miguna ataed NRM kuleta shida ambazo hazitakikani Kenya. So huyu Miguna still is a threat na gava inaelewa hivyo. I thank you and God. Before I finish, hii mambo ya Raila tukua anakuwa imposed to people. Raila Amolo Odinga, he has not declared a bid for president, so anawezaje kuwa imposed to people na already hajadeclare. So mimi nataka kuona Raila Amolo Odinga akikuwa imposed to Kenyans kutoka December 9 wakati bid yake atatangaza namna hii. Wakati sasa nitaona wakitembea na baba wa taifa ambaye ni rais wangu mpendwa, ambaye ninaheshimu, my long live president Uhuru Muigai Kenyatta. Manzi, hapo ndio nitajua kuwa enyewe amekuwa imposed, na mimi chochote chenye president ata impose because yeye atakuwa ameona uzuri kwa Raila. Mimi nitachukua tu Raila vizuri na nimpatie kura yangu aingie State House. Thank you so much. God bless you. God bless Kenya. Okay, thank you, community ancestor. I want us to go straight to Mulumbu. Give us your closing remarks. Mulumbu, sauti yako itusikii. We can't get you. I think you need to reconnect. Okay. John Ogal. Yes, sir. How are you? I'm doing great. Okay, give us your submission quickly. We are logging out. That's strange. I don't know what's going on here. Oh, you just jumped in. You don't know what's going on here. Oh, yeah. Okay, welcome to the show. We are happy that you're here, and keep listening. You will know what's going on here. Thank you, sir. Mulumbu, Mulumbu, your gadget has refused you. Lord Jesus. Raphael Rotich. Unmute. Raphael Rotich, unmute kwanza, hatuwezi kusikia. Yeah, that's okay. Speak up now. Okay, siwezi ongea saizi lakini nimeifuatilia. Let me try to ingia kesho mapema. Thank you. Sawa, thank you very much.
Okay. I think that is that. Kama hakuna la ziada, Mulumbu bado anajaribu kuja, wacha tuone. All the same, want to appreciate all of you for making time to continue watching Mtembei TV. We want to salute all of you that have made this your channel of choice and your political platform. I trust it is adding value to you, and we look forward to doing more of this. Mulumbu, vipi hapo? We ni kama sauti yako imeenda na ndeto. We can't get you at all. Hata sauti ile mbaya hakuna. So restart your gadget. Restart your gadget. So let's give some shout out, then we pray and we are out of here. Grace Kamau, thank you so much. You are telling us to go to bed. Thank you. Jane Marceline, we appreciate you. Gifted Hands family, thank you so much for making time to join us for the show. Martins Wilson, thank you so much. You are a faithful member here. Pen Nyagaga. Hey, Nyagaka. Thank you so much. PG Games, we appreciate you. Kim Otto Njung, thank you so much for keeping at Mtembei TV. Rwanda Junior, we appreciate you. Jacqueline Radido, thank you so much. Dennis Ondiek, thank you, faithful member. Wewe ni wetu, thank you so much. Gilbert Yatich, thank you. We appreciate you. And who else as we begin to close? There is Dennis Ondiek, Patrick Mushiri, thank you, thank you, thank you. Dennis Ondiek, Jacob vipi? Unmute and speak, Jacob. Unmute your mic and speak. Okay, it's like you're not it. Oh, pole sana ndugu yangu. Okay, it's like you're not it. Salama sana kwa sima tuna ubaya. Oh, pole sana ndugu yangu. Okay, it's like unaonekana uko tune na salama sana kwa sima tuna ubaya. Oh, pole sana ndugu yangu. Okay, Jesus is Lord. Jacob, if you can hear me, you should mute your YouTube link or Facebook link before you are able to speak in the studio because there is feedback. So mute ya nini kwanza ya YouTube ndio tusikilize ukiwa kwa studio. Okay, thank you. Oh, Penny, is there anything? See again. Okay, I think that's better now. So Okay. Tell us, how are you doing? I'm doing well. Okay, what do you say about our debate today? Okay. Mimi nashukuru sana na ilikuwa nafuatilia sana. Ndugu zangu wa Kenya, wakati mwingine kwa maisha tusipendelee kitu ambaye tunaona tunaingiza kwa moto ama tunaingia kwa shimo. Na nimeshafuatilia siasa ya 2013 antina. Nimeshaona kwamba Wakenya wengi sana wanafuatilia kitu ambayo hawajui wanafuatilia nini. Na tukiangalia kana kwamba hii mambo ya bottom up na pande wa ya U5
turn you turn 5 ya pale wa ODM. Kana kwamba mimi nikiangalia kuna ukweli pande wa Raila Odinga, kwa sababu mimi nimeangalia sana siasa ya Ruto kuanzia 2013 2017 hadi kwa sasa. Kuna fanya mambo mengi nimeacha kushuhudia kwa maisha kwamba unasikia William Ruto mara mingi akisema, nasikia mara mingi akisema mchezo ya paka potea. Nikisema mchezo ya paka potea, nasema ni kweli, kwa sababu kana kwamba Ruto ako na hiyo mchezo kwa siasa, kwa sababu tukiangalia 2017 siasa 2017 Wakenya wengi wameshabikia kana kwamba wameona mwangaza ya ukombozi, lakini baada ya uchaguzi hadi sasa Wakenya bado badala ya kusonga mbele, society imeshuhudia corruption, ufichaji wa mali ya umma, na kikwetu mtu mwizi si rahisi kuongelea mambo ya wizi. Mimi sijaisikia bottom up Ruto akiongelea mambo ya corruption sasa mahali moja. Hii serikali alikuwa ndani ya serikali, kuna ufunjaji wa pesa ya umma, milioni ya pesa, lakini mimi sijaiona Ruto akiingilia popote kama kiongozi ambaye anastahili kuongelea. Tunaona viongozi wengi akikashifu mambo ya corruption na mambo ya ufisadi. Mimi sijaona maisha yangu Ruto akiongelea mambo ya ufisadi. Na hiyo nakadiria nini ama namaanisha nini? Ukiwa muizi hawezi kutaja mambo ya wizi. Ukiwa kana kwamba mambo yeye mwenyewe unafanya haistahili, sio rahisi uongelee hayo mambo. Na malizia nikisema hivi, haina haja ndugu zangu, mambo zingine tunapapasa kama taifa, na Wakenya mara mingi sana hapendi kusema ukweli. Na siasa ya miaka za nyuma watu wamekuwa akibebwa kwa mawimbi. Watu wanapiga kura ambaye wajawasa kuangalia kiini ya mambo, kiini ya kiongozi. Najua Wakenya mara mingi wanastukia vitu baada kufanyika, au wenyewe wanapiga mtu kura, after that unaanza kulalamika, kwa sababu 2016 2015 taifa la Kenya imesongwa sana na budget, ushumi ameanda sana. Tumeona msukosuko sana 2016, lakini katika mahumbi wa siasa tukuambia kuna dalili ya ukombozi, lakini baada ya uchaguzi hatukumuona kitu. Ruto sahizi analalamikia serikali ya Uhuru Kenyatta, na Ruto alikuwa ni kasi wa pili katika serikali ya Uhuru Kenyatta. (2013 and 2017 mpaka 2018, sahizi 2021, angetosha kifanya mambo yote alikuwa akisema angefanya, anafanya 2022 baada ya uchaguzi ambayo tunaenda sahizi. So Wakenya tuache mambo ya kufungana macho. Unaona huyu mtu kweli ni mtapeli, unaona huyu mtu kweli hakuna mahali ya kupeleka. Huyu mtu anakuandaa, ushaona mtu anakuandaa akuna nia kukutapeli pale mbele, na huwezi kukuonyesha anakutapeli, lakini anakuandaa akijua pale mbele akona mitego pale mbele amekuwekea. So Ruto anawaandaa wa Kenya kwa njia ya ukombozi,
kwa njia ya bottom up, ambaye sasa mama mboga amepata value, kwa sababu hatukusikia sauti 2016 2017, hatukusikia. Sasa mtu wa bodaboda amepata value. Kwa nini Ruto amekimbia kuletea Wakenya mama mboga na mtu wa bodaboda? Kwa sababu siku zote Raila alipokuwa opposition alisaidia wale watu kushimbua siri ya serikali na mambo yanafanyika ambaye si mzuri kwa serikali. So Wakenya wakampenda Raila kwa sababu amesimama kama mtu mwenye haki na amesimama kama mtu ako na ukombozi na kweli hako na nia mzuri kwa Wakenya. Sasa Ruto amekimbia pale kwa mama mboga, kwa mtu wa bodaboda. Kwa sababu gani? Amejua mtu wa bodaboda, mtu wa mama mboga ana shida, anataka mtu amkumsaidia, mtu ambaye anaweza kumkomboa, mtu ambaye anaweza kumsaidia atoke katika ile hali. Ndio maana bottom up. Lakini bottom up yake ni kuandaa Wakenya, lakini pale mbele ako na mitego. Najua mimi kwetu huko, mimi ni Msamburu. Kwetu Samburu huko simba kuna upande naenda kumstua ng'ombe akimbie, lakini kuna pale mbele ametarget akimstua na akimpia mara moja kumngojea. So ng'ombe wanatani pale, tumesikia harufu ya simba, wanakimbia pande ile, kumbe simba amekimbia haraka anangojea pale. So hiyo Ruto ni kana kwamba anaandaa Wakenya katika hiyo njia ya akijua pale mbele baada ya uongozi Wakenya atajua wajui. Bariki. Okay, thank you Jacob, thank you, karibu sana. Let us conclude it there. Penny, thank you so much. John Ogal, thank you. Raphael Rotich, thank you. Paul Krista Bunde, thank you so much. Let us call it a day. Let's do this again later on as things develop. But continue subscribing and sharing with everybody in your life. Let Mtembei TV and the information we are transmitting reach to everybody that is necessary. I want us to agree together and pray as we close. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege to share our views on this platform concerning our beloved country and the leadership we are anticipating to bring about transformation. We pray that in your wisdom, in your knowledge, in your understanding, you will govern each and every Kenyan to make rightful decisions on voting in credible leaders that will help this country become what you intended it to become from eternity past. We give you thanks and bless you for our current government and every segment of leadership at every minute segment of the national level. We pray in the name of Jesus that we shall only by you prevail as a people. Help us, oh God, to reign over this nation from the east through the west, from the north through the south. Cause every evil beast to cease. Cause the evil in the land to cease. And help each and every one of us as a people to recover from every loss. We love you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, everyone. God bless you. Let's do this again some other time. Bye.